Hello, hello, hello. Einen knorkigen 1. Oktober wünsche ich. Die Halloween- und Gruselzeit ist angebrochen. Ich hoffe, ihr seid schön ins Wochenende gerutscht. Ach, wir machen heute mit Scarlet, es ist Scarlet, ja, Scarlet, die Lutte. Wir machen heute mit SCARLET NEXUS weiter, beziehungsweise wir werden es heute auch wirklich beenden. Heute wird sehr, sagen wir, gesprächsreich. Wir holen nämlich die ganzen Vertrauensepisoden von Yuitos. Nach. Etwas nachholen, Tina? Ja, wirklich. Das würde ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich denke mir, das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz schön. Wie gesagt, ich mag die Charaktere sehr und würde das auf jeden Fall mitnehmen wollen. Und da gehen wir jetzt von einem Charakter zum nächsten rüber und gucken mal, was die Leute entsprechend zu erzählen haben. Dazu noch die Info, wir haben 5 Halloween-artige oder Horrorartige, wie auch immer man es auslegen möchte, Emotes. Das Hi, das Eat, das Lull, das Love und das Fine. Die wurden ausgetauscht. Kann man unten im Stream in den Panels sehen oder auch wenn man T1 bzw. T2 Sub ist, kann man die sogar auch benutzen. Ich finde die sehr cool. Die sehen super schön aus. Ich würde mich freuen, wenn die benutzt werden würden und ihr auch Spaß daran habt. Und ja, ich würde sagen, wir wuseln los in SCARLET NEXUS und fangen direkt mit der ersten Person an, denn wenn wir alle Vertrauensepisoden fertig haben, habe ich kein Achievement mehr offen. Das heißt, wir dürften im Anschluss dann auch direkt die Platin von SCARLET NEXUS bekommen und in dem Fall dann das Spiel abschließen. Für meine Verhältnisse zumindest. Bestimmt kann man da noch ein bisschen was machen. Die eine oder andere Nebenquest habe ich nicht gemacht, weil wir nicht alle Nebenquests für die Platin machen müssen. Die sind aber auch nicht meine Favoriten, von daher würde ich es nicht unbedingt machen wollen. Aber wir können ja später, wenn das DLC raus ist, da nochmal wieder reingucken, ob da jetzt nicht nur kosmetische Sachen dabei sind, sondern auch ein bisschen Story. Und von daher wuseln wir jetzt los mit SCARLET NEXUS. Wie gesagt, wir sind immer noch Yuitos. Wir haben, lass mich mal kurz nicht lügen. Wir haben. Ich glaube, wir hatten Hanabi fertig und Tsugumi, genau. Das heißt, wir machen mit Gemma weiter, dann gehen wir zu Luca. Ich würde sagen, Kasane machen wir am Ende, so zum Abschluss. Das ist eine ganz schöne Sache. Nach Luca kommen wir zu Shiden, zu Arashi, zu Kyoka, zu Kagero und dann zu Kasane. Das ist der Plan. Dann würde ich sagen, wir wuseln erstmal zu Gemma. Gemma. Du hast doch bestimmt eine wunderschöne Vertrauensepisode für uns. Wenn man die Situation betrachtet, ist der Jakobo, der unten im Sumeragiger beruht, ziemlich sicher Karen. Lass uns sicher gehen, Yuito. Ja, das haben wir letztes Mal schon erfahren, durch das wir das Ende schon gesehen haben. Aber ja, das ist eine gute Sache. Vertrauensepisode Nummer 1. Huh? Are you going somewhere, Gemma? I'm going to Sumeragi Tomb to pay my respects. I have a friend buried there. I'm sorry for going at a time like this. I plan to come back as soon as possible. Sumeragi Tomb? Would you mind if I tagged along? I've never been out with you before, and I like going there. I don't mind. Shall we go then? Gemma hasn't come back yet. I guess paying your respects isn't something you rush. Maybe I'll go get my fortune told while I'm waiting. Oh, that Pocky collaboration should still be going on. Whoa! Sorry to keep you waiting. What's the matter? Is that a fortune?
The fortune came with a Baki keychain I didn't have yet. You really do love this Baki. I mean, look how cute he is. Such a round and adorable face. Are those popular? Sorry, I just can't relate to young people. Yeah, really popular. They're often featured in magazines. They're so popular, they have a collaboration with Sumeragi Tomb. Do you want to give it a try? No, I'll pass. We've been here long enough. I had a lot to share since I hadn't been here in a while. You said you were here to see a friend. Can I ask whose grave? Some friends of mine. My parents, too. My family originally had a separate grave, but we moved them to this communal tomb since we're dismantling our own. Dismantling? I don't have any siblings or children. Since the Garrison family will end with me, there's no more need for individual graves. But you could have children in the future. I heard there are a lot of people who get married after retiring from the OSF. I'm sure a lot of people do, but I don't know anything beyond fighting. Besides, I could die in battle before I get to retire, just like my friends buried here. You haven't retired yet, but you're already thinking about your life ending? My actual age is already past 50. I think it's normal for OSF members my age to be thinking about their closing chapters. Really? I didn't think 50 plus was an age you'd be thinking about this kind of stuff yet. Besides, you could still fall in love. Nobody knows what could happen in the future. Fall in love? I don't think so. Although, I guess I can't say it's completely impossible. Yeah, there's still a possibility. You never know what might happen if you try new things. You might realize you shouldn't be wasting your time acting all old. Do I act old? Oh, I'm sorry. Well, I am actually old, after all. That's what I'm talking about. That right there. It's not good. I mean, you should just be more positive about this. We're children of the state. Try incorporating your inner child. Inner child? Like how? You better not suggest kick the can or spinning tops. No, I'm not talking about what they did in ancient times. I mean more like trying out the latest trends. Latest trends? No, I'm too... Actually, this magazine that had a feature on Baki made a list of trendy new restaurants and foods. I'm kind of interested, so do you want to go with me sometime? To be honest, I'm not all too interested. But I can see how you're doing this for me. I guess I could try it once. Great! I'll look into it then. Thanks, Gemma. No, I should be the one thanking you. Baki-Schlüsselanhänger erhalten. Ja, ich glaube aber nicht, dass man mit 50 schon so zu alt ist. Das geht ja wohl noch ein bisschen älter. Also deutlich älter. Ich hoffe, er findet noch was. Nur ob er dann noch Kinder kriegen kann, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die, wie die Schwangerschaft in dieser Welt hier aussieht. Wir haben hier eine Nachricht noch. Du hattest eventuell keinen Spaß. Du hast meine Anwesenheit sicherlich nicht gerade genossen, aber es ist gut, mit jungen Menschen zu sprechen. Das war belebend. Das klingt so negativ. Ich habe gerne mit dir gesprochen. Richtig, ich bringe dir etwas über junge Leute bei und du zeigst mir, wie man kämpft. Das wissen wir doch aber schon, oder? Ja, das ist gut. Ich bin nicht so ganz alt. Wenn ich die Gelegenheit habe, zeige ich dir ein paar Angriffe. Ich weiß nicht, ob ich sie wissen möchte. Aber danke, Gemma. Auf zur nächsten Vertrauensepisode. Nummer 2. Gemma, want to go into town with me if you're free? Is something going on? We talked about checking out trends, remember? I looked up a lot of interesting places. Oh, that. Okay, I did promise you after all. Don't worry. I'm sure you'll find something you like. I hope so. Wie Kassan im Hintergrund mit dem Wasser spielt. Are you all right? Give me a little time to gather my thoughts. That was a lot to take in. I dragged him all over the place to show him the latest trends. But maybe I went a little overboard. Let's see. We've checked out all the new trendy spots. Was there one that caught your interest? What was that last one? I got mobbed by a herd of giant cats inside a room. Ah, the VR Cat Cafe. That was pretty crazy.
It's apparently very popular with girls for their soothing effects. That was supposed to be soothing? Do youngsters these days find being buried in giant cats soothing? It was more like a nightmare. And before that one, we were trapped inside a tiny room and forced to do confusing puzzles. Right, the escape room. I thought that was pretty fun solving the riddles with vision. Well, I'm glad you enjoyed it, at least. Which means you didn't. Sorry, I should have researched better. No, I'm sorry to be complaining so much. It's not your fault. I just don't know how to enjoy them. I had no idea that amusement had changed so much. This is much different from the era I'm familiar with. To be honest, I can't keep up. I see. I'm sorry. Maybe we can grab something to eat to salvage the day. All right, but what to eat? I don't really eat here that often. They have a lot of different kinds of dishes here. What do you usually like to eat? I'm not really very particular about my food. I guess I like gyoza if I had to choose. Gyoza? Oh, they have some interesting looking gyoza here. A new and popular dish the chef recommends. That's so. I don't really have a good feeling about it, but we came here to check out what's trending among the young people after all. You don't need to force yourself. It's okay. I've made up my mind. Let's do what we came here to do. Thank you for waiting. Here's our restaurant's special variety gyoza platter. Please use any combination of these 10 sauces. Enjoy! What is this? Green, yellow, red, black? Are these supposed to be gyoza? Seems like these are the restaurant's original gyoza. Apparently, they all have different fillings. Their shapes are just as strange as their colors. I see a round one, a square one, and this one has spikes. Is this what gyozas have come to in this day and age? I can't believe how much the food I once knew has changed. Oh, they look weird, but they actually taste really good. Why don't you try one? Eat this? I'm not thrilled about it, but I can't stand here and waste food. All right. You're right. This doesn't taste bad. It's not what I'm familiar with, but it's interesting. I'm glad you like it. Yeah, they look weird, but you can't know until you eat them. Maybe I was too wary because they seem strange. Pretty delicious. If you can appreciate these, that means you learned how to enjoy one of the latest food trends. Just because these gyozas happen to taste good doesn't mean I've learned to adapt to this age. I think your ability to appreciate them is important, that you were able to get past the way they look. You may have a point. At the end of the day, people still enjoy the same types of things, even if those things may have changed. Yeah, exactly. I may have failed choosing good spots for you today, but I had fun checking them out together. I wasn't able to enjoy the newest trends, but I did have fun walking around the city. I felt behind the times every time I experienced something new. Time may pass, but our true nature remains constant. Just that our perspectives may have changed. That hit the spot. Thank you for the meal. You're finished eating already? You must have really liked those. This might be my new favorite food. I guess trying new things isn't so bad. Well, let's do this again sometime. That's fine with me, but please, no more of that cat cafe. I don't dislike cats, but it's unsettling when they're that large. Sorry about that. Okay, we won't go there again. It seems part of it was a little too much for him, but I'm glad he ended up enjoying himself overall. Hä, Riesenkatzencafé, voll geil. Yes, I don't need to mention it, but you don't avoid me. I have no reason to. Do other people avoid you? Yeah, the youngsters probably feel awkward around an old man like me. I'm used to it, but it can still hurt, so I'm grateful. Vertrauensepisoden mit Gimmer. Angriffsvision haben wir jetzt auch. Sehr schön. This is what it means to trust each other. Yeah, I trust you to have my back. Ich würde übrigens auch nichts essen, was irgendwelche Stacheln hat. Das ist vielleicht nicht so gut. Und was sogar macht Castaneda?
Mit dem Wasser, das ist so cool. Wasser schweben lassen und dann boing. Blumen sind gegossen. Das ist auch sehr einfach dann. Über diese Katzenkaffee-Sache. Yuito, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Ich will nochmal zurück in dieses VR-Katzencafé. Die Art, wie sie so offen mit meinem linken Arm gespielt haben, war gar nicht so übel. Klingt nach einer Massage. Was? Ich dachte, das hätte dich traumatisiert. Natürlich kannst du zurück, aber was ist da mit deinem... Was ist denn mit meinem linken Arm? Ja... Die Sklerokinese an meinem linken Arm schreitet voran. Sie beeinträchtigt mich nicht in der Bewegung, aber ich verstecke es gewöhnlich. Es ist beunruhigend und gefährlich, wenn es irgendwas erwischt. Selbst wenn es so digital war. Ich hätte nie geglaubt, dass ich eines Tages etwas Lebendiges mit diesem Arm berühren würde. Ich verstehe schon. Das ist der Heileffekt. Nicht übel. Süß. Also gehen wir doch nochmal ins Katzencafé. Geili. Geili Schmeili. Und hallo Nevi! Schönen Freitag! Schönen Start ins Wochenende dir! Hallo ihr Fusseldinger! Hey, ich bin hier am Fusseln! Ich bin hier am Fusseln! Oh, ich liebe dieses neue Emote! Ich hoffe, dir geht's gut! Und wir machen erstmal mit der nächsten Vertrauensepisode weiter. Hey, Gamma. Are you free right now? Do you want to go somewhere with me again? Gemma? Sorry, I was just thinking. Is something the matter? I'm here if you need to talk. Yeah, maybe I should talk to someone. One of my friends who retired from the OSF has gone missing. Are there any leads? I first learned about it when I got a message from his younger brother. We hadn't talked in a while. He asked me if I might have any ideas, but I couldn't give him any. I was just wondering what to do now. I can see why you're worried. Is there anything I can do? No, I can't trouble you with this. It's a personal problem. But I want to help. Why don't you just tell me what you can? It couldn't hurt. Thank you. I'll take you up on that. The friend who went missing was an old classmate, and then we worked together in the same platoon when he was still in the OSF. But as the years went by, the anti-aging medication's effects weakened, and his body began to age. It's something all children of the state have to face eventually, but he reached his limit sooner than me. His powers waned as he aged, and fighting became too difficult. He retired this past spring. I see. I'm glad he managed to retire safely and not get hurt or die. Yeah, but children of the state face a tough situation after retirement. The body ages normally after they stop taking the medication, but the abuse their brains sustained over so long a time is significant. Many retired soldiers deal with various issues, stemming from their body's changes exacerbating their brain's fatigue. It's that tough for them? Can't they treat that with medication? I hear there are many who receive treatment, but it's not easily cured. If it becomes prolonged, it also affects the patient psychologically. Do you think your friend wasn't feeling well after retiring? Yeah, he was tired, physically and mentally. I tried my best to stay in touch after he left, but after a while he just kept asking me about the OSF and my missions. It seemed like he wanted to come back. He missed his old job after having trouble adjusting to retirement. I mean, he was with the OSF for decades after all. It's tough to instantly change your life. He never wanted to retire to begin with. Those who can no longer fight will never be able to return to the OSF. I decided to distance myself from him, so he can finally move on from the military and build a new life for himself. I didn't reply to his messages or meet up with him. Looking back now, I was probably too harsh. His brother said it was cold of me to cut off all contact like that. I can't blame his brother for saying that. It might be my fault he disappeared. Maybe I pushed him away when he needed me the most. You did it for your friend's sake. You can't blame yourself for that. For now, you should do what you can. Have you tried calling your friend? No, I haven't reached out to him yet. Then try messaging him. Even if you don't know where he is, it should reach him if he's safe. Maybe he's just waiting for you to contact him. You're right. Waiting here won't get me anywhere.
I'll take your advice and do whatever I can. There's no reply. He might need time to notice the message. Let's wait a little longer to see if it reaches him. Or it reached him, but he's not planning to reply. There's no way for us to know. Back when we were in the OSF together, we could easily brain talk with each other and had GPS to know our location. Yeah, that's not available since he retired. He has to go through the trouble of accessing a terminal. I can't really relate how inconvenient things are after you retire. But he must have been going through a lot. Yeah. Why don't you keep messaging him and wait to see what happens for now? I'll see if there's anything else we could do. I'm glad for your help. I'll let you know if I learn anything. Okay. Poor Gemma. I never really thought about what people do after they retire. Is there anything more I can do? I know. The OSF database could have information on Gemma's friend. The data's locked. I guess that's not a surprise. Wataru, you got a sec? Yo, what's up? There's an OSF matter I want you to look into whenever you're free. OSF. So information that can't be found through official channels. Okay, send me the info. I'll look into it. Thanks, Wataru. I hope we find a lead on Gemma's friend. Ja, da wird ja noch spannend, du. Was ist hier mit dem Freund? Kann mich nicht niederlassen. Das Verschicken von Nachrichten macht keinen Spaß, wenn nicht geantwortet wird. Können wir reden, damit ich auf andere Gedanken komme? Alles gut, antworte einfach, wenn du das hier siehst. Es ist also alles gut, okay. Es erinnert mich an den Text eines berühmten Lieds. Ey, stopp. Ich kenne es zwar noch nicht so gut, aber es geht um die ausbleibende Antwort auf eine Nachricht, weshalb weder an Schlaf noch Essen zu denken ist. Oh, jetzt weiß ich es wieder. Es ist ein Liebeslied. Tut mir leid, ich wollte mich nicht lustig machen oder so. Bei der Liebe geht es darum, verärgert und deprimiert zu sein, oder? Ich verstehe dieses Gefühl gar nicht. Was? Ich werde wohl alt. Ich weiß, dass Liebe nichts für mich ist. Danke, ich habe was gelernt. Liebe ist nichts für ihn? Warum? Warum das denn? Oh no. Das ist aber nicht gut. Und es ist schon, also, wenn sein alter Freund schon diese Probleme hat mit, okay, Anti-Aging nimmt er nicht mehr, das heißt, Körper und Gehirn machen da was mit, das ist doch dann bei allen anderen auch so, oder? Unabhängig davon, wie alt sie jetzt gerade aussehen, im Inneren wachsen sie ja trotzdem weiter, beziehungsweise werden halt trotzdem älter. Das heißt, die alle werden das Problem haben, dass der Körper da ein bisschen streikt und ja, die sollten entweder in der AS sterben oder gar nicht rauskommen. Das ist wahrscheinlich das Bessere. Okay. Dann Vertrauensepisode 4. Gemma, got a minute? What is it? Did something happen? I had Wataru go through the list of retired soldiers after we talked about your friend. I told him he was missing since I thought that was important. I'm sorry. Well, that's fine. Nobody's trying to hide that. So, did you find out anything? I haven't looked yet. I thought you might be able to notice something if we looked at it together. I'm sending the data to you now. This lists the present status of retired OSF members. I told him to only look at members who retired this past spring, so I'm pretty sure your friend is on here. Oh, I found him. Masaki Fujikawa. There's even details on his living situation. Why is the OSF tracking retired members so thoroughly? Wait. What? What's wrong? This is ridiculous. Look here. Let's see. Shortly after entering the OSF hospital, Masaki Fujikawa died? No. I don't buy it. If he died in the hospital, his family would have been notified. Something doesn't add up. You're right. There are too many here that are listed as dying in the hospital, and all of them in such short periods. No matter how supposedly damaged these retired soldiers are, they can't all need hospitalization that badly. Hey guys, so I dug a little deeper on that retirement list you're talking about. Seems pretty clear to me these are doctored. Publicly, they all died in the hospital. However, there's no record of their bodies being moved. There's a chance they're still alive in there. Really? I can't say for sure, but
They went through the trouble of falsifying these records. Which means there's a high chance the hospital is involved in something unsavory. Are they being used in human experiments? Many retired soldiers don't have families. It's a horrible thing to say, but nobody's asking questions if they turn up missing. I'd like to say it's only a guess, but going by the OSF hospital's previous track record, Then we should get on this now. If they're being used in human experiments, we need to save them right away. Data. Huh. The data lists them being admitted to the new OSF hospital building. But maybe they were moved to the old building for experimentation. that's possible, but there's actually something else suspicious I found. I was tracking the vehicles going to and from the OSF hospital to see what they're up to. And I found a strange vehicle that would head from the hospital to Seiran once in a while. There's actually one out now. I can't imagine they'd be making deals with Seiran right now. What are they doing? I don't know, but they could be transferring the patients to some facility we're not aware of. We should start by tracking down that vehicle, since that's our only lead. They need to cross the river if they're heading to Seiran. We should be able to find it if we head to Mizuhigawa. I'll see if I can find more info on it. Thank you for helping me find Masaki. Let's find him soon. Oh, dann aber schnell, du. Dann aber schnell. Okay, ein bisschen weiter weg. Got good news, you two. I managed to access the details of that vehicle leaving Suo through its ID number. I was right. The cargo manifest listed names of hospital patients. Your friend Masaki was on it. Then he's on that vehicle. Yeah, there's definitely a chance of that. It's stopped right now. I'll send you its location. You need to get over there ASAP. ASAP sogar. Bin hier. Achso, wir müssen weiterlaufen, ne? Meint. Use my power when you need some defense. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Ich komme auch so klar eigentlich. Können die sogar skippen. Ah, Watch out Heiten, for electric Heiten. attacks. You won't be able to move if you're Nö, electrified. nö. Dich brauche ich nicht. Oh, hier ist noch Loot rum. Aber ich bin sowieso voll, natürlich. Natürlich. That's the vehicle Wataru was talking about. What is it doing stopped there? They're unloading something. They look like garbage bags. I don't see any patients. So it was a garbage truck? Does that mean Wataru's information was wrong? No. They'd be taking trash to the garbage facility. So what are they? Let's check their contents after they leave. I'm getting a bad feeling. Yeah. It's targeting that bag. But why? It's what I feared. No, stay away from that. Gemma! Damn it. I guess we're doing this. Here we go. Nun, das sollte jetzt nicht so schwer sein. Oh ja, stimmt, wir sind ja auf Stufe 80. Ha! I can break it if I focus my attacks. Ha! Die leveln ja mit, stimmt. Das habe ich gelesen. Vertrauensepisoden leveln die mit. Aber ich interessiere mich mit trotzdem okay. Looks like the enemy dropped something rare. Das war natürlich nicht alles. Lass uns mal kurz Gehirn ein bisschen machen. Oh, ist das so gut. Need to deal with the fire. Boing, boing. Willst du noch mehr haben? Kein Problem. There's nothing I can't do. Das waren alle? Sicher? Oder spawnen noch welche? Ah, nee, das war's. Gemma, I'm sorry. Seems like I jumped to the wrong conclusion. I misidentified the cargo. I never thought they'd be carrying human brains in the waste disposal vehicle. Then those bags are... Damn it. It was too late. Masaki's already... Not just him. They treated all these people like they were trash. They fought for decades, risking their lives to fight for humanity. None of them deserve to end like this. I'm sorry. I lost my cool for a moment.
Anybody would if they found out their friend was treated this way. I'd like to bury the ones who didn't get eaten by the other. Do you mind waiting here? I'll help. Let's give them a proper burial. Thank you. You too, Wataru. I appreciate your help. I'll have to tell Masaki's younger brother later. I don't mean to overstep, but would it be okay if I went with you? I'd appreciate that. You must be Gemma. Yes. There's something I need to tell you about Masaki. I'm sorry, but your brother has died. What? Are you certain? Yes. I can't share the details with you as it's classified. But he passed away in the hospital and was buried in a secret location. Oh. I'm sad to hear that. I'm sorry. If I'd only found him sooner. It's okay. Please allow me to apologize as well for calling you cold. Huh? I actually received a message from my brother after I spoke to you, saying he had to be taken into the hospital. He told me not to worry about him and that he might not be able to contact me for a while. He also shared his true feelings. Let me send you his message. My brother was thankful to you for your tough love, for trying to help him move on from the OSF. After everything we've been through together, I don't have to talk to him to know what he's thinking. Gemma was always there for me, awkward and earnest. Masaki. It was my misunderstanding. My brother's memories of you were always there helping him. My brother wrote that he was ready to build a new life, free from the past, once he's discharged from the hospital. Unfortunately, that never happened. But he never would have had that hope if it wasn't for you. Thank you for saying that. I'm glad I was able to meet you today. Goodbye. Gemma? He knew what I was trying to do. Your brains weren't connected, but your hearts were. Masaki. Is he crying? Sorry. We should go back to the hideout. Okay. Ja, der Arme. Och Mann. Das ist böse. Yuito, will you train with me later? I work harder when someone is with me. Sure. Oh, but take it easy on me. You train pretty hard. Got it. I'll be careful. I mean, I'm not gonna try and crush you with weights or anything. I'm devoting myself to becoming your shield. That's what I think is most important right now. Alles klar, Vertrauensstufe 5 mit Gemma. Verlängerter SAS-Effekt. Ja, schön. Do whatever you think is right, Yuito. Thanks. I don't have to second guess anything when you're with me. Süß. Und hallo Prinz, wunderschönen Freitag dir. Die halten Leute nicht in New World. Nie, wir sind nicht in New World. Nope, 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 nope. Ich möchte nicht mehr in ein MMO verfallen, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich zu viele schlechte Erfahrungen mitgemacht. Dann ist es sehr schade, dass sein Freund es doch nicht geschafft hat aus dem Krankenhaus und er eher, naja, das Gehirn geopfert wurde. Aber dann im Müllsäcken, das heißt, das Gehirn war nicht mehr gut genug und es musste komplett entsorgt werden. Und dabei hatte er echt vor, naja, sein Leben nochmal weiterzuleben. Schade. Wirklich schade. Und das ist für Gemma bestimmt auch gar nicht mal so einfach. Und hallo Shaki. Schönen Freitag an dich. Halloween-Heichen. Oh, ich mag dieses Storyboot. Oh Mann. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir machen erstmal weiter mit der nächsten. Der Vertrauensepisode. Die letzte für Gemma müsste das sein. Ja, das ist die 5. Sehen toll aus. Ja, das freut mich. Ja, finde ich auch. Do you have a second, Yuito? There's somewhere I'd like to take you. Okay. Where are we going? A cemetery near Sumeragi Tomb. I'm going to go pay respects to my friend Masaki. There wasn't a body we could bury, but his brother added his name to the family grave. So he has a proper grave. Yeah, let's go.
Are you sure you don't need more time? No, this was enough. He already knew everything I wanted to tell him. I was thinking about what went down at Mizuhigawa. There were so many people discarded that way. Yeah. We only found 1 truck's worth, but I'm sure there were many more before it. They say that many retired soldiers die quickly or go missing. I thought it was just the toll of serving in the OSF. But it could be all the government's doing, trying to secure the brains they need. I wouldn't be surprised if the government did that. It's chilling to think about. They use what's useful and discard what isn't. People are just tools to this nation. But we aren't tools. We have a chance for another life when we can't fight anymore. I won't forgive them for taking away that possibility and discarding them like trash. I feel the same. That's the way they treated my best friend. You mean Nagi? Yeah. He and Masaki both had so much life ahead of them. We need to end these types of things from happening in our lifetime. I thought that my role in the OSF was ending. But it looks like there's this giant task still left. I want to right this nation's wrongs and protect the future, as someone who is still remaining. You're not planning on doing that all by yourself, are you? I'd like to help too. Thanks. I appreciate it. Don't mention it. Well, shall we head back to the hideout? Wait, there's somewhere I want to stop by. Okay. Where are we going? I wanted to go to this restaurant, but I couldn't bring myself to go in alone. I'd be grateful if you came with me. Surprise Original Gyoza Suzaku. That's an impressive sounding place. I became more interested in food since our last excursion. I started looking up trendy new restaurants on food websites when I have time. So, you have a new hobby. Is it nearby? Yeah. I realized when I looked at the website that Masaki and I used to go there together all the time. The restaurant's name and atmosphere completely changed after the previous owner died, so I hadn't visited since. But there's no point in only looking at the past. I have to try the new gyoza for myself. Their popular dishes are the Ogre Hell Gyoza and Final Dragon Gyoza? Hard to imagine those are names for food. It doesn't matter what their names are, what matters is how they taste. It's good to be adventurous. You're right. Although, that's not something you would have said just a short while ago. Perhaps. I was too stubborn. I need to be less afraid of trying new things. I'll honor Masaki's memory by enjoying what life I have left. You look at peace. I think you've gotten younger. Don't be ridiculous. But a weight has been taken off my shoulders. It's been a while since I felt this way. All right. Let's try these surprise gyoza then. Eat as much as you like. It's my treat. Maybe we can take some back to the hideout for everyone. That's a good idea. I just hope they taste as strange as their names. No kidding. Doch noch ins Restaurant mit ihm. Er will doch wieder was Neues ausprobieren. Schön. Was mir am Herzen liegt. Ich denke mal wieder darüber nach, was du darüber gesagt hast. Herzen seien miteinander verbunden. Vielleicht war ich ja zu lange beim Militär. Ich habe vergessen, wo mein Herz ist. Mein Herz war mit ihm verbunden. Es ist in Ordnung, dass ich die Verbindung meines Herzens zu meinem Freund zu dir bewahren möchte? Natürlich. Unsere Verbindung zu dir wird fortbestehen, Gemma. Vergiss das nicht. Ich werde es sicher nicht. Ich habe vielleicht unterbewusst Angst vor dem Leben im Ruhestand. Danke, Yuito. Es geht zwar langsam, ich werde aber versuchen, positiv vorzugehen. Was? Es geht zwar langsam, ich werde aber versuchen, positiver zu denken. Was geht langsam? Ja, auf jeden Fall, Gemma. Eine Herausforderung ist gut. Manchmal etwas Neues zu versuchen, weckt alte Erinnerungen. Das ist seltsam. Einige Dinge sind aber einfach zu neu für mich. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass es Essen gibt, das explodiert, wenn man es nicht schnell genug isst. Das Gyoza nach Art des letzten Drachen hat mich auch überrascht. Mit dem Feueratem und den Explosionen konnte ich mich nicht mal auf den komischen Geschmack konzentrieren. Im Ernst, mit dir entdecke ich immer wieder neue Dinge. Ich hoffe, das können wir wiederholen.
Ja, nee, ich glaube, wir haben keine Episode mehr. Aber ja, Sharky, viel zu tun die Tage. Kenne ich. Ich hoffe, du kannst jetzt ein bisschen abschalten und ein bisschen chillen am Wochenende. Und ja, die Wochentage zu vergessen brennt oder nicht zu wissen, welcher Wochentag das ist. Das habe ich zumindest, wenn ich Urlaub habe. Dann weiß ich auch nicht unbedingt, welchen Tag wir haben. Das ist da auch mal ein bisschen aschalierig. Ich habe wirklich nichts mehr von Gemma, ne? Wo ist denn der hin? Halloween ist auch schon wieder. Ja. Dauert nicht mehr lange. Dann ist schon wieder die Gruselzeit auch wieder vorbei, ne? Und dann gefühlt im direkten Wechsel wird es dann von Halloween zu weihnachtlich. Da kriegt er ein bisschen. Ne, von ihm haben wir nichts mehr. Sehr schön. Bei mir gibt es jetzt erstmal Gnocchi mit selbstgemachter ganz simpler Tomatensauce aus passierten Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und Parmesan. Guten Appetit, Nevi. Ich hoffe, es schmeckt. Ich liebe Halloween. Vielleicht gibt es dieses Jahr auch wieder eine Party so mit Menschen. Das würde mich für dich freuen, wenn du das machen könntest. Ich werde höchstens eine streamliche Party machen. So, Luca ist der Nächste. Okay. Genau die Dinger, die nicht wissen, ob sie Nudel oder Knödel sein wollen. Die sind einfach Nödel? Einfach Nödel. Gnocchi sind Nödel. Wo ist denn Luca? Warte mal, steht der da oben wieder? Nee. Macht der gerade Sport? Achso, der macht Sport. Nevermind. So. Luca. Die Gesichtsausdrücke, die mein Bruder für Alice hatte, habe ich noch nie zuvor gesehen. Ah, Kevin. Mochte ich mal, aber irgendwann halt nicht mehr. Keine Ahnung, wieso. Die Gnocchi meinst du? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jemals Gnocchi gegessen habe. Oder Gnocchi? Ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Aber Nefis schmecken bestimmt super. Nefis Gnocchi oder so. Ich freue mich auf November. Da hat Intel endlich seinen neuen Schrott vorgestellt und ich kann meinen PC weiter ausbauen. Ach, Nevi. Ich hoffe, dass bald die Grafikkarten mal wieder ein bisschen günstiger werden. Ich hab Aufholbedarf oder sowas in der Art. Ich möchte was Cooleres, was Besseres. Was Neueres mal wieder. Es reicht mir nicht mehr. Man kennt's. So. Luca Vertrauensepisode Nummer 1. Luca, can I ask you something? Yes, I will answer if I can. Oh, is it about my brother? You mean former Major General Karen? No, not that. I wanted to ask you about yourself. We're fighting together now, so I wanted to know more about you. About me? Did I say something wrong? No, I was merely surprised. People mostly ask about my brother, so I don't usually talk about myself. Your brother is Karen, after all. Yes, for better or worse. Most people notice him. I am frequently in his shadow. So I tend to assume people want to talk about him. I apologize. Don't worry about it. I kind of understand how you feel. My older brother isn't like former Major General Karen, but he's known for always being an elite. And I'm me, so people are always comparing us. Chief Kaito. True. He must be very capable to become chief of the OSF at such a young age. It's hard having a brother that's good at everything. It makes it seem like you're bad at everything. I guess it's not like that for you. I mean, you're a Septentrion. The fact that you're just as good, if not better than your brother, is known among both the military and civilians. Regardless of what the military or civilians think of me, I'm no match for my brother. In a lot of ways. Huh? So, you wanted to know about me. What exactly did you have in mind? Yeah, right. What are your hobbies? This is like an old-fashioned arranged marriage. Well, my hobby is exercising. Despite my looks, I enjoy honing my body. I created my own program a long time ago, and I exercise every day. Wow, exercise.
He doesn't look like he works out. He's skinny and small. Did you just think he doesn't look like he works out? What? No, I didn't. Please be honest. I won't be angry. Yeah, I did think that. I didn't know you could read minds as well as teleport. It was written all over your face. You're not very good at lying. Good to know. Well, I understand why you would think that. It is very difficult for me to build muscle. However, by continuing, I am seeing gradual results. It is true that persistence pays off. You're a hard worker. Yes, but I enjoy exercising too. The more work you put into your muscles, the more results you will see. You should try working out. From the looks of you, I think you'd see good results. If you follow the training program I created, you'll be ripped in 6 months. Huh? Ripped? Tell me if there's an area you would like to train. If you want washboard abs or shoulders like melons. Melons? I don't want to get that big. I'll let you know later. Come to me anytime. Team Vertrauensstufe 2 erreicht, sehr schön. Und Lukas übrigens, Sharky, verstehe. Versteckt mein Trainingsfoto mit Luca im Fitnessstudio dekoriert. Okay, wo? Mit Luca? Ach ja. Süß. Hanabi, du bist ein bisschen im Weg. Das ist ja cute. Sport kann ich mit der halben Hose gar nicht vorstellen. Hey, auch so jemand darf das können. Ach ja. Grafikkarte lohnt noch nicht. Gerade wenn man eine RTX 2080 hat, würde ich auf Ende 2021 warten. Wenn eine RTX 40X rauskommt. Du meinst 22er. Ja. Jein, also... ich weiß noch nicht, Nevi. Guck mir den Preis an. Vielleicht möchte ich trotzdem. Mal gucken. Alles klar. Nächste Episode. Noch mehr Muckiman. Waschbrettbauch und Schultern wie Melonen. Wie ein Schrank. Hat er echt Melonen gesagt? Ist das die englische Übersetzung? Für wie ein Schrank? So, Schultern wie ein Schrank? Schultern wie Melonen? How have you been feeling lately, Yuito? I'm feeling great. Thanks for asking. Of course. Make sure to rest when you need it. Part of being OSF is taking care of your body. See you around. Are you going to work out now? Yes, my daily routine. Would you like to join me? Light exercise is good for maintaining your health. You're right. Okay, I'll work out with you. Maybe you can make a training program for me. I would be happy to. I promise to make the program that best suits your body type and fighting style. Great, thanks. Ugh, I'm beat. I'm so thirsty. Do you want some water, Luca? No, you should drink it. I have this. What is that? A special protein drink that I concocted. It's best to drink it within 45 minutes of exercising. I've never had one. Is it good? I made it strawberry flavored, so it's easy to drink. The intake of protein is essential for building muscle. Not only do you work out, you even worry about your nutrition. That's amazing. Protein is well known to people who like exercise. It's nothing to be surprised about. It's not just that. The program you just went through was pretty hard. You're really stoic about it. Why do you want to train so much? Well, because I'm small. When compared to those around me, I'm always at a strength disadvantage. So I want to do all I can to lessen that disadvantage. A strength disadvantage? But why does that matter? There's almost no one as good as you in a real fight. You're a Septentrion, and you have top-class strength when it comes to a fight with powers. I do not want to rely solely on my power. Why not?
You have an amazing one. I don't see the problem in relying on it. Let me put it another way. Power is something you are born with. It cannot easily be changed. However, muscles are different. The harder you work, the stronger they become. Isn't that amazing? Huh. I guess it does seem pretty amazing, maybe. Yes, you're beginning to understand. Also, my brother is always ahead of me. No matter how much praise I get, I can never equal him. That makes me want to work hard. I see. I definitely understand that. Thank you for saying so. Since you are here, I'll tell you my secret. What is it? Wait just a moment. This is the backpack you always wear. Oh, that's heavy. What's in this? I've made adjustments to my daily routine to train my muscles. I have weights inside my clothes as well. You call them adjustments, but it sounds like torture to me. These extreme methods might be the secret to his strength. Will you put some weights in my clothes too? Of course. They are custom made to be removable. So I will put this here, and there you are. Great. Now I'll try to walk. Whoa! Oh, my body is swaying just from moving a little. It's not very heavy, but it will be difficult until you are used to using your core. You can borrow them if you like. Now, I'll do another set. You can keep going? Yes, I still have a lot left to do. You can take a rest if you are tired. That's a Septentrion for you. I can't believe he always wears weights. But there's something kind of desperate about the way he's exercising. I feel like he's pushing himself too hard. Can he really handle it? Klar, ich habe auch mal Backsteine in meiner Tasche. Do you ever get tired of being a member of the OSF? The reality is different from my ideal, but there's a lot I couldn't do if I wasn't here. That's true. You did choose to join us of your own will. I respect you for seeing the realities of the OSF and remaining unswayed. Vertrauensstufe 4 mit Loka erreicht. Angriffsvision. Alles klar. Score-Schläge als Geschenk von Loka erhalten. Team von Vertrauensstufe 3. Cool. Kraftfeld MK4 erhalten. I'd like to talk with you some more. I hope you feel the same way. Of course. You know a lot of stuff, so it's fun talking to you. Er hat eigentlich nur Ahnung über Gewichte, aber ja, er hat Ahnung über alles. Ich rede immer über mich, sorry. Wir haben so lange über meine Hobbys gesprochen, dass ich ganz vergessen habe, dich über deine auszufragen, Yuito. Würdest du sie mir verraten? Meine Hobbys? Ich sammle gerne Baki-Waren und liebe die Hausarbeit, denke ich. Ich koche auch gern. Ich hätte nicht erwartet, dass du auch noch gut kochen kannst. Nur weil er sagt, er kocht gerne, heißt es nicht, dass er gut kochen kann. Aber gut. Ich hatte tatsächlich daran gedacht, meine Ernährung umzustellen, um meine Muskulatur zu verbessern. Ich will einen definierten Rücken. Ich möchte mit dir eine proteinreiche Ernährung besprechen, als ob er nicht schon den perfektesten Rücken hätte. Ernsthaft. Das ist merkwürdig. Das ist komisch. Ich kann mit dir über Dinge sprechen, über die ich mit sonst niemandem sprechen kann. Mein Bruder ist diese Art von Person. Er war aber immer auf meiner Seite, als wir Kinder waren. Was ist mit Chief Kaito? Mein Bruder kann ziemlich streng sein, er hat sich aber immer um mich gekümmert. Die Tatsache, dass sie zur Familie gehören, macht die Situation nur noch verwirrender. Ich glaube, wir können wieder miteinander sprechen. Oh, wir müssen auch unser Gewichtstraining fortsetzen. Ganz wichtig. Ich denke, wir werden uns wohl sprechen, wenn es wirklich um die heiße Phase geht mit einer neuen Hardware. Ja, Nefi, ich texte dich dann wieder zu. Man kennt es. Man kennt es. Oh, das ist so süß, das Remote. Mann, ich liebe diese neuen Emotes. Gott, oh Gott, oh Gott. Wie wird die aufrüsten? Remote-mäßig vielleicht, ja. Und dann kriegen wir die Krätze. Ja, man kennt's. Aber ich baue den Scheiß nicht auseinander, das kann ich nicht. Die sind wirklich gut geworden, ja.
Ja. Ich freue mich schon auf weiteres an Emote-Anpassungen und so. Das wird schön. Aber erstmal bei die 5 freuen. Cool. So. Vertrauensstufe. Nicht Vertrauensstufe. Vertrauensepisode Nummer 3 für Mr. Muskelpaket. Yuito, this is perfect. Will you accompany me to the gym? Yeah, sure. Are we lifting weights? If so, why don't we invite Gemma? I'd like to keep it the 2 of us today. There is something I wish to confirm with you. Okay. So, what do you want to confirm? This isn't like a strength test. No, we are not here to train. I brought you here because there's no one around, making it perfect for us to talk alone. Is something wrong? Remember when we went to the old OSF hospital? Yeah, that was a rough day. Did you hear the researchers talking about my brother and me? Oh, well, You're as bad at lying as ever. So you know then, that my brother and I were duds. Yeah. I didn't say anything because I thought it would bother you. I see. Thank you for your concern. He won't look at me. Maybe he didn't want me to know. How did you know that I knew? After we returned to the hideout from the old OSF hospital, you told everyone that you were a dud. Your face changed when you looked at me. That made me believe that perhaps you knew. Oh. You could see it on my face. Sorry. Don't be. It was inevitable that you would find out. I am curious, though. Why did you feel it was necessary to tell everyone that you were one? It's a handicap to be a dud in this world. I fail to see how that knowledge being public would help you. Well, I didn't think that any of you would treat me differently just because I said I was a dud. And everyone reacted just like I thought they would. It made me realize there's a lot of good in my life. I don't think anyone would care if you told them. I don't agree. Luca. Unlike you, I've lived knowing the burden of being a dud. I may be a Septentrion, but my power was implanted through experiments. I wasn't born with it. It could suddenly disappear one day. And when that happens, the public will turn on me. That's the fear I've always lived with. I can't just change and become carefree like you. No matter what the public thinks, you're still Luca. You've been fighting in the OSF for so long. You work harder than anyone else and achieved a lot. That won't change no matter what people say. You are strong. Your strength lies in the fact that you can say that. But I am not like you, or my brother. I am not strong enough to fight against the tide. Luca. This is who I am. Please, promise me. Please don't tell anyone that I am a dud. Okay. I promise I won't. Thank you. And that's all I wanted to talk about. I'm going back now. I am counting on you. Don't worry. I'll keep my promise. He looked worried. I know the secret he kept for so many years. Maybe me promising isn't enough. No. I just have to work to make sure he's not threatened. I'll keep my word, no matter what. Oh, der arme Kleine. Der große arme Kleine. Lasst mich nur das sagen. Vielleicht habe ich etwas gesagt, das dich verärgert hat. Es ist nicht so, dass ich dir nicht vertraue, Yuito. Ich will, dass du das weißt. Ist schon okay, ich weiß. Ich werde mein Versprechen halten. Danke. Ich werde bald wieder zu mir gefunden haben. Du musst nicht antworten. Oh, okay, ich darf auch nicht antworten, laut Spiel.
Das darf dann wieder unter meiner Anleitung leiden. Ja, nee, wieder darauf wird es hinauslaufen. Irgendwann. Kannst gegebenenfalls mal Cache clearen oder Seiten neu laden oder sowas. Dann sind normalerweise die neuen Emotes auch da. Oder ich noch was erzählen. Hatte dank euch im weitesten Sinne gestern einen ziemlich ekligen Traum. Das war was Neues. Ich weiß nicht, ob ich es wissen will, Sharky, oder kannst es gerne versuchen. Ja. Was war? Was ist passiert? Vierte Vertrauensepisode. Ich bin gespannt, Sharky. Yuito, do you have a moment? You look worried. Did something happen? Yes, I must conduct this with the utmost secrecy. It's slightly dangerous. It may be difficult to manage on my own. So I was wondering if you could help me. Of course I'll help. So how dangerous is it? For a while now, I've been looking into the research conducted at the old OSF hospital. During the investigation, I discovered research data was stolen by a spy from Seiron. I can't go into details, but it's very dangerous. It must be erased as soon as possible. So you want to infiltrate a Seiron research facility? Yes. It should be in the Supernatural Life Research Facility. Okay. Will it just be the two of us? Yes, that would be best. I guess fewer people involved would be better for secrecy. I'm glad you understand. Let's leave immediately. Na, aber sofort. Sofort. Das ist klar, Sharky, du musst nicht. Ich wollte es zwar wissen, aber du musst natürlich nicht. Mach das, Prinz, mach das. Starte mal neu. I know it's kind of late to bring this up, but shouldn't we be hiding as we move so they don't notice us? Was? Dieses Schloss konnte aufgrund veralteter Schlüsselkartendaten nicht geöffnet werden. Es wird eine aktualisierte Schlüsselkarte benötigt. Ernsthaft? Ich brauche eine aktualisierte Schlüsselkarte. Na toll. Okay, dann, ne? Dann ist doof. Hat jemand mal noch eine Schlüsselkarte dabei, vielleicht? Over there. That's the other we need to take care of. Warum muss ich den Schwimmpool noch kaputt machen? I can hit it! It sprayed something like oil. Don't get it on you. Come on! Leave it to me! There! That was brilliant. Schlüsselkarte. Scharlusel. This is pretty rare. Ich hier da hinten vielleicht? Da Damage auch to outer gesehen? shell confirmed. Keep going and break it. I can hit it! That was brilliant. Willst du nach unten gehen wieder? Danke. Focusing attack. If your body begins to burn with fire, it'll drain your health. So be careful. Next. Hier ist es auch nicht theoretisch. Oh, was willst du denn noch hier, ha? Du Abschirm, du. Wie viel war böse? Oh je. Oh je. Looks like there's a resource reading. Wir brauchen keine Resources. Oder kann ich hier durch? I'll leave it to you. Hallo? Ach nee, hier brauche ich eine Karte, stimmt. You got the hang of it. Verdammt. Hier kann ich porten. Ich habe vergessen, wie ich porte. Well done. It seems the enemy has lost sight of So, us. jetzt hier. Bin ich bereit? Darf ich looten? Bin inkognito. Ja. Hallo? Schlüsselkarte Nummer 2. Now, Luca! Also ich müsste jetzt hier durchkommen, wenn sie mich denn nicht sehen würden. Achso, ja. Looks like the enemy dropped something rare. Next. Time! Das waren nicht alle. Come on! You finished it off, Yuito. Das ist eine Fähigkeit von mir, ist das durch die Wand glitschen. Ja. Teleportation nennt man das. Bei manchen Wänden funktioniert das. Wenn die so leuchten, dann gibt es plötzlich Teleportation. Ganz, ganz verrückt.
Dass das Gebiet hier auch immer so groß sein muss, ne? Hier kann ich auch einfach durch. Hallo? Ich habe das Gefühl, ich bin voll falsch. Alles wie immer. Hier ist auch nichts. Was soll ich denn hier? So, warum? Oder konnte man... Ach, man konnte hier runter, ne? Stimmt. Stimmt. Ich erinnere mich. Wupp. Hier, da, dort. Da sind wir richtig. Aber ich brauche einen Key. Oh nein, ich brauche eine neue Schlüsselkarte. Welche Nummer ist das? Das ist die 4. Die 4. Ein Tresor, ich bin dafür. Ja, das wäre im echten Leben schon ganz praktisch, glaube ich. Lass mich raten, die 4 ist irgendwo ganz weit hinten. Eigentlich muss ich die aber nicht töten. Ich könnte auch ein bisschen skippen, wenn ich ehrlich bin. Lass mal ein bisschen skippen. Hallo Fokus, lass das mal kurz. Ich muss mal schauen, wo hier die Karte ist. Die Keycard. Keycard? Oh, hier sind wir fest. Okay. Wir dürfen doch kämpfen. Warum bin ich noch nicht sichtbar? Was haben wir noch so hier? Schön. Ach, es kommt noch mehr. Natürlich. Spielchen. Jetzt spiel doch endlich mal ab, Mensch. Wer soll denn sonst die Waschmaschine machen? Spülmaschine. Spülmaschine, Waschmaschine? Beides. Beides wäre praktisch, wenn es gemacht werden würde. Oh, habe ich nicht getroffen. Never mind. Ich werde nicht getroffen. Haben wir? Haben wir nie. Ja. Ach, das ist doch neu hier gespawnt. Oh nö. Sag mal, ich habe hier Hellsicht habe ich. Ich bin ganz helle im Köpfe. Ich sehe was. Sehr schön. Was mit dir hier? Hier, guck mal, boom. Und dann habe ich noch ein bisschen Feuer und dann ist auch schon kaputt. Haben wir jetzt? Ja. Okay, unsichtbar. Ist irgendwo eine Keycard? So eine 4er brauche ich. So einen geilen 4er brauche ich. Ne, das hier war nur... Oder? War das hier irgendwas? Hallo? Keycard? Keycard? Auch nicht. Warum nie? Wir waren jetzt dagegen. Hier vielleicht? Auch keine Keycard? Ach Mensch. Ach nö. Ich sehe doch nichts. Ich bin noch blind auf Bleidenohren. Bleiden ist auch schön. Ich bin blind auf Bleidenohren. Ja, okay, so sehe ich gar nichts. Können wir mal kurz hier das aufmachen? Mach mal auf da. Ach, das ist auch durchsichtig. Ist hier vielleicht die Keycard? Nee, das ist nur Loot. Die Keycard? Oder... Nee. Nee, hier ist es auch nicht. Okay. Hier Mülleimer vielleicht? Keycard? Bin ich hier nicht gerade schon gewesen? Darf ich gerade im Kreis einmal? Ich habe keine Ahnung. Nee, oder? Vielleicht? Kam ich nicht von hier? Over there. That's the other we need to take care of. Oder? Waren wir hier schon? Ich finde dieses Gebiet so schrecklich. Haben wir nicht hier genau gerade eben? Wir sind da lang gelaufen? Maybe. Ja. Kann sein. Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Aber ein ordentliches Stück falsch abgebogen. Das heißt, hier waren wir auch schon. Achso, da ging es noch hoch. Warum ging es denn da hoch? Ach nee, geht's nicht. Hier ist zu. Verlaufe Mina. Ja. Ich habe mich komplett verlaufen.
Also muss ich doch hier durch. Und dann? Aber hier war ich doch gerade und hab hier aufgemalt. Und bin hier weg und... Haben wir hier nicht auch gerade? Ich brauche noch den Vierer-Key. Wo gibt's denn den Vierer-Key? Hallo, Kiefer. Kiefer. Hier ist auch die 4. Wo lag denn die 4 immer? Das ist doch nicht mehr. Das sieht auch mehr nach Loot aus. Oh, 2000, super. Da kann ich mir ja ganz viel von kaufen, du. Was soll ich denn damit jetzt? Ha. Wo genau waren wir noch nicht? Ja. Moni. Vielleicht in dieser Richtung hier. Oder waren wir da auch schon? Nö, sonst wären hier nicht abgesperrte Bereiche. Ja, vielleicht sind wir richtig. Vielleicht haben wir Glück. Glug. Haben wir? Nee. Wo ist eigentlich unser Koda-Luca-Freund? Was macht der gerade schon wieder? Der ist da hinten. Der ist nicht mal in meinem Bereich. What the fuck? Was macht der da hinten? Lass den anderen Gegnern noch Gegner sein. Lass uns doch Wümpel. Noch mehr. Okay. Ich habe noch ein bisschen Angriff hier. Ich habe noch einen Hammer und ich habe hier noch sowas anderes. Und da hier habe ich noch irgendwas. Und dann irgendwie was mit Matchen. Und Matchball und so. Achso. Ja. Sehr brillant. Stimmt schon. Da sage ich mir auch mal. Die ist so brillant. Was für ein Edelstein. Oh wow. Das war sehr weit weg. Habe ich echt gerade getroffen? Really? So, hier vielleicht. Nein, das ist es auch nicht. Och, ernsthaft? Wo kommt denn jetzt das Zeug wieder her? Hier ist doch nichts mehr. Wer hat mich denn jetzt hier gewuselt? Du hier! Mission Pound! Was hast du nur für eine Mission? Das mit dem Key. Das mit dem Key. Ja, das mit dem Key. Ah, sind wir hier am Anfang. Ah, das mit dem Key. Wo zum Geier ist der Key? Muss ich doch noch mal nach unten? Warum wird denn der nicht auf der Karte markiert, sag mal? Warum wird denn der nicht markiert? Die 3. Hier vielleicht? 3. Keine 3. Wir töten dann weiß man alles hier. So nebenbei, während ich irgendwie versuche, aus dieser Karte auch schlau zu werden. Was mit dem da hinten? Der hat auch keinen Bock. Verstehe. Das sah schick aus. Oh, Baki-Haarclip können wir jetzt kaufen. Toll. Super. Das brauche ich jetzt auf jeden Fall. Ein Kaki-Baki-Haarclip. Wer Kaki? Lieber ein fehlender Kiel als voll mit Code. Ja, gut. Dem kann ich nicht widersprechen. Ich würde gerne beides nicht haben. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Der muss hier doch irgendwo liegen. Wir waren doch hier schon ein paar Mal. Also, 2-mal.
Ist ein Paar, ja, es sind zwei. Zwei sind ein Paar. Herzlichen Glückwunsch, Tina, du kannst zählen. Also da komme ich nicht durch. Hier sind wir uns bewusst. Und hier war ja auch nichts, ne? Oder war hier irgendwas? Nee, doch, nee. Doch? Nee? Nee, nee. Nee. Und hier kann ich auch nicht mehr zurück. Okay, dann muss ich doch woanders lang. Dann muss ich noch mal hoch. Was passiert mir im Amalo jetzt auch wieder ständig? Ist ja 7 Jahre her, dass ich das gespielt habe und denke, ach, hier warst du schon. Und auf einmal, hä? Doch nicht. Und eure Gegner bashen nicht komplett nieder, obwohl ich noch nicht gestorben bin. Oh. Ja, das ist ja cool. Aber hier ist ja nichts Neues. Hier ist ja einfach nur Verwirrung. Irgendwie. Das ist der andere Vierer, ne? Ne, das ist der Dreier. Aber den Dreier habe ich doch noch gar nicht. Hier ist der Zweier. Hier bin ich hergekommen. Was habe ich jetzt hier gemacht? Und warum? Nee, den anderen brauchen wir jetzt nicht. Ja, da lag normalerweise immer noch ein Key. Also liegt da jetzt nicht. Das ist irgendwie... Kill mich. Boah, die haben mich jetzt woanders platziert. Das wäre jetzt ja auch nicht so schön, tatsächlich. Tatsächlich. Ich muss die auch eigentlich nur umbringen, damit ich weiß, okay, die sind auf jeden Fall... Also auf jeden Fall war ich hier schon mal. Und ich muss hier nicht nochmal hin. Eigentlich. Oh, ich mach so weit weg. Nevermind. Du bist so weit weg? Okay, wenn das hier auch nicht ist, dann muss es ja draußen sein. Oh nein. Was that again? Hier irgendwo. Der 4. Schlüssel, der Vierer. Vierer-Sieger. Vierer-Niger. Hier. Hallo? Key. Key. Da ist ein Key. Kacke, versteckt sei euch. So, nimm ihn noch mit. Das ist Karte Nummer 4. Hey, ich hab ihn gefunden. Nach Stunden. There are more others than I expected. I was right to bring you with me. If we take too much time getting there, they may detect us and move the research data to another location. I'm glad I came. Why were you looking into the research at the old OSF hospital anyway? I apologize if this sounds harsh, but I'll be honest with you. While I was observing you, I feared that I might lose my power one day as well. Oh. Well, you are a dud like me. Yes, I began looking into the research the government did on powers to alleviate my fear. I was hoping I would discover a way to treat the loss of powers. Is that why you asked for my help? Yes, since you already know my secret, I didn't have to lie to you. It was rather selfish for me to ask you. I'm sorry. Don't worry about it. I'm happy you asked me to help, no matter the reason. So, did you find what you were looking for? Unfortunately, no. In fact, I found the opposite. You don't mean... Yes. It's data on eradicating psionic hormones from human brains with drugs and completely erasing powers. Why would they research something like that? It seems their plan was to use it as a weapon to depower enemy psionics. And now Seiron is continuing that research. If it's implemented, it'll be a huge threat to the OSF, since we use our powers as a weapon. And many more people will face discrimination as duds. We have to stop this research. Let's find that data and erase it. Delete, weg damit. You got the hang of this. Und danke, Whisky, Leute. Dankeschön. Damals so schwer war es immer noch super easy. Jetzt ist es auf super... Jetzt ist es auf sehr... Es ist auf schwer. Und die Gegner mitleveln. Auti, oh.
Nicht mehr so einfach, sagst du, ja? You're so amazing. You investigated the laboratory all by yourself and even carried out an infiltration plan. I may not look like it, but I have been on many OSF missions in my life. Now, it is too early to relax. Our mission isn't over yet. Nee, die geht noch weiter. Die geht noch viel weiter. Du hast gerade viel verwendet. Sehr gut. Ja, aber machbar. Und es ist kein Dark Souls. Hier wird es gewiss auch Spaß machen. Vielleicht. Aber ich habe gerade noch so viel anderes auf der Liste. Aber irgendwann gucken wir es uns vielleicht mal an. Versuchsabteilung Ebene 0. Is this the lab researching the stolen data? It should be. It seems no one is here. Let's get this done. What is this? No. What's wrong? It seems Seiron's research has already progressed further than I expected. This is a plan to disperse the drug indiscriminately and turn an entire city into duds. If they use this, they may be able to turn all humans in New Himuka into duds. What is Seiron thinking? Delete that right now. What's the matter? Delete the data, Luca. I just had a strange thought. Have you ever wondered what the world would be like if there were no powers? What are you saying? I've thought about it all my life. Our society is fixated on the superiority of powers. Whether you have powers or not decides your fate. But if all humans were duds, no one would ever have to worry about powers again. How much tragedy have you seen that would never have happened if there were no powers? Calm down. Do you understand what you're saying? I do. Then you know that no tragedy will be prevented by a weapon like that. People cause those tragedies, not powers. Taking them away won't solve anything. I know this has been bothering you. I get worried when I think I might lose my power too. But that doesn't make it right to take them all away. You're the one that is most fixated on the superiority of powers. I apologize. That was a bad joke. Huh? That was a joke? Come on. Don't scare me like that. Don't worry. I've deleted all data related to the research, including the backups. That's a relief. Let's go back. It's dangerous to teleport with so many others around. So we should take the same route we came. Yeah, okay. Let's go. The way he was talking, even if it was a joke, he sounded kind of serious. He must have been really hurting to be tempted by it. Our mission is complete. That was good work. I'm glad nothing happened. You surprised me a little back there. I was only teasing you. Besides, I'll be honest with you. I hated you for a bit. What? It was more jealousy than hatred. I've been a research subject ever since I was young. We're both duds, but your family still loved you. I thought that you could never really understand how I felt. Oh, I see. I'm sorry, I didn't know you felt that way. You don't need to apologize. What you said before made something clear to me. We see the world differently because we've lived different lives. And because of that, I think there are things I could learn from you. You're right. I am the one that is fixated on superiority of powers. That was in the heat of the moment. I'm embarrassed to have acted like such a child. Are you disappointed that someone like me is a Septentrion? No. I'm glad you told me how you really feel. I hope you'll feel free to be honest with me in the future. You certainly are honest to a fault. Perhaps I could learn that as well.
So, should we run back to the hideout? What? It's pretty far. You're here, so why don't we teleport? Stamina is just as important as strength. Let's go. That's not what I meant when I said to feel free. I always looked up to my brother's strength. But lately, I believe that your kind of strength is what I should aspire to. What? I don't think I'm very strong, though. I don't mean your power or fighting prowess. Perhaps I should say strength of mind. You don't compromise. I think I could change if I had your unbending will. Wenn jemand keine Kompromisse eingeht, ist es aber nicht unbedingt was Gutes. Vertrauensstufe 5 mit Luca erreicht. Verlängerter SAS-Effekt, sehr schön. I feel like I'm another step closer to knowing you. Well, I'm taking a step closer too, so it's like we both did. Und ich habe erst wirklich das Gefühl gehabt, er hat vielleicht die Information für diese Medikamente, um die ganzen Leute mit Kräften zu Nieten zu machen. Naja, mitgenommen. Bin mir nicht ganz sicher, was vielleicht doch getan hat. Und wie wir ja selber unserer Welt sehen, auch wenn Menschen keine Kräfte an sich haben und kein Superman sind oder sonst irgendwas, es kann trotzdem sehr viel Negatives passieren. Also hängt es nicht davon ab, ob Menschen jetzt Kräfte haben oder nicht oder Nieten sind oder nicht. Und immerhin sind wir aktuell auf dieser Welt alle Nieten. Alle Muggelnieten. Hypothetisch gesagt, was denkst du über eine Welt ohne Kräfte, Yuito? Keine Sorge, ich mache mich nicht mehr lustig. Das ist nur eine hypothetische Frage. Ja, es ist etwas beunruhigend, aber ob mit oder ohne Kräfte, ich denke, die Menschen werden sich nicht ändern. Ich denke, was wichtig ist, sind die Verbindungen in unseren Herzen zueinander. Du wirst nie aufhören, mich zu schockieren, Yuito. Die Verbindungen in unserem Herzen. Ich würde gerne selbst darüber nachdenken. Ja, mach das. Mach das. Es passiert immer irgendwas Negatives, das gehört mit dazu. Ja. Ich glaube, das lässt sich ganz, ganz schwer dezimieren. Und die letzte Vertrauensepisode von Luca. Yuito, I have a favor to ask. Will you climb Hieno Mountain with me? Sure, but why? Was there an other warning there or something? No, I just want to climb the mountain. The truth is, I'm still worried about my power. Lifting weights is not enough to shake my insecurity. I want to put myself in an extreme situation to clear my thoughts. And you thought of Hieno Mountain. But you had a pretty tough time climbing it before. It was certainly difficult climbing the mountain with this body. But that's why I want to do it. I want to climb it with my own strength and see just how strong I've become. So I don't want you to help unless it's an emergency. Or another appears. You want to test your limits? Okay, but don't do anything crazy. Thank you very much. Maybe we should take a break. I can still go on. I'm sorry for causing you some problems of late. Don't worry about it. It's good to talk to someone. I understand in theory that I shouldn't let losing my power bother me. But being a dud is something that has occupied my mind for a very long time. A dud's quality of life is hardly considered in current New Himuka society. It's the same as if they don't exist. If I lose my power, that's what will happen to me. And that scares me. I guess not being able to see the net or visions is the same as being ignored by the world. But since they're outside of society, doesn't that mean they can change it from the outside? That's just idealism. Society does not work that way. That may be true, but that doesn't mean you should just give up. You're still young enough to have hopes like that. I've been alive in this world for decades. I'm painfully aware of what can and cannot be done. I am not the child that I appear to be. I know you're not a child, so don't give up so easily.
If you don't face the problem like an adult, nothing will change. But I... Watch out! Thank you. You saved me. Oh, that was scary. I'm glad you didn't slip. Oh, I guess you could have teleported. It happened so fast. If I had fallen, that may have been it. You ended up saving me, even though I said I was here to test my own strength. Does it matter? I mean, I only helped you then. You climbed all this way by yourself. It's okay to get help when you really need it. I don't think being strong is doing everything by yourself without anyone's help. I see. Oh, sorry. That was a little high-handed. No, you're right. You made me think of my brother. Former Major General Karen? He is adored by everyone, but he trusts no one and takes all the burdens on himself. I've always followed in my brother's footsteps, but I don't need to follow his path anymore. I don't want to be like Karen. In fact, I shouldn't be. Yuito, I apologize for getting emotional. No, I was mouthing off too. Let's call it even. All right. Now, let's get to the top. If we don't hurry, the sun will set before we get down. We're here. We made it. You did it. Yes, it was the result of my daily exercise. And your help. I was just along for the ride. Like I said, you got here on your own. Thank you. New Himuka looks so small from here. From this far away, the people look like ants. It's strange. Small people, big people, psionics, duds. They are all just specks when seen from far away. Nations and societies are just gatherings of those specks. If that's the case, perhaps something can be done. It looks like he has an idea. I guess the mountain climbing helped. All right. Thanks to our climb, I understand what issue I must focus on. That's great. So you're not worried anymore? No. First, I must get bigger. You don't mean taller, do you? I mean mentally. You can't change the world alone. It requires small efforts by many people. So I want to have the capacity to accept everyone's ideas without losing myself. If I can depend on people, and be depended on, anything is possible. I see. You look satisfied. Yes, but this is only the beginning. I still have far to go. I'm impressed. He seems bigger already. Okay, I have to get to work too. Oh, how spirited. We should train together then. I will make a program right away. What? Oh man, can't we just take it easy today? Oh Mann. Also Lukas ist schon ein bisschen anstrengend, wenn es darum geht, oh, meine Kraft und ich sie verliere und meine Kraft. Und er hat ein bisschen die Kurve bekommen, aber ja, dafür, dass er eigentlich innerlich schon sehr, sehr viel älter sein sollte und auch eigentlich ist, fühlt er sich immer noch auf wie ein kleines Kind. Das ist ein bisschen, ja, schwierig. Mein ganzer Körper tut weh. Mein Körper ist hiernach ganz wund. Was? Selbst ich würde nicht sagen, dass wir weiter trainieren sollten, nachdem wir zurückgekommen sind. Ich bin aber von einem Gefühl der Vollständigkeit erfüllt. Es war nicht nur der Aufstieg, sondern weil du hier bei mir warst, Yuito. Danke. Ich sollte dir danken. Ich habe viel von dir gelernt, Luca. Ich habe das Gefühl, auch kurz davor zu sein, etwas zu verstehen. Können wir noch mal reden? Während des Trainings?
Natürlich. Ich werde die ganze Zeit bei dir sein. Von nun an, wenn wir uns verloren fühlen, erinnern wir uns an den Ausblick von Hiono aus. Ach, süß. Süß. Aber noch mal reden können wir nicht. Hallo, Schwertregen. Wunderschönen guten Abend und willkommen im Wochenende. Hoffentlich. Die Jungs aber bis sie 12 sind. Danach wachsen sie nur noch. Und das meine ich nicht mal böse. Ja, es kommt auf die Person an. Ich glaube, das kann man nicht unbedingt verallgemeinern. Das ist vielleicht die Masse, die so ist, aber grundsätzlich ist natürlich nicht jeder. Aber er sollte halt schon wirklich, wirklich relativ alt sein. Warte mal. Haben wir nicht sogar Informationen über ihn, wie alt er ist? Luca Trevor. 10. Oktober. Ach ja. Danke für das Nicht-Alter. Mhm. Okay, schade. Aber ja. Geguckt über wie hart er drin ist. Das kann ich. Der ist bestimmt schon 20. Ich bin eine Frau und auch eine Erwachsene, wenn es sein muss. Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich bin auch nicht immer erwachsen. Aber das ist halt. Was? Alter, was macht der? Oh, Känguru. Oh Mann. Ist überhaupt nicht auffällig mit dem Hut und dem Zauberstab. Oh Mann, ey. Ich habe übrigens allen alle Geschenke gegeben, deswegen liegen jetzt überall noch ein bisschen mehr Sachen rum und das ist voll schön eigentlich, wie alles so gewachsen ist. Ein Zylinder. Ja, Hut. Ich spiele schon gerne in erwachsenen Spielverderber. Ja, man kann ja Erwachsenen trotzdem noch Kind sein. Kann es ja ein bisschen kombinieren, aber erst gerade mehr so wirklich Kind. Und wir haben hier so ein cooles Leuchtedingens, was den Mond darstellen soll. Das finde ich auch cool. Und Schieden putzt mal wieder. Würde man gar nicht erwarten, aber er tut es. Also, wen nehmen wir als nächstes? Wie gesagt, Kassane machen wir als letztes. Das heißt, der nächste wird sogar Schieden. Oh, das wird ja toll. Ich mag Schieden ja total gerne. Mhm. Hey, Schieden. Na? Hast du Bock auf Vertrauensepisoden? Die Zukunft wird durch viele komplizierte Faktoren festgelegt. Kann ein Individuum wirklich die Zukunft einer anderen Person verändern? Ja. Blitze. Zeig mir mal deine Vertrauensepisode oder so. There you are, Yuito. Perfect. I wanted to talk to you. Come with me to Musubi's. What's with the tone? I mean, I have time, but what do you want with me? I'll tell you there. I'll go on ahead. Don't keep me waiting. What if I had plans or something? Nah, he's so selfish. About time. Told you not to make me wait. You'd complain no matter how fast I got here. So, what do you want to talk to me about? I'm looking for something. Did Captain Seto leave a package with you? Captain Seto? No, he didn't. He had said he wanted to give me something. He couldn't keep that promise, but if he left it for me somewhere, I'd like to have it. Oh, so it's like a keepsake then? That's right. He didn't give it to you, so do you have any idea where he would put something like that? Maybe the hideout. I don't remember anything like that, though. Maybe you saw it, but you just forgot. I guess, maybe. I don't even know what it is. It must be some kind of small package or box, I think. Just go check the hideout again. Hang on. You want me to look for it? I don't have time for that. I don't have time either. You can use your psychokinesis to search faster, can't you? You're the perfect man for the job. He's acting all high and mighty. He should be more humble if he's asking a favor. But if there really is a gift for Shiden, Captain Seto would be happy if I gave it to him. Fine, I'll look, but don't pout if I can't find it. What? I don't pout. I'm not a kid. Just get going. I just came from the hideout. He's a pretty harsh taskmaster. You're back. Did you find something? Yeah. I found a case with your name written on it in a corner of the hideout.
I don't know if it's what you're looking for. Let me see. This is a battle mask. Captain Seto left this for me. So it was a gift from him. Is that a card in there with it? Yeah, looks like it. Dear Shiden, I'm sorry I couldn't put you in my platoon. This doesn't make up for it, but here's a gift. This mask contains special electrodes that will make it easier to control the direction of your electrokinesis. It's the same type as mine. Yours is specially made. I hope you like it. Shiden, you are the hardest worker I've ever seen in the OSF. I know you'll continue to grow stronger, so trust in your own strength. I know you'll be even better than me. I don't plan on losing, though. We'll be good rivals. I can't believe he thought so highly of me. Damn it. There was so much I wanted to learn from him. You were good friends with Captain Seto. He was the only one in the OSF who saw something in me. He was a very special person. I only fought with him for a short time, but I know that he was an amazing man. He was calm, dependable, and kind to everyone. I want to be like him someday. You want to be like Captain Seto? You say it like anyone can do it. If someone like you could be like him, I would have been just like him a long time ago. What's wrong with you? I understand you think highly of him, but I work hard too. You don't get it, rich boy. Just working hard won't get you very far in this world. I can't believe you think you can get to his level. You have no idea what you're talking about. Fine, I won't say it anymore. You got your gift, so I'm out of here. Hey, wait! What? I haven't thanked you for finding this mask yet. Well done. Was that his idea of a thank you? I did it for Captain Seto. Tell me if you need me again. If I feel like it. He's pompous, rude, and really mean. But he's not all bad, I guess. If I'm as open-minded as Captain Seto, will I see him differently? Ja, Shiden ist echt ein toller Kollege. Ein ganz, ganz toller Kollege. Was hast du für uns? Hier Nachricht. Ich gehe nicht gut damit um. Danke nochmal für die Maske. Ich habe mich beim Gespräch über Seto auch ein wenig aufgeregt. Ich komme damit nicht so gut klar. Ich verstehe schon. Ich habe aber das Gefühl, du wirst sauer auf mich, wenn ich das sage. Ich verstehe sehr gut, dass du wegen Captain Seto, was du wegen Captain Seto fühlst. Was ist denn los heute? Ich bin froh, dass du die Maske und den Brief bekommen hast. Ich brauche dein Mitgefühl nicht. Ja, hallo? Ich werde diesmal mal darüber hinwegschauen. Tut mir leid, dich zu stören. Du musst nicht antworten. Ich darf auch nicht. Ach, Shine. Er hält sich an die Maskenverordnung. Ja, das ist die Maske, die die Maske, die er gerade bekommen hat, ist die Maske, die er eigentlich schon trägt. Also die haben wir ja schon mit Kasane bekommen, deswegen. Und die ist halt wirklich extra für ihn angefertigt, deswegen darf er die Maske tragen. Normalerweise mag ich es ja nicht, wenn da die Charaktere die Masken haben, dann sieht man die Gesichter nicht mehr so, aber die war extra für ihn, deswegen hat er die trotzdem bekommen. Und nächste. Yuito, do you have a minute? I need to talk to you. Yeah, if we're just talking. What is it? I'm not gonna ask you to do anything. I'll be waiting at Masubi's, so come by later. Same Shiden as always. I wonder what he wants this time. You're late again, but it's fine. I forgive you. Thanks. So, what do you want? I have some things to say about the way you fight. The way I fight? Yeah. I've seen you fight many times, and you have a lot of wasted movement. You're no longer a cadet. If you want to call yourself an OSF soldier, don't just flounder around. On the battlefield, you need to always be reading your enemy's movements and consider your next move. Use your brain. So he calls me here to criticize me? What the hell is he thinking? Hey, are you listening? I'm spending my precious time on you here. Hang on. I don't really know what's going on. Why did you want to talk? Because you helped me before, however slightly.
I'm returning the favor by giving you some advice. That was advice? Sounded a lot like you were making fun of me. What? You can leave if you don't want my advice. Thought you'd want to get stronger. He's annoying, but he has been in the OSF longer than me. If he really wants to help, I guess I'll listen. All right, I'm all ears. A wise decision. You can't win without hard work. Though I'm sure that doesn't make sense to someone who was born with a silver spoon in his mouth. He can't stop with the insults. I bet he doesn't have any friends. Back to the subject. I told you to read your enemy's movements, but it must be hard for an inexperienced rookie to do that. Instead of relying on hazy knowledge, it's better to work on reaction time and calm decision-making skills. I see. Unfortunately, you lack both right now. It's a miracle you're still alive. Was it incredibly good luck, or was it your teammates? If you don't want to die young, you need to get better. I listened to you and all you did was insult me. You hate my guts. Any reason why? What? I go out of my way to help you, and you think that's an insult? Come on, that last bit was definitely an insult. Fine. I'll tell you if you really want to know. I haven't liked you since the first day I met you. Since I was scouted, I worked for years to get strong. I've been near death more times than I can count. How could I like someone who was born in the Sumeragi family and pampered his whole life? Who my family is doesn't matter. I'm my own person. No matter what you think of yourself, everyone else only sees the Sumeragi boy. That may be true, but that's why everyone was prejudiced against me, even though I worked so hard. But if I say that, Shiden will have a field day with it. If you don't like it, you have to become strong enough to surpass your name. But if you can't listen to advice, it'll be impossible. The fact that a volunteer soldier like you made it into Captain Seto's platoon had to have been because of your family connections. What? Another thing I hate is those dolls you guys collect. That little pack-in or whatever. What's cute about such a weird little thing? There's some things you just don't say. It's Baki, not Packin. That's rude to Baki. What's with you anyway? You're just spewing insults now. What? You're the one who complained when I was just trying to give you advice. That wasn't advice. It was just nagging and insults. I've had enough. I'm out of here. Fine. What's with him? Did he actually think that was advice? It's like he's made of insults. Next time he calls me, I just won't show up. Anstrengend, das Gespräch ist anstrengend. Ach, Shine, du wirst niemals die Kurve kriegen. Oh Gott, das geht gar nicht. Das geht so gar nicht. Er ist so neidisch. Mag ja sein. Das gibt ihm trotzdem nicht das Recht, uns so zu behandeln. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Einer der Gründe, warum ich ihn nicht mag. Heilkräuter. Ja, hier sind überall ganz viele Blumen und Kräuterlis und sowas. Wir wollen demnächst einen Smiley mit Hut zum Kopf einführen. Okay. Ich brauch's nicht, aber dass sich Leute gewünscht haben. Okay. Ja, vielleicht kriegt er ja noch die Kurve. Ich glaube irgendwie nicht dran. Nehmen wir mal Nummer 3. Bitte, Shiden, sag kein Arsch mehr, bitte. Yuito, I need to talk to you. Now what? Did you come to insult me again? No. I don't want anyone else to hear. We're going to Musubi's. Come on. Hey, wait, I didn't agree. Oh, man. I can't take this guy. So, what do you want? We had an argument last time. Yeah, I remember. You don't want to pick up where we left off, do you? I've had enough of that. No, I don't. I was too emotional before, so I'm sorry. Wait, what did you just say?
I said I'm sorry. What's strange about that? I know when I've gone too far. Yeah. I said things I didn't mean to. But I didn't expect you to just apologize. I called you a pampered little boy. But when I thought of your circumstances, I realized I was wrong. You lost both your parents, then almost lost your memory. You've had plenty of your own hardships. Well, when you say it like that... Did I really have it that hard? Will you accept my apology? Yeah, I accept. Just to be clear, I'm only apologizing for what I was wrong about. It's true that you're a dimwit, so I won't apologize for that. Can't he be a little nicer? I guess that's just his personality. Speaking of hardships, you said you were a dud. Do you actually know what that means? Huh? It means someone born without powers. Do you really understand that? You say it like it doesn't affect you. They have it harder than even civilians. They're powerless. Well, it's kind of unclear. Wait, are you worried about me? No. I can't understand how you could say that so lightly. No matter what the official stance is, people without powers are discriminated against. It doesn't matter if you're a Sumeragi or not. No matter how much they flatter you to your face, they're laughing at you in their heads. I don't think I could handle that. I know that people won't look at me the same, but it won't change who I am. There are people who see me for me, not as a psionic or as a Sumeragi. I can't tell if you're tough or just stupid. You've had so many bad experiences, but you look so self-assured. When I see you, it makes me think I can't whine about my little problems. I'll take that as a compliment. I'm surprised you want to whine sometimes. It's not that I want to whine. There are things I'm not pleased about. I've worked so hard, but my real ability still isn't appreciated in the OSF. It's irritating. Oh yeah, I think I know what it feels like to not be appreciated too. People don't see how hard I work because I'm a Sumeragi. Just like you. Huh. Way to be insulting without trying. I'll give you some advice. If you feel like you're not being appreciated, then get so strong that people have to appreciate you. That's the only way. It's what I worked so long for, and what I'll keep working for. Wow. You can be unexpectedly passionate. Unexpectedly? Why is it unexpected? I just always thought you were the cool guy. I didn't think we'd have anything in common. Stop it. We don't have anything in common. I'm not a pampered boy like you. Yeah, we're not alike at all. I mean, I'm not rude like you. What? If you had been nicer about your advice before... Oh, that's right. I haven't thanked you yet. I had trouble listening, but once I put the insults aside, I realized it was pretty good advice. Thanks. Of course it was. I'm always studying battles to get better than I am now. Yeah, I think that's amazing. Will you give me more advice sometime? Sure. But I won't be so nice next time, so don't cry about it. I'll be ready. I'm counting on you. Die beiden, ne? Ja, ich bin nur so ein bisschen beleidigend, aber im Inneren, ne? Meine Gedanken, das ist schon alles ganz passend und so. Ja. So ein richtiges Danke und Bitte und so konnte er trotzdem nicht sagen. Es ist für mich trotzdem immer noch anstrengend. Sehr anstrengend. Und hallo Tim. Willkommen im Wochenende. Hallöchen, Hallöchen. Wir sollten Sex haben, um diese Spannung untereinander abzubauen. Spannung, weil er was mit Blitzen macht? Ja. Verstehe, Shaggy, verstehe. Das ist der legendäre Joke, der Karl Valentin dem Schnurrbart selber gesagt haben soll. Ja, ist gut, dass sie nicht Kräuter mit Nachnamen heißen. Oh, Shaggy.
Ich habe auch eine weiche Seite, die ich ungern zeige. Oh, natürlich hast du die. Die haben wir alle. Aber die zeigen wir nur Leuten, denen wir sehr, sehr hart vertrauen, würde ich mal sagen. Wie soll ich damit umgehen? Ich habe gehört, dass du ziemlich gut den Haushalt führen kannst. Wie ist es aber mit deiner Alltagserfahrung? Die statische Ladung, die ich erzeuge, versucht mir Probleme. Sie beeinträchtigt manchmal auch meine Arbeit. Ich will etwas dagegen unternehmen. Das kommt jetzt unerwartet. Ich weiß da aber etwas von Ratiofarm. Entschuldigung. Am einfachsten ist es, die Handfläche eine Weile auf eine Wand oder etwas Holz zu halten, bevor man einen Türknauf berührt. Aha. Ist das legit? Das passiert auch schnell, wenn deine Haut trocken ist. Du solltest also immer darauf achten, dass sie feucht ist. Hast du trockene Haut, Schieden? Das ist ein bisschen privat, oder? Ich würde zwar lieber nicht über meine Haut reden. In letzter Zeit hatte ich aber tatsächlich trockene Haut. Das ist ein ziemlich guter Rat. Danke. Wow. Wow. Uff. Hallo, Waffi. Tina. Wenn ich das mit dem Saftgut einlöse, kann ich das auch Michelle schenken? Wenn ich so auf das Einlösen drücke, auf das Subgift, da steht so ein Text, dass man auch angeben kann, an wen man das verschicken möchte. Also ja, Waffi, du kannst. Entweder du schreibst es direkt an oder du sagst es mir danach. Was? Seinweich, windelweich? Okay, Shaki hat eine windelweiche Seite. Ich weiß nicht, ob das... Ist das gut? Ist das gut? Ist das gut? Okay. Lass uns mal eben hier die letzte Episode von Schieden machen. Es wird bestimmt super. Das wird alles nicht direkt eingelöst, meistens. Meistens, immer, manchmal. Musst du das nicht immer bestätigen? Ich glaube. Letzte Vertrauensepisode. Are you going somewhere, Shiden? Yeah, I'm going to see the thunderclouds. Thunderclouds? Is there a storm coming in? Is it safe to be outside? Apparently these are the biggest in decades. This is a chance to see real lightning. It's a little dangerous, but I can't pass it up. Wow. Now that I think of it, I've only ever seen images of real lightning. Oh, I don't mind if you tag along, if you're interested. Sounds fun. I'll take you up on that. All right, then get ready. We'll miss the thunderclouds if we take too long. I've never seen him this excited. See those big black clouds over there? Those are thunderclouds. Wow, cool. The clouds look like mountains. So the lightning will come from there? The forecast said it should be soon. I wonder what kind of lightning it'll be. You really like lightning, don't you? Is it because of your power? Yeah, it feels familiar, and it might give me a clue for using my power. I also love the remote and powerful image of lightning. I'd like to be like that. Remote and powerful. That does sound like him. Oh, a lightning strike! Did you see that? Yeah, that's crazy. I just kind of tagged along, but this is way better than I expected. Whoa, that was close. I saw it so clearly. Hey, Shiden, lightning is really cool. Damn right! What did you expect? Why do you sound so proud? It's so beautiful. That powerful light. I've never seen anything like it. Yeah. The clouds are breaking up. It's over. That was awesome. It was. You seem down. Are you sad that it's gone? Yeah. But it got me thinking, too. Compared to that awesome force, my power is nothing. Well, you're up against a natural phenomenon. Of course a human can't stand up to that. I know that. It's not just lightning. Even compared to other people, I'm weak.
I wanted to be as strong as Captain Seto someday. I thought if I worked hard, I could be a Septentrion. I worked for years like that, but I still have no title. I'm still just Shiden. I know that I'm stronger than I was before, but maybe this is as strong as I'm going to get. That's not like you. Is earning the title of Septentrion that important? Of course it is. It's the OSF's proof of strength. If I have it, no one can say I'm not good enough. I don't disagree that the Septentrions are amazing, but there are powerful people like Arashi that don't have any special titles. You're strong too. I think so, and so does everybody else. Isn't that enough? I want more solid proof of my strength, so that everyone has to accept it. The reason everyone appreciated Captain Seto wasn't just because of his strength in battle. He was able to move people. He encouraged them and made them brave. He had strengths that I don't have. My plan was to use this mask once I thought I had reached his level. But if that day won't come, then maybe I shouldn't have it. Don't say that. Captain Seto had it made just for you. He had this mask made because he thought I would become strong like him. As long as I can't meet those expectations, I can't wear it. Don't be stupid. That's not Captain Seto's mask. It's your mask. So you have to use it. You don't have to be like him. What? I look up to him too, but his strength is different from ours, just like you said. And it's fine that it's different. Each of us are strong in our own ways. Strong in my own way. Pretty wise words for a rookie. I was being a little arrogant, but you know what I mean. In his message, Captain Seto did say that I should trust my own strength. He knew even back then what I was lacking. It looks like I've been worrying about the wrong things. Lightning's beauty isn't meant to be compared to anyone else. And it doesn't exist to receive a title. It just exists. And it's known throughout the world. That's the strength I need. You look like you feel better. I wasn't feeling bad in the first place. I was just a little confused. But not anymore. That mask suits you. Of course it does. It was made for me. I guess I should thank you. I won't say this is thanks to you, but if we hadn't talked, my mind wouldn't have changed. Well, you're welcome. If you keep this up, it won't be long before you're a Septentrion. No, I don't need some worn-out title like Septentrion anymore. I want to be more. The best of the best. A title from someone else wouldn't suit me. My name itself will be synonymous with strength. So the highest title in the OSF will be Shiden? I don't think anyone would want that. That's fine. That strength is only for me to achieve. I don't think that's quite right either, but I get the gist of it. Then I'll do my best to be the strongest Yuito. Now there's a title that's far from your reach. You have a lot of work to do. Ach, schön. Es hätte aus dem maßgeschneiderte Maske halten. Die habe ich doch schon. Die hätte doch schon auf, Mann. Stärke. Die Stärke einfach zu existieren. Ja, ja, richtig. 94%. Und hier daran dachte ich auch gerade, Shaki. Er möchte Pokémon-Meister werden. Alles klar. Alles klar, alles klar. Und ich muss erstmal sagen, oh Gott. Mrs. von und zu Tinakuss ist ja wieder so spendabel heute. Das ist der absolute Wahnsinn. Dankeschön für das Verschenken eines Subs an Michelle. Und wunderschönen guten Abend, Michelle. Und Ruffy, Dankeschön fürs Sammeln von 50.000 Derbys. Für das Verschenken eines Subs. Dankeschön. Das ist sehr, 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 sehr lieb. Ach, schön. Oh, schön, oh, schön.
Gut, mal wieder schreiben zu können, ohne den Druck von der Woche zu haben. Genießt das Wochenende, Michelle, wenn die Wochen so scheiße sind. Oder einen Saki würde ich übrigens auch empfehlen, Jackie. So ein Saki? So ein Sake-Saki oder so ein Sack-Saki? Ja, auch schön. Wir waren jetzt durch mit ihm, ne? Ja, okay. Perfekt, perfekt, perfekt. Tolle Gewitterbeobachtung. Ich hätte nicht gedacht, dass du so aufgeregt bist, einen Blitz zu sehen. Es ist nicht schlecht, jemanden mit gleichen Interessen zu haben. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe dich noch nie so aufgeregt erlebt, Schieden. Diese Gewitterwolken waren aber wirklich unglaublich. Ich hoffe, du lädst mich wieder ein. Ja, ich habe das Gefühl, als könnte ich Dinge vor der Macht der Natur sagen, die ich normalerweise niemals sagen könnte. Ich werde dich wieder einladen, wenn mir danach ist. Niemals, bitte. Niemals. Danke. Bitte, Dankeschön. Lustig bei mir? Nee, bei mir ist nicht lustig. Bei mir ist knallhart und weiß auch nicht. Wer ist der Nächste? Oh, Arashi. Arashi mag ich. Das wird schön. Arasche, Arasche, Arasche. Da ist Arashi. Die ist schon wieder am Game und hier ist alles vor... Arashi, ich komm gar nicht... Ich komme da gar nicht hin. Die sind am Zocken hier. Hallo, ich muss mit der Frau da hinten sprechen. Das ist jetzt... Also... Hallo? Kriege ich das irgendwie hin? Also... Das ist jetzt ein bisschen blöd. Also wirklich ungünstig. Könntet ihr... Was macht ihr denn da eigentlich da unten? Cool. So ein geiler Kartautomat fehlt. Da ist doch ein Automat. Aber die benutzen den gar nicht. Das ist ein Deko. Ah, da war es kurz. Ich hatte sie kurz. Ja, man kann es schaffen. Gefühl. Ich brauche hier das Gefühl. Sehr gut. Auf geht's. Yuito, I need to talk to you. Can you come with me to Masubi's? We can't talk here? It's better if we do it at Masubi's. Okay. Let's go then. What is it? I find it hard to believe you need to talk to me about something. First, I want you to look at this. The menu? Okay. New menu festival. Finish our large portions within the time limit and your meal is free. Also receive a bonus case of soda. Wait, you're not asking me to do this, are you? I sure am. You eat, and I get the soda prize. Don't worry, if you can't finish it all, I'll pay for the meal. This is what you wanted to talk about? I don't know if I'm up for it. It's to advertise the new menu, so the food is about 3 times more than usual. A kid your age should have a pretty big appetite. You can totally do it. Look, it says you need a reservation. I don't think... Don't worry, I already made one. You planned everything already. I guess I'd feel bad canceling on them now. Okay, I'll try. Oh, I'm so full. Good job. That was a lot of food. You didn't let me down. Still, I may have pushed you too hard. Next time, I'll get you whatever food you like to make it up to you. No, no more food. I know. Can you come adjust SAS with me now? You want me to adjust your SAS? I heard you're really good at that stuff. I mean, I won't force you or anything. Something was just feeling off about it. Okay, fine. I guess I owe you for helping me get what I want. You mean the soda? You must really love soda. So much that I can't refuse your request. Let's get this over with already. Sorry for asking you to do this. It's fine. You're a lot more impatient than I thought, though. I don't see why we couldn't do the SAS adjustments later. This was a good opportunity to get you to look at it, and I wanted to get it done as soon as possible. I don't want to run into issues with the SAS during battle. I don't like causing problems for everyone. Shouldn't you be more concerned with your own survival? It almost sounds like you don't prioritize your own life. I guess you could say that. You weren't even aware of it? Right.
Another one destined for an early death. You should be letting loose a little more. Learn how to slack off a little. Slack off? No, I couldn't. It's important to know when you can ease up. Taking proper breaks will increase your overall productivity. In other words, skipping out on work is the rational recommendation. What happens if the others attack when you're easing up? And someone gets hurt? Oh, you're so serious. Is it any fun to live like that? I can't help it. That's just the way I am. I know someone just like you. I feel so sorry for you both. Who else is like me? Okay, we're done. The Arashi Support Center is closed for the day. Please contact us again during our regular business hours. Huh? That was quick. Thanks. Now we're even for today. That means I can enjoy my soda guilt-free. Also, don't work too hard. See ya. She's different. Wahrscheinlich meinte sie ihren Bruder Fubuki. Ich gehe ganz stark davon aus. Looks like you're working hard. I don't think it's a good idea to work too hard, though. You're one to talk. You don't care enough about slacking off. It's not a bad thing. When you know your own strength and rest when you need it, you'll be a better soldier. Work on that. There's a lot of people who will be sad if you fall. I'm one of them. Vertrauensepisoden mit Arashi erreicht. Sehr gut. Angriffsvisionen. Ein großer Topf mit Schöpfkelle als Geschenk von Arashi erhalten. Geil. Erstmal einen Topf bekommen. You have potential. However, you should not overdo it. Thanks. Yeah, I'll be careful. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Dass wir diesen Wettbewerb des Essens auf Zeit gemacht haben, nur damit sie die kostenlose Limo bekommt, die sie sonst, wo sie sonst das ganze Essen bezahlt hätte müssen, wenn sie es nicht geschafft hätten in der Zeit. Dafür brauchte sie ihn, ja? Bin ja Limo, die sie auch einfach hätte bezahlen können. Und dann hätte sie gar keinen Stress gehabt und ja. Okay. Alles klar. Alles klar. Mach das, Prinz. Viel Spaß mit deinem Blödchen. Das habe ich mal nur noch echt gemacht. So ein XXL-Burger und ein Kilo Pommes. Echt, Jagi? Ich hoffe, du hast gewonnen. Das gewonnen. Krass. Krass, krass. So wie damals der dreifache Erdbeer-Spaghetti-Eis mit ungefähr 1 Kilo Erdbeeren, 5 Kugeln Vanille und 5 Kugeln Erdbeereis. Alter, jetzt habe ich auch Bock. Aber nicht so viel. Das ist wie Gutscheine ausgeben für Scheiße, die du gar nicht brauchst. Aber Hauptsache man hat sie benutzt. Hey! Ich finde mich dabei wieder. Lass das. Stopp, stopp, stopp. So sehr wollte ich das gar nicht wissen. Wir müssen das gar nicht vergleichen. Aber wir gehen lieber mal in die nächste Vertrauensepisode. Ist, glaube ich, weniger unangenehm. How are you feeling right now, Yuito? I was hoping you'd come out to Masubi's with me. I feel fine, but you're not dragging me out to another eating campaign, are you? Nope. I developed a new battle support program, and I really wanted you to test it. It's a special program that I don't want to show anyone else yet. So that's why you don't want to do it here at the hideout? I'm a little suspicious about all this, but I guess I can go hear her out. So, you said you wanted to test this battle support program? Yeah, I want you to try it out. Is it safe? That's what the test is for. We don't have much time. Let's get started. I'm installing it now. Okay, it's installed. Try using your power. Power? Okay. I can lift up this cup. What's going on? I'm seeing noise. Calm down. It'll go back to normal once you stop consciously using your power. Oh, you're right. That really surprised me. Nice. It was a success. What is this program?
When it detects power usage, it affects your visual senses to discourage its use. I call it the forced break program. What? Why did you make a pointless program like that? It's not pointless. If you apply various conditions to the program, you'll be able to restrict overworking. It's even more effective with an organization like the OSF, where powers are necessary. Nobody can be working 24/7. In other words, I considerately made this program so people can use it as an excuse to rest. I still think it was pretty reckless to stick it in my head. Anyway, you can't fight now, which means you have to rest. Enjoy your free time. Well, I am pretty tired. Why don't you order something? Nothing like eating your favorite food into a food coma. Okay then. I guess I'll take a break. Although, I've got tons of problems I should be dealing with. I wish Nagi were here. What's with all the sighing? Am I that boring? Oh, sorry. I didn't mean anything like that. There's just so much happening that I'm having a hard time relaxing. I don't know how to deal with it. It's easy. Just do whatever it feels like your body wants to. You know, like this. Just lean back. Ugh, it's so relaxing. You try. Wow, that's quite the position. I wish I saw you like this before I enlisted. What's that supposed to mean? Before I enlisted, I only knew you through the press. You were so friendly and lively. That's when I'm on the clock. This is me off the clock. If you don't know when to switch between the two, you're going to break down. I make sure to stay off the clock as long as I can so I don't break. I think you should do the same. Thanks for your concern, but I can't just... I see. I'm not trying to push anything on you. I apologize, but I learned a lot. Wait, did you uninstall the program? I'll try to tone down my advice from now on. Time to call it a day. She does it so she doesn't break. I guess that's one way to live. Although, that program is a little overkill. Man sollte einfach mehr Pause machen. Das ist doch mal ein It's tough Ratschlag. being the good one. You're a good one? Come on, do I look like a good girl? I'm talking about you. Public impression will often hold you back in life. I just thought it must be hard for you. You're always so nice. Thanks. Ach, ich mag Arashi. Ich mag sie. Vertrauensstufe 5 mit Arashi erreicht. Nice. Verlängerter SAS-Effekt. Alles klar. You are becoming more reliable every day. Keep this up and you could do my half of the work too. I don't know about your half, but I'm happy you recognize what I can do. Sie ist entrappt-da. Was ist denn entrappt-da? Klingt nach einem Dino. Lauft schnell, lauft weit, lauft! No, ich muss doch lesen. Oh, Cola ist das beste Getränk. Nach einem harten Arbeitstag ist Cola das Beste. Ist das ein Product Placement? Du solltest auch mal eine Pause einlegen und einen Schluck trinken. Du kannst was von mir haben. Allein der Begriff Cola erinnert mich an den Esswettbewerb. Ich habe das Gefühl davon, schon satt zu sein. Ich bin aber froh, dass du glücklich bist, Arashi. Das mag aus meinem Mund zwar komisch klingen, du darfst aber nicht so weich sein. Pass auf, nicht überrannt zu werden. Willst du mir helfen? Sobald du den Übergang besser beherrschst, möchte ich, dass du mir mit der PR hilfst. Du siehst richtig schick aus. Und deine Frisur ist auch toll. Ich könnte dir einen Ratschlag geben. Und deine Katzenohren erst. Die sind auch beautiful. Nein, auf keinen Fall. Nee, stopp. So wie du lächelst und sprichst, wenn du auf Sendung bist, das könnte ich niemals. Ich glaube aber, du hast es versprochen. Und wenn ich frisches Blut rekrutiere, wird das meine Freizeit noch verlängern. Wenn du das hier liest, wirst du vermutlich denken, das will sie also in Wahrheit. Und du wirst recht haben. Sag mir einfach Bescheid, ob du Interesse hast. Ich darf nicht antworten. Nee. I'm not allowed. I'm sorry. Okay. Kann ich dir zeigen, immer wenn ihr Experimente durchführt, das
hält das Universum den Atem an. Okay. Klingt beruhigend. Machen wir mal weiter. Die Rede von 4 Vertrauensepisoden von Arashi. Yuito, good news. I finished the Force Break program version 1.1. What? You're still developing that? What's with that reaction? Don't worry, you should like this version. Okay, let's go to Masubi's and talk about it. I've added new functions to version 1.1 of the Forced Break program. It's a system that teaches you simple relaxation methods when you enter rest mode. Now give it a try. I didn't come here to test this, Arashi. Why don't you quit developing this program? You came all the way here to tell me that? What a waste of time. You should have just refused when I invited you. No, I think it's important for me to tell you this. I'm all ears for your elegant speech, oh great one. It's not like that. I just don't know about forcing a break through a program. There are easier ways to help people relax. You could offer to listen to their problems, or give them some advice. I see. I'll have to explore those options. Why don't you tell me about your problems then, Yuito? What? I'm taking your suggestion. You have a lot of pent-up feelings because of all this hard work you're doing, right? So, out with it. I don't know where to start. Like my family and brother? Chief Sumeragi? That's a bit of a touchy issue. Yeah. I had no idea he was involved in something like that. He even set me up as a traitor. My dad didn't tell me anything either. I understand your confusion. Although I can understand why the chief did what he did. Does that mean you approve of their methods? I didn't say that. I don't endorse them or forgive what they did. However, the way they're willing to sacrifice their own family if necessary is something I can see myself doing. Would you be able to do that to Major General Fubuki? You could sacrifice your own brother depending on the situation? I would, but he wouldn't be able to make the same decision. For better or worse, he's still a child. You two are similar in that way. What's that supposed to mean? Children think they can save everyone, but that's not how reality works. There will always be something that needs to be sacrificed. Grown-ups have to figure out the line to draw on what to give up. I think you hate being that kind of grown-up. Is that so? Well, you might be right. If I stayed a kid, I might be happier thinking I could do anything. Being able to selfishly slack off whenever I want is something a grown-up gets to do. Pretty cool, right? No, grown-ups shouldn't slack off. You really are so much like him. Yuito oder Fubuki Nummer 2? Ich weiß nicht. Aber dafür kenne ich Fubuki auch. Das ist schlecht, ehrlich gesagt. Arashi Hilfezentrum geöffnet. Das Programm, an dem ich gearbeitet hatte, wurde auf Eis gelegt. Jetzt habe ich also nichts zu tun. Hast du sonst noch etwas, über das wir reden könnten? Das Arashi Hilfezentrum ist geöffnet. Bin überrascht zu hören, dass du nach Arbeit fragst, Arashi. Könntest du einen Blick auf den Ort vor meinem SAS werfen, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist? Einen Jugendlichen in der Nähe zu haben, der es ernst meint, fällt ab. Ich denke, ich werde etwas härter arbeiten. Oh, anscheinend hat das Arashi-Hilfszentrum in der Zeit dicht gemacht, als ich diese Antwort geschrieben habe. Tut mir leid, beim nächsten Mal vielleicht. Was? 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 Ah, ja. Hi, lass mal dich beenden und so. Aha. Okay. Arashi hasn't mentioned the forced break program to me once since then. I wonder why she wanted to make it in the first place. She said it was to help people like me rest. She also said I was just like someone... I know! I'll call that person up! She isn't going to like this, but if it helps get the issue out...
Hey, Arashi. Remember how you told me that I was like Major General Fubuki? Oh, that? I can't believe you remember that. Yeah, you two are alike. Especially how earnest and naive you are. You told me to rest and relax because being too earnest wasn't good. But I think those words and the forced break program were meant for him. That's an interesting idea. What makes you think that? There's a lot of reasons, but I guess seeing him work until he collapsed sealed the deal. Whenever I see him, I do think he really needs someone to force him to rest. If that's the case, I think you should be telling all of this to him instead of me. Even if you're right, that sounds like a pain. I thought you'd say that. I'm sorry for doing this behind your back. But I invited Major General Fubuki here. He should arrive any minute now. What? I received a message from Yuito. He said you wanted to talk to me, Arashi? Fubuki? I had no idea you were so nosy, Yuito. You're the one who started this by trying to force me to rest, so consider this payback. I can't believe you. Arashi, Yuito, what's going on? Sorry, Fubuki, but I don't really have anything to talk to you about. Arashi, come on. I mean, there's a lot of things I could say. However, I know it's wrong to push my own values on you. I won't criticize or deny the way you live just because we think differently. I suppose I was conceited to think that I was always right. I'm surprised to hear you say that. Really? It's the conclusion I drew from my latest experiment. Experiment? Yeah, it was pretty enjoyable. It's all thanks to the wonderful test subject I had. In other words, you just have to follow your gut. Arashi. Arashi. Just don't push yourself too hard. I can't support you if you collapse. Like, physically. I know. Thank you. Sorry, maybe I did stick my nose where it didn't belong. That's all right. That was surprisingly cathartic. I've been avoiding that conversation because I thought it was too much of a pain. Seems like I had a lot I kept bottled up inside. I feel a bit better now. Really? That's good. So here's a token of my appreciation. Take it. Appreciation? My vision! It's the light version of the break program. It starts spinning your vision so you'll... I'm getting dizzy. Yes, that was awesome! How's that for relaxing, Yuito? You're actually pissed, aren't you? Are you getting enough rest? Life isn't kind to people who can't slack off. I've started to understand you. That's your way of cheering me on. So thanks. It's nothing like that. I just noticed that you often hold back out of concern for others. I'm just trying to get you to do what you want a little more instead. Because we're friends. Yeah, thanks. I've been thinking recently, maybe I should take a page out of your playbook. Ihrem Playbook? Ist das nicht was Falsches? Vertrauensstufe 6 mit Archie erreicht. Psychokinese, erneute Beschleunigung. Bei aktivem SOS wird die Hyperspeed-Anzeige bei jedem Treffer eines Psychokinese-Folgeangriffs ein wenig aufgeladen. Nett. Arashis Baki-Puppe verschenkt. It seems like the two of us are pretty compatible. We both make each other better. Yeah, I'm happy I can help you too. Ich glaube, sie war wirklich sauer. Aber er hätte sich vielleicht auch nicht einmischen sollen. Kommst du zum Versteck? Das hat er ihm geschrieben. Major General Fubuki, es tut mir leid, dich stören zu müssen. Wenn du die Zeit hast, könntest du zum Versteck kommen? Arashi verhält sich in letzter Zeit merkwürdig. Es scheint, als ob sie mit dir reden möchte. Danke für die Nachricht. Meine Schwester verhält sich komisch? Du meinst so wie immer? Bin unterwegs. Alles klar, er kennt's. Alles in Ordnung, fauler Yui? Hat sich dein Schwindelanfall wieder gelegt? Ich hoffe, du lernst daraus, Erwachsenen keine Streiche zu spielen, fauler Yui. Ich sollte dir aber danken. Scheinbar ist das Abfallprodukt meines Restprogramms mehr wert, als ich dachte.
Ich fühle mich immer noch nicht so gut, aber ich bin erleichtert, dass du es gesagt hast. Es tut mir leid, was ich getan habe. Das ist keine richtige Entschuldigung. Ich möchte aber, dass du mir zeigst, wie ein Erwachsener das Thema wechselt. Voller Yui will direkt von der Meisterin voller Haare lernen. Wie soll ich sagen? Du bist zu ernst, um dir helfen zu können. Gut, ich werde dir die Grundlagen des Daseins als böser Erwachsener beibringen. Was? Was? Okay. Böser Erwachsener, ich verstehe. Wer ist als nächstes dran? Ah, Kyoka. Und danach noch Kagero und danach Kasane. 3 Stück nach. Kyoka, bist du zu Hause? Du bist nicht zu Hause. Was machst du gerade? Kyoka? Ich blind? Kyoka? Ach da, die macht Essen. Natürlich macht sie Essen. So, warte. So. Dann fangen wir mit Kyoka an. Was hat sie uns so Schönes zu erzählen? Kevins Ziel ist also, Alice zu retten. Ihm ist egal, was mit der Erde oder dem Mond passiert, solange er das tun kann. Tschühu. You came at a good time. Will you come with me to Masubi's? Who, me? Yes, I want to talk to you. Would you rather not? It's not that I don't want to go. Okay then, let's go. So, you wanted to talk to me? Actually, I want to ask you about Gemma. We fought together when he was in Kyoka platoon. I worry about him now that we're apart, but it's hard to ask him personally. Gemma seems fine. But now that you mention it, he does look tired sometimes. That's what I was worried about. He can be too serious and awkward. Maybe he should pick up a hobby or something to take his mind off of work. You really do care about your friends. Makes me kind of jealous of Gemma. It would be encouraging to have someone who cared that much about my well-being. Well, now you're making me embarrassed. You never had someone like me to hover over you? My father and brother were always busy with work. The servants were nice to me. But I didn't have someone as kind as you to take care of me. Not since my mom died. I'm not as kind as all that. It's just that my friends who fight with me in the OSF are the same as family. Even when we're apart, I always wonder if everyone's all right. Also, Gemma isn't the only one I'm concerned about. I worry about you too. What? Me? Of course. Since we're both here, let me check up on you. You're not sick or anything? No. I've been pretty busy, but I feel pretty good now. Really? Well, no matter how busy you are, make sure to eat 3 meals a day and stay warm when you sleep so you don't catch cold. Oh, right. I got a really good charm recently. Where did I put it? No, that's fine. You don't have to worry that much. This is kind of embarrassing. Is this what it's like to have a mother hovering over you? Oh, really? That's too bad. But okay. We should talk again sometime. See you later. Why is Kyoka so kind to me? It's not like I was in her platoon or talked with her very much. Da ist was Böses im Busch. Und die und ihre Talismane, ne? Die und ihre Talismane. Sie liebt sie ja schon sehr. Ich war wirklich glücklich. Jetzt nicht mehr, oder was? Ich bin wirklich froh, dass wir reden konnten. Falls es dir nichts ausmacht, könnten wir per Nachricht plaudern. Ich habe mich auch gefreut. Du kannst mir jederzeit Nachrichten schicken. Tut mir leid, wenn meine Antwort etwas spät kommt. Du bist echt nett, Yuito. Du musst dir darüber keine Gedanken machen. Ich werde aber sehr glücklich sein, wenn du antwortest. Ja, Mutti. Ist okay, Mutti. Ich werde antworten, Mutti. Mutti, wo bist du? Du bist da. Am Kisten prüfen. Oder so. Achso, nee, nicht die Protokollanten. Den wollte ich nicht. Ich wollte nicht speichern. Ich wollte hier drücken. Hallo? Das Sprechen, genau, danke. Oh, Yuito, do you have a minute? There's something I want to talk to you about over at Masubi's. Okay. Ready to go?
I wanted to apologize to you about when we fought back in Mizuhagawa. You don't have to apologize. We both had our reasons, so no hard feelings. I'm glad to hear you say that. I really wanted to go easy on you. You were a lot stronger than I anticipated, so I couldn't afford to hold back. Did you get hurt? You don't need to worry so much. I wasn't hurt, and even if I was, I can give myself first aid. Wow, that's impressive. I've always studied all sorts of things, so I could do anything on my own. I see. I do remember you having a good head on your shoulders ever since you were little. Hmm? Since I was little? How do you know what I was like when I was little? Oh, that's because I was gathering intel for Togetsu. That's when I learned about it. That's right. I forgot you were a spy. Oh, I guess spy makes it sound really bad. It's okay, that's the truth. I wanted to keep you away from Togetsu. I knew it was a dangerous place for you, and I didn't want you to find out about me. That wouldn't have changed the way I looked at you. Thank you. You really are such a kind soul. What is it, Kyoka? What? Oh, nothing. It's nothing. I know you didn't want us finding out, but I'm glad I learned the truth. I'm sure it must have been hard keeping it a secret all this time. Yes. I'm sorry, I'm getting a little tired. I'm going to go on ahead. Okay. See you later. She had a grave look on her face. Is she feeling guilty about Togetsu? I hope one day she'll be comfortable enough to tell us everything she's feeling. Das war eher unangenehm. Yuito, are you hungry? Does it hurt anywhere? Would you like a massage? I'm fine. Oh no, I overdid it again. But you give off this vibe that makes me just want to protect you. Ja, Vertrauensstufe mit Kyoka. Irgendwie ist sie echt unangenehm. Ah, Duplikationsverstärkung. Schön, ein weiteres Duplikat. Wunderbar. I feel so much closer to you lately. It feels very warm. It's a little embarrassing, but I feel better talking with you too. Ihre ersten beiden Episoden waren jetzt sehr kurz, komischerweise. Darf ich dich was fragen? Ich weiß, dass ich das in dieser Situation nicht fragen sollte, aber darf ich dir eine Frage stellen? Konntest du in letzter Zeit mal richtig von Herzen lächeln? Das ist auch komisch, die Frage. Von Herzen lächeln? Ich bin mir nicht sicher. Ich lächle auf natürliche Weise, wenn ich jedermann um mich herum habe, denke ich. Wenn ich jedermann um mich herum habe, also alle oder wie? Ja, tut mir leid, das war eine komische Frage. Du hast so ein süßes Lächeln. Ich bin einfach nur nostalgisch geworden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eher mit uns flirtet, als dass sie unsere Mutter sein möchte. Worüber ich in meiner letzten Nachricht geschrieben hatte, war dein Lächeln, als du zur AAS gekommen warst. Ich hoffe, der Tag kommt, an dem du wieder so lächeln kannst. Bis später. Ich weiß nicht. Irgendwie bist du mir immer noch sehr suspekt jetzt, obwohl ich dich mag, Kyoka. Warum? Warum schreibst du so komisch? Yuito, do you have a minute? There's something I have to tell you. What's the matter? Let's go to Masubi's. I'll tell you everything there. About things I've been hiding from you. What was it that you were hiding from me? I couldn't tell you before because I was scared of what you'd think of me. A long time ago, Togetsu ordered me to monitor your mother, Wakana Sumeragi. My mom? Yes. Right after she escaped from Togetsu, they sent me into Suo. I spied on her and reported everything to them. Her movements, her life, and her family. I see. That's why you knew about my childhood. I'm sorry for not telling you sooner. No, I'm glad you told me. I'm surprised, but I'm sure you didn't have a choice. Thank you. I don't know if this can make up for it, but I'll answer anything you want to know. Let's see. Okay. I'm a little embarrassed to ask this. What is it? Could you tell me more about my mom? We didn't have time to really sit down and have a conversation when she came back. Yes, of course.
Where should I start? From that romantic day your parents met? No, you don't need to go that far. How about from the time I was born? Let's see. You had to be kept in the hospital for a while, but you were such a cute baby. Your mother was always by your side, watching over you. While you and your brother grew, I think your mother always sensed Togetsu in the shadows. Still, she continued basking you in love, never showing any sign of fear or worry. She was an incredible person. Do you think you were watching over us like my mom did? Huh? Just the way you were talking about it made it sound like you kept a watchful eye on us. I'm sorry if I was wrong. You're right. I may have gotten a little attached. I mean, I've been watching your family for years. I still wish Wakana could have lived like that forever. However, I couldn't even imagine going against Togetsu at the time. All I could do was watch. You don't need to feel responsible for that. You're not like that anymore. Hearing you say that makes me feel like I can forgive myself a little. Thank you. Well, thank you for telling me stories about my mom. Can I hear more sometime? Yes, anytime you'd like. I have lots I want to share as well, like the first time you walked, or when your diaper... Hey, we don't need to go over anything like that. Do you have tons of embarrassing stories about me or something? It's easy for me to just treat you like a child if I don't think about it. But you're a fully respected soldier. I need to be more careful. I've gotten used to it already. I'm trying to take care of you, but it's like you're the one taking care of me. Maybe that's how people support each other. Thank you. Vertrauensstufe 6 mit Kyoka erreicht. Verbesserte Duplikation. Bei aktivem SAS wird eine weitere Kopie eines Psychokinese-Objekts erschaffen. Sehr cool. Sehr cool, sehr cool. Kyokas Baki-Puppe verschenkt. Geilo. I feel like we have an understanding of each other you just can't put into words. Yeah, like we have some sort of deep connection. Maybe this is what it means to be a family. No. Willkommen zurück, Prinz. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Und willkommen zurück, Shaki. Wie alt ist Kyoka? Das Ding ist, von ihrem Körper würde ich, weiß ich nicht, sagen 25 oder sowas. Das Ding ist, dass die, wenn die jetzt hier im AES sind, in diesem Institut und gegen andere kämpfen und sowas, nehmen die ein Anti-Aging-Mittel und dadurch werden sie, also wird der Körper nicht älter, aber das Innere von denen wird älter. Also ich würde behaupten, dass sie innerlich, weiß ich nicht, 40 ist, vielleicht sogar 50, I don't know, so wie sie sich verhält und alle bemuttern möchte. Deswegen, also vom Aussehen her kann ich es halt nicht sagen. Das ist schwierig mit den Altern hier. Die sehen ja alle relativ jung aus. Außer sie wurden erst viel später rekrutiert. Für immer jung, solange du Kraft hast, ja. Wenn du keine Kraft mehr hast, bist du aus dem AES raus und gehst sozusagen in Rente und dann ist dein Körper im Arsch, weil das Gehirn natürlich ganz schön viel auch an Kraft brauchte, um die Anti-Aging-Sachen zu nehmen und du kriegst dann auch keine mehr und dann kannst du die eigentlich wegschmeißen. Eine Milch, ja. Das ist eine gute Milch. Vielleicht schmeckt die auch ganz lecker, die Milch. So, letzte Vertrauensepisode von Kyoka. Oh, Yuito! Perfect timing. Could you come and help me in the kitchen? Okay, what's the matter? What is this? I can't really see with the sensor in place. What in the world is on that plate? I thought I'd reward everyone with some homemade cooking for all the hard work they've been putting in. What? This is food? It has a really intense smell. That must be from all the spices. I'm actually not very good at cooking. This is beyond not very good. I wanted to get your advice because I know you're a really good cook. I want to make everyone happy. I see. Well, if that's the case, I'd love to help you. I'm not sure what exactly I can do about this, though. Thank you. You're a lifesaver. Okay,
I'll start with a vegetable stir-fry. Can you watch me? Done. Vegetables are so important for a balanced diet. Why is this being censored again? I don't think this has much nutritional value. Let's start with something more simple, like fried eggs. Done. That was really simple and easy. Oh, there's the censor again. That's so strange. How can you do this just from frying an egg? I almost feel like giving up. Now, what dish is coming next? Ow! Are you all right? I'm sorry. Hold on. It'll stop hurting if I take a short break. Are you sick or something? It's something chronic. I've had someone else's memories implanted inside my brain as part of my mission. The memories of Dr. Hitoyo Pope, Togetsu's founder. They sometimes give me headaches. One time, her memories temporarily became stronger, and I almost forgot who I was. That sounds really dangerous. Yes, I may have fought her off once, but I never know when her memories will surface again. I thought I'd cook to distract myself, but it didn't work. I wonder if this will plague me for the rest of my life. If this doctor's memories are a part of you, then maybe. Yes, you're right. I don't mean that in a bad way. I've been worried lately, too. You have? Yeah. There's so much I don't know that could happen with my brain or with the world. But I don't let these situations stop me. I keep moving forward. That led me to become friends with all of you. The future always comes with a sense of uncertainty. But it's not necessarily bad. I'm sure you're right. I never felt uncertain or worried when I was in Togetsu. In exchange, I had to bury all my feelings. Right now, I'm scared about the future. But I get to live my life the way I want. Yeah, you're so animated now. Thank you. I'm scared of the doctor's memories because I care so much about who I am now. Okay, my headache is gone. Let's get back to cooking. All right. Let me try to think of a dish you can actually make. I know. How about a rice ball? Oh, that's very homey. What should I wash the rice with? I'll make the rice. You just shape them. Okay, that was some hard work, but we managed to do it. I think. They didn't quite end up in the shape you showed me, but I'm pretty proud of them. Let's go hand them out to everyone. I see you cooked. I just remembered about something I have to do. Would it be okay if I left for a while? Is this a rice ball? I'm sensing something sinister. I'm not getting near that thing. Keep it away from me. They're so scared. I understand where they're coming from, though. Don't worry, they're edible. See? How... You're right. They don't look great, but they taste all right. I guess if you say they're okay. Oh, you're right. It's good. We managed to get everyone to eat them. They had pretty nice things to say as well. This is amazing. It's the first time I've ever been complimented on my cooking. Really? I guess that's not surprising. I didn't know you'd be so happy. I'm most happy about learning and applying something new on my own. Something that wasn't from Dr. Pope's memories. I see. I guess making rice balls wasn't something the doctor bothered to learn. If I continue to challenge myself like this every day and bring joy to people, building my own memories, maybe one day the doctor's thoughts will become a thing of the past. I'm sure you're right. I wouldn't feel this hopeful if it wasn't for you. Thank you. You don't need to thank me. Knowing that you watch over me gives me the motivation I need to do my best every day. I can't believe that little child is standing here in front of me right now, teaching me so much. I'm so proud of you. You don't need to compare me to the past. No, you're not a child anymore. I have to grow too. To not fear the uncertainty of the future and to move forward. Just let me know if there's anything I can do for you. Really? The next time, I'll make rice balls without your help, and you can taste them. What?
I shouldn't have said anything. I think I need to talk to Kyoka. Ich muss nicht mit Kyoka sprechen. Mit Kyoka bin ich fertig. Oh hey, schön, dass das Essen geschmeckt hat, was komplett zensiert wurde. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich geschmeckt hat. Und falls Prinz mich noch hören kann, guten Abend dir. Mach's gut. Viel Spaß mit PC und dem, was ich nicht weiß, was das ist. Nach dir. So wie der auch mal an der Kasse, von dem man dachte, er zerfällt zu Staub, und auf dem Parkplatz packte der den Rollator ein und stieg ins Auto. Was? Okay. Stimmt. Papst, Pope. Ist was dran, Jackie, ist was dran. Was ist du da? Keine Ahnung, aber wenn man den wenn man erstmal gelernt hat, den Würgereflex zu unterdrücken, geht das. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Die Zeit, als du ein Baby warst. Ich hatte schon vorher über das Lächeln geschrieben, richtig? Als du ein Baby warst, war dein Lächeln, wenn du bei deiner Mutter warst, wie eine blühende Blume. Vor allem, wenn sie dich gekitzelt hat. Das schien dir einen riesen Spaß zu machen. Du hast regelrecht darum gebettelt. Da musste ich dann auch immer lächeln. Das ist zwar irgendwie peinlich, es erinnert mich aber daran, dass ich mal geliebt wurde. Danke, Kyoka. Wenn du das so sagst, habe ich das Gefühl, geholfen zu haben. Ich danke auch dir, Yuito. Ja, unangenehm. Klar, was ich als nächstes tue. Ach so. Dr. Pope scheint keine Erfahrung bei der Zubereitung von Süßigkeiten zu haben. Ich habe mich beim Kochen ganz gut geschlagen, weswegen ich als nächstes mit dem Backen versuchen möchte. Okay, unser nächstes Ziel wird sein, dir einen Geburtstagskuchen zu backen. Ich muss dich bitten, mein Lehrer, Geschmackstester und Geburtstagsjunge zu sein. Es ist wichtig, Ziele zu haben. Lasst uns aber einen Schritt nach dem anderen machen. Ich freue mich schon auf einen echten Kyoka-Kuchen. Das macht mich nervös. Ich werde gleich mal in die Küche gehen und üben. Warte mal, wann hat denn der Geburtstag? Wann hat denn unser Freund Geburtstag? Info, nicht, aber stand da gerade, ne, oder? 1. Januar, das ist noch ein bisschen hin. Da ist noch ein bisschen hin. So, nächste ist Kagero und danach kommt nur noch Xane. So wie viel die Frau über ihn weiß. Ja, muss sie aber. Ja, muss sie. Sie kannte ja seine Mutter. Und ja. Hat dadurch natürlich viel mitgenommen, was er natürlich gar nicht wusste, weil er war noch relativ klein, als sie da dann leider gestorben ist. So, Mr. Frauenaufreißer, was ist dein Problem? Geht's wieder um Tsugumi? Solche Strapazen, um einen einzigen Menschen zu retten. Nun, ich bin nicht wirklich in der Position, ihn deswegen zu kritisieren. Richtig, du willst ja auch nur deine Freundin, beziehungsweise Frau wahrscheinlich, und dein Kind retten. Mhm. Hey, why don't we go to Masubi's? I want to talk to you about Tsugumi. Tsugumi? Yeah, sure. So you said you wanted to talk about Tsugumi. Did something happen with her? Oh, nothing like that. I'm just a bit concerned. I mean, that girl is kind of difficult for most people. What do you mean, difficult? She doesn't talk a lot, unlike me, and it takes her time to warm up to other people. Yeah, she is pretty quiet. I've known Tsugumi for quite a long time, and we get along just fine. I just worry whether she's getting along with everyone else. There's more of us now, so I was hoping she could finally get along with someone other than me. I don't think you have to worry about that. I'm pretty sure she's fitting right in. Oh. Well, if Mr. Straight as an Arrow Yuitos says it, I guess I can trust you. I kind of get the sense that he's making fun of me. She's not like me. She's a good girl. So you take care of her. I'm counting on you, seriously. Don't worry. You can count on me. Oh, that was kind of unexpected. I never saw him as the type to worry about other people. Sure, he's a joker, but he's actually pretty kind. Anyway, let me be straight. Are there any girls in the OSF you like? Anyone that you've had your eye on? What? Where did that come from? Don't be shy. Tell old Kagero how you really feel. Your childhood friend Hanabi, or the cool Kasane? Are you all about a cute face? Or could it be the magnanimous Kyoka? Huh? No,
mean, I never... I guess I never really thought about it. Okay, hold up. So you're serious? You're not just being shy? Life can be really boring without a little desire, kid. What about you? You did seem pretty interested in Tsugumi. Don't be an idiot. I don't think of Tsugumi like that. She and I are best friends. We understand each other. What we have is a connection of the souls. It's deeper than just a man and a woman. So you're almost like family. I understand that kind of thing better than talking about what my type is. You really are lame and boring. If you don't loosen up, you might just end up suffocating yourself. Well, I've never really had any problems before. All right, I got it. Sir Kagero will teach you how to have some real fun. No, I'm fine. I am a very strict teacher. It's probably best you bring an energy drink next time we meet. See ya! But I said I didn't want to. And right when I was beginning to think he might take things seriously, turns out he really is just a joker. Ja, Kagero ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Team Vertrauensstufe 4 erreicht. Sehr schön. Steckt mir ein normales Foto beim Essen dekoriert. Okay, Team Vertrauensstufen. Ja, das könnte ich auch noch machen. Oder muss ich das sogar machen? Wo ist das Essensfoto? Ach, da. Oder? Oh, mit dem Reisbällchen. Oh, cute, Mann. Und da auch nochmal zusammen. Kann es nicht ganz erkennen, aber schön. Aber eigentlich wollte ich erstmal Kagero fertig machen, bevor wir jetzt eine Teamvertrauensepisode machen. Die könnten wir danach noch tun. Falls es nicht die gleiche ist wie mit Kassan, das weiß ich jetzt nicht. Dann gehen wir weiter mit Daddy Kagero. Oh, there you are, Yuito. Do you want to head to Seiran? I promised I would teach you how to have fun. I said it before, but not really. Oh, come on now. Don't be so modest. Let's go. I'll be waiting for you in town. Really? Don't look so down from the start. If you want to have fun, you have to enjoy it. To be completely honest, I just don't feel like it. I haven't forgotten that you're the one who killed my father. I can fight alongside you just fine. But going out to town with you to hang out is a different story. Listen up. This isn't just hanging out. This is a well-prepared, essential lesson to save you from imminent disaster. Disaster? There's a limit to how long you can live being that stiff. The more serious you are, the bigger the damage when it all comes crashing down. So, I'm not telling you to totally change, but some coaching on how to loosen up a little will definitely do you some good. All right, you win. And I guess I do need a break. Okay, it's decided then. I'll show you all the best places in Seiran to have fun. Huh? Hey, wait a second. All right, next up, karaoke. What? Don't tell me you're tired already. Ugh, I'm totally beat. You said all the best places, but I didn't actually think you dragged me all over town. Oh, geez. Let's sit down over there then. Thank God. You really are used to this. You enjoy life, huh? That's because it's a waste to not enjoy it. Maybe you're right. Maybe I should learn how to be carefree like you. Well, it's not exactly being carefree. And to be completely honest with you, life isn't really all it's cracked up to be. So, I enjoy life by escaping reality. I guess you could say it's a diversion to make me forget. When you say it like that, it kind of makes it sound like today was a waste of time. Sorry about that, but wasn't it a nice break? I do feel a little loosened up. Which means you need to escape reality sometimes. Especially someone like you who has to deal with a lot of problems.
What problems are you dealing with then? It's obvious you're trying to escape from something too. I don't have any problems. I'm just the easygoing guy you know and love. I really doubt that. Immigrating from the moon and living for 2,000 years here on Earth has got to be a roller coaster of a life. I'm sure you have a lot of memories, both good and bad. You must have a lot of stuff on your mind. All right, enough about me already. We're here to relieve your stress today. Come on, next place. Okay, he dodged the question. It's probably safe to assume that something really is bothering him. It's true, I've heard about his family and other things, but what he's really thinking? I honestly haven't a clue. Das werden wir ja vielleicht noch herausfinden in den letzten beiden Episoden, wenn er ein bisschen auftaucht. You want me to say some magic words to give you happy vibes? Hi there, I'm Baki. Oh God. You're not grasping his character at all. Baki isn't like that. Try again. What? You get really obnoxious when it comes to Baki. But I guess your overly picky criticism means you're doing all right. Just remember that moderation is the key to life. Vertrauenstrophäe mit Kakero erreicht. Hallöchen, ich bin Baki. Angriffsvision, yay. Kartenburg-Spielkarte als Geschenk erhalten, geil. You can call me a trusted partner. It's hard to tell if you're serious or not. I do count on you, though. Ich glaube, den gibt's ganz schön scheiße, so Männerin. Wenn man überlegt, dass er dann einfach seine Familie aufgeben musste. Dafür, dass er Spion der Erde spielt. Ich weiß nicht. Er tut mir schon ein bisschen leid. Hallo Lara, schönen guten Abend, Hallöchen. Eine Excuse, aber ich stelle mir das weird vor, wenn da jemand auftaucht, den ich nicht kenne, aber er weiß alles über mich. Ja, das würde mich auch verwirren und das wäre für mich auch unangenehm. Wir gekommen, um etwas zu lurken. Also, ihr heißen Schnittchen, macht das, Lara. Viel Spaß im Lurk. Und hallo Olli, Abend in die SCARLET rote Runde. Hi, 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 hi. Willkommen, willkommen. Das Gespräch mit dir freut mich. Ich werde immer nervös, wenn ich persönlich mit jemandem rede, aber ich habe mir aber ziemlich Sorgen um Tsukumi gemacht. Ich weiß, wie du dich wegen Tsukumis fühlst, aber wenn es so war, als hätte ich mit... Ach so, auch wenn es so wäre, als hätte ich mit ihrem Vater gesprochen. Mit ihrem Vater, gefällt mir. Wenn ich das aber Tsukumi gesagt hätte, wäre ein eisiger Blick die Folge gewesen, der mich wie ein Messer durchbohrt hätte. Das wäre aber okay gewesen. Ich bin froh, dass du es verstehst, Yuito. Bis später. Bis spätidi. Ich habe etwas Wichtiges vergessen. Hey, es hat Spaß gemacht heute. Ich habe aber vergessen, dir etwas Wichtiges zu sagen. Hör mal, Yuito. Nachdem ich nun seit über 2000 Jahren lebe, gibt es eines, das ich mit Gewissheit sagen kann. Willst du es hören? Heute war ein schöner Tag, danke. Ich denke, ich will da anbeißen. Was ist es denn? Nun, wenn man Gitarre spielt, wird man berühmt. Um ehrlich zu sein, bin ich ziemlich gut. Gib mir Bescheid, wenn ich es dir beibringen soll. Okay. Leute, können wir ein Donation Goal machen für eine Gitarre? Ich würde gern nicht berühmt werden, aber ich habe da was gelesen im Internet, im Spielnetz, im Gehirnnachrichtennetz und ja. Okay. Nicht gut, wa? Nicht gut. Okay, machen wir mal weiter. Oh Mann, ey. Hey, Kagero. If you, have some time, what do you say we go get coffee? Oh, well, I've never been asked by a guy before, and it's Yuito of all people. Is it that unexpected? Of course it is. After all, I am the one who killed your father. I've said a lot of things to you and dragged you around, but I thought you'd still have something against me. I still have mixed feelings about you, and you're right. I can't just forgive what you did. Yeah, I figured. But that's why I want to know who you are, and what you're thinking. And it was a nice break going to town with you. Huh. If that's how it is, how about we do something less boring than just coffee? Less boring? Hey, where are you taking me? I could tell you now, but that would spoil the surprise.
You said something less boring, but this place is pretty deserted. You probably shouldn't believe everything someone like me says. I was lying. Okay. Why did you bring me here? Well, you did say you wanted to understand me. I chose this place because I don't think anyone will bother us here. Don't hesitate to ask me whatever you want. You have the right to do so. Well, I do have something I've been wanting to ask you. You said you wanted to stop Togetsu for your family, right? Yeah. Everything I've worked for up till now was to stop Togetsu's plans, to protect the existence of my family, of my daughter. For 2,000 years, that's all I lived for. Well, I told you most of that already. Yeah, I understood that, and I don't doubt it at all. But there is still something I just don't understand. What's that? You already stopped Togetsu. You finally reached your goal. So what's wrong? Why do you still look so unsatisfied? Oh? That's pretty sharp. You know, you're something, kid. Very innocent. Maybe too innocent. What? You're not still hiding something, are you? Well, everything I've told you up till now was definitely true. But if there is something, I guess it's that I'm burned out. You're burned out? What do you mean? It's been 2,000 years. My family, the world I know, they're all far in the past. I have nothing now. I don't feel anything. I'm totally empty inside. I achieved the only goal I had. Now I'm just remaining in this world with no real meaning. Kind of like a ghost. I know what it feels like to lose your family. I lost mine too. But how can you talk like that? You're the one who murdered my father. You're telling me that the person who killed my family is a burned out coward? I'm sorry if it makes you mad, but that's how I feel. You're the one who wanted to know. So, do you want to kill me now? No, I don't. Thank you for being honest with me. I'll talk to you anytime. You beat the crap out of me in a one-on-one fight. Okay then, that's enough serious talk. Time to head out to town. Wait, what? That was a quick turnaround. I can't believe you want to go out now. I told you I'd take you somewhere less boring, didn't I? You need to pay attention. You just told me not to believe what someone like you says. All right, today I'll show you how real men have fun in Suo. This is gonna be fantastic. He said fun was escaping reality, but I think he might be enjoying himself just a little too much. You're not going to do that strange Baki impression anymore? Oh, that? I don't do that anymore. I can't surpass Baki by just copying him. What? I didn't know you were striving to become a mascot. You fool! I'm already as beloved as any mascot. I just thought it was a little sad to leave your support to an inanimate character. That's all. Der hat ja fast so krasse Stimmungsschwankungen wie manche Frauen mit ihren Tagen, aber gut. Danke für die Ehrlichkeit. Vertrauensstufe 5 mit Kagero erreicht. Verlängerte SAS Unsichtbarkeit. Wunderschön. I know you have my back. Are you sure you want to trust me to have yours? What? Don't worry. I trust you to have my back too. Na, da bin ich ja gespannt. Schwer das zu sagen. Wenn ich so mit dir rede, bin ich, ehrlich gesagt, erschüttert. Ich habe nichts. Mein Leben hat keinen Sinn. Ich denke aber, ich bin die Einzige, die sich an sie erinnern kann. An meine Familie. Die Einzige. Okay, er ist die Einzige, der sich an sie erinnern kann. An seine Familie. Alles klar. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Wir sollten bald wieder miteinander reden. Lass uns beim nächsten Mal aber nicht in die Stadt gehen. Antwortet er gar nicht? Okay. Ich habe dir noch geschrieben, du könntest antworten. Okay. Dann nicht. Dann quatschen wir halt noch eine Runde. Die letzte.
Oh, Yuito. Sorry, I have some minor business to take care of. Okay, I guess I'll see you later then. I haven't really seen him since we talked. I wonder where he's going on his minor business. Hey, Yuito! I heard a strange report. Something about Kagero being placed into custody at OSF headquarters. What? What happened? I don't know the specifics, but the chief may have figured out that he's the one who killed Chairman Sumeragi. This is moving too fast. It's my brother, so he might do something rash. How did Kagero get himself caught so easily? I'm going to see if I can get to the bottom of this. Kaito! What are you doing? I'm doing what you couldn't. I'm finishing this. Huh. How very decisive of you, Chief. An execution with no trial. I like the cut of your jib. Don't be stupid! Nothing will change if you go through with this! You're a fool if you think I'm going to let you stop me. I'm not as forgiving as you. Not as forgiving? I always thought you were much nicer than him. You can talk all you want, but don't think it will change your fate. I'm going to make you pay for your crimes with your life. Oh yes, please do get on with it. I'd honestly prefer it that way. What did you say? Kagero? I know I need to atone for what I did, but really, repentance is so not my style. Plus, I come from the same time as Yakumo, your ancestor. People can only live for so long. So, if you can just go ahead and pull that trigger and put an end to this, Chief, I'll thank you from the other side. Now! Put the gun down, Kaito. I won't let you kill Kagero. Why do you protect him? There isn't a single reason to let him live. Even putting aside my emotions as his son, killing Joe Sumeragi is a serious crime. He was necessary for the future of this nation. Not only did he steal our father, he stole our country's future. I know that. That's why I won't kill him. That's why I won't let him die. Kagero has a responsibility to build a new future and replace the one he stole. Until he fulfills that, he can't die. I won't let him die, no matter how much he wants to. So please, leave Kagero's life in my hands. Fine. I understand. I don't like it, but he's yours. For now. Thank you. I appreciate it. If you make any wrong moves, there won't be a next time. Yeah, I'll keep that in mind. Did you get caught on purpose? I just wanted to set things straight for everyone. The Chief is your brother, which means I killed his father too. So I thought it best to face him. At least once. Just like I did with you. I meant to have a peaceful conversation, but one thing led to another, and... No. I think you were well aware that my brother would probably kill you. The way I was talking? That was a bluff. I knew he wouldn't pull the trigger. I still have things I need to do. I'm pretty sure that's only half true. Well, who knows for sure. Could you just stop being so shifty? Just for once? You may want to die, but I won't let you. Like I said, your life is in my hands now. You'll live in my father's place, and you will fulfill your responsibility. Thanks. Are you sure you want to thank me? You said it yourself, dying would have been easier. Still, I feel like I should thank you. Because of you, I have another reason to live now. I was totally empty. I felt almost like a ghost. But you believe I'll take responsibility as long as I live, so I guess I can't just run away. Kagero? I used to only think about the past, so I never really looked at what was there, right in front of me. The responsibility to build a new future. Well, you did grace me with your trust. I'll do all I can to make it happen. Good.
So will I. And I'll be keeping a close eye on you as well. All right. Well, I guess it's time to contribute to society. Let's go out for a night on the town to revitalize New Himuka's economy. Seriously? Your ability to change gears like that will never cease to amaze me. Thanks. Now, we're gonna party all night. Body! Body, body, body! Geil. Look, being the way I am, you might never take me seriously no matter what I say. Although it may not seem like it, I really consider you a great man who I trust. Thanks. I didn't think you thought of me like... Did you really think you could tease me like that and it'd work? See, that's what I mean. You didn't take me seriously. I'm trying to have a serious conversation here. So, you just stay the way you are. If you do, I'm sure I'll be able to keep supporting you. Ja, gut. Er ist komisch, aber wir haben ihm wieder ein bisschen Lebenswillen gegeben. Das ist etwas. Auch wenn es das Gefühl, also wenn es mir das Gefühl gab, dass wir irgendwie auch eine Auktion hätten starten können, das über sein Leben entscheidet, so ein bisschen weird. Vertrauensstufe 6 mit Kagero erreicht. Anhalten und kritische Unsichtbarkeit. Die Dauer der Unsichtbarkeit nach einem Angriffstreffer ist verlängert. Mit Kagero in der Gruppe besteht die Chance, dass SAS-Unsichtbarkeit automatisch aktiviert wird. Ach ja. Okay. Kageros Bagi-Puppe verschenkt. Was heißt das denn eigentlich immer? I love you! What's with that face? What did you expect? I appreciate the sentiment, though. Was ist mit dem... Ist das denn die Bagi-Puppen hier? Kann das sein? Die sind, die hier stehen, aber es fehlt nur noch eine. Eigentlich. Oder kann man die kaufen? Weiß nicht genau. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wo Bagi-Puppen hier rumliegen, außer bei Yuito. So, komplett. Okay, pass auf. Wir müssen ja so nach Kasane machen, eigentlich. Ich müsste mal speichern. Besser ist. Wer weiß, was passiert. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt erst die Team-Episode, Vertrauensepisode. Und danach machen wir Kasane zuletzt. Und dann holen wir uns die Platin. Genau, mit Kasane auch die Team-Episode starten. Wenn ich jetzt wüsste, wo sie denn ist. Kassiane? Kissenchen? Ach, sie spielt schon wieder Dinge mit Vivi. Vivi steht da drauf. Oder ist das Final Fantasy 7i? 6i? 4? Ich weiß es nicht. Können wir quatschen? Also musste Karen die roten Stränge für Alice stehlen. True. Team Vertrauensepisode. I should get ready and make dinner. What should I cook? Kasane's group is out, so it's only 6 of us. I don't want to make too much. That scream. Was that Hanabi? What is it? Are you okay? I'm okay, but I messed up. Huh? Is everyone all right? It's too dark to see anything. Yes, no one's hurt, but the wall is burnt and the machine is broken. Something malfunctioned? There was a breaker around here somewhere. I see. That's why the lights are out. I'm glad everyone is all right. Hanabi? What happened? I'm sorry. It was me. The thing appeared out of nowhere and scared me. That thing? I saw a black shadow scrambling up the wall. And then this bug came flying at my face and I panicked. At your face? I don't think you needed to freak out so much, but let's see if we can fix it. I'll take a look. Hanabi, can you give me some light with your flames? Oh, yeah. Looking at the hideout blueprint... Okay, this is here, which means... The line from the main power supply is burnt clean through. The mainframe won't work at all like this. So, what does that mean? It means almost all the machines in the hideout are shut down.
The front door locked electronically, so the only way to get outside is to teleport. On top of that, we need to replace the part. I'll put in an order, but we won't have power tonight. Thank you for handling the situation so quickly, Wataru. Please call me when you want to go outside. I'll collect candles and things to light up the place. If that's not enough, I'll use my flames. All right, then I'll get dinner ready. Let's work together to get through the night. It is kind of depressing to see everything in the refrigerator start to go bad, though. I'll use the most perishable things first. The vent fan isn't working either, so I shouldn't use gas. How's it going, Yuito? Can I help you with anything? Thanks, Hanabi. I'm fine. I might ask you for some flame to cook with later. Okay. It's only for one night, but it's still a lot to worry about, huh? Yeah. It really shows you how much we rely on modern conveniences. I'm back. Here you are, Yuito. I bought the water you requested. Thanks, Luca. I thought tap water would be fine, but the filtration system is down. Was it heavy? It was nothing. Now, I will fulfill Segumi's request next. I'll go see Gemma and Segumi too. They said they were going to try and fix the power supply. Oh, I'll go too. I've basically decided tonight's menu, and I'm curious to see what everyone else is doing. Really? Let's go together then. There should be a blue wire around here somewhere. Can you see it, Segumi? The blue wire is more to the right, below your right ring finger. This one? I can't get it. Wait, I'll light it up. There. Thanks. Okay. Now it's connected. Can you fix the power supply? Wataru said a part needed to be replaced. I don't know yet. I'm trying to see if we can fix it with something here. But it might be hard for an amateur. You look like you know what you're doing, though. I had a lot of missions using electronics, but I don't know much about fixing them. Wait, something's wrong. A spark. Gemma, get back! Hmm? Are you two okay? Yeah, we're fine. Gemma protected me. Thank you. I should thank you. Your warning saved us. It looks like I did something wrong. I guess it's dangerous to do it with nothing but superficial knowledge. Let's take a break. All right. Oh, Yuito, watch your feet. You're about to step on Hanabi's toes. Huh? Oh, sorry, Hanabi. That's okay. It sure is hard being in the dark. I didn't realize you were standing so close. Hanabi, your face is red. Are you okay? I'm fine. You sure are calm in this situation, Segumi. I can see normally. Let me know if you need my eyes. I will. Now, I need to get to work. I'll go see Wataru next. I guess she feels responsible for all this. Just let her be until she calms down. I guess we should head back too. Lead the way, Segumi. That was delicious. Yuito, that was a great meal for just throwing something together. I kind of went all out. Your flame control really helped. Yes, it was perfectly cooked. It also had a great nutritional... Are you okay, Luca? It's getting a little cold. The heater is off, after all. You want a blanket? This is a job for me. A small flame with a high temperature. How's that? Thanks, Hanabi. That's warm. Yeah. It's different than a heater. It's sort of relaxing. It is sort of strange. Just like a campfire. You're right. It was an accident, but it feels like a nice vacation. Thanks, guys, for trying to make me feel better. This is what teammates are for. In hindsight, it was training for how we handle unexpected situations.
It really was unexpected. I think it's a fault in the design for the entire hideout to run off one power supply. Yeah, you're right. This is an evacuation shelter. It should be better equipped for emergency situations. If there was an independent backup power supply, it would have been no problem, but I couldn't find anything like that. Wait, what does a backup power supply look like? I guess it would look like that power supply. It would probably have a lot of switches, too. I found one! Beneath the floor panel near the front door. I don't understand the makeup, but there are wires coming out of it. Let's take a look. Oh! It seems our current problem is solved. Now we wait for proper repairs. I can't believe it was something so easy. I completely overlooked this. We were all upset over nothing. It was kind of fun, though. Yeah, it wasn't easy, but I feel like we all got closer. We are always fighting, so we've never had a chance to come together to fix a problem peacefully like this. We should all go camping once things calm down. Hanabi can make a fire and everything. That sounds good. I'd love to go. You can leave the barbecue to me. I suppose we should look for a good hiking course now, then. No climbing steep mountain passes, okay? I'm more of an indoor type. Perhaps you could use this opportunity to train yourself. I'll direct you. We can start right away. No, I'm fine. Oh, right, Gemma, we should take a look at the hideout's wiring. It's bothering me. All right. It's been piquing my interest, too. I wonder what happened to that bug I saw. If you didn't burn it up, it's probably hiding somewhere in the hideout. Stop it, Yuito. It's okay. I found it and took care of it. The bug has been exterminated. Thanks, Tsugumi. I'll come to you if I find another one. Leave it to me. It surprised me when it got dark all of a sudden. But I feel like it's even brighter in the hideout now. Okay, I'll clean up the dishes. Maybe I should talk to Tsugumi. Wie süß war bitte diese Team-Episode? Oh mein Gott, wie schön. Das ist alles so wegen der scheiß Kakerlake. Oh, schön. Sowas mag ich. Er ist auf die Zehen gedreht und sie verliebt sich in ihn. Nein, sie liebt ihn schon vorher. Die kennt sich ja schon 10 Jahre. Wenn es auf die Hüte dreht. Ich glaube, das probiere ich auch mal aus. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, Schwerträgen. Ich weiß nicht. Okay. Das heißt, wir können jetzt mit Cassiane sprechen. Wo ist denn Cassiane? Ist sie schon wieder am Schlagen oder was? Ist sie noch am Squashen oder wie auch immer man das nennt? Oh, wir haben noch eine Teamvertrauens-. Okay, dann machen wir erstmal die zweite Teamvertrauens-Episode. Können wir auch machen. Everyone, will you listen to me for a minute? Huh? What's wrong, Gemma? Why are you shouting? Sorry, but while everyone is here at the hideout, I have something to say. It must be important if it makes you look that serious. Come on, everyone. Listen to him. Gemma always looks like that, though. Don't worry about how I look. I'd like to reprimand Arashi for her violation. Oh, I have something to say too. Don't leave your stuff in my personal space. By personal space, do you mean what we agreed about when we merged Yuito and Kasane platoons? The agreement was to have everyone keep their belongings in their own space, right? Arashi, your stuff is all over the place. Your personal space seems to be growing. Yeah, it's 3 centimeters bigger than it was yesterday. Is that really a big deal, Shiden? What's that supposed to mean? It's not like we drew lines on the floor or something. There was never any rule about not expanding your space. That's unfair, Arashi. This hideout is for everyone, so we have to use it fairly. Then let's make a new rule. How about we have a contest? And if you win, I'll give the space back. If I win, I get half of the loser space.
Even though you took your extra space unfairly? That doesn't sound right. What kind of contest? You mean with our powers? No, how about a game instead? I just stumbled across a good one. Wait, what? That's Final Jockey. That game was really popular in the OSF a long time ago. Hey, I made a name for myself as a genius jockey in Suo. You're sure about what you just said? Of course I am. All right, I'll be taking Arashi's space then. Don't come crying to me when you fall off your horse. No, it can't be. Me, the undefeated jockey genius Kagero, lost? But Arashi, you cheated. You used hypervelocity to push the button faster. Hey, that's just strategy. No one said you couldn't use your powers. But just pushing the button fast drains stamina and you'll lose. I got it. You glitched the game by pressing the buttons fast. Ugh, you play dirty. Say what you will, scrubs. If you don't like it, you can come face the true king of this unit. Me, with all the powers you have. Then, how about facing me? I want more room for another planter. And I feel bad for Kagero. Oh, me too! I want more space for my Baki collection. I'll pass. I don't understand all that pew-pew stuff. I'll sit out too. This is all so ridiculous. I'll just move Arashi's stuff with my psychokinesis. I'll settle for watching as well. I enjoy physical exercise much more than virtual contests. Okay, all right. The Fraser twins are in it to win it. Now I'm involved in this? Let's just have a fair game. How many people can play at once? I'll join if there's room for me. This looks like fun. I want to play with everyone too. I want to play too. Just hold on a second. Let me get my lucky bandana, then I'll pray. Okay, now my lucky power is fully charged. I'll take you all on at once then. Let the games begin. The Great Unit Space Cup has begun. Kagero and Luca here, bringing you coverage live. Wait, me? And the horses are out of the gates. Arashi is so fast. That hypervelocity is pushing it as fast as any pro. First things first, we have to stop Arashi. Wait, it looks like Yuito locked Arashi's buttons with his psychokinesis. You've got a lot of guts going against me like that. What? That great item I just got was completely wasted. Arashi's playing dirty as expected. She used hypervelocity to push buttons on Yuito's controller. Meanwhile, my angel Sugumi's horse seems to have stopped? I didn't realize my horse's stamina was running out. Oh, I made the same mistake. I was furiously trying to push the button as fast as I could. I guess the glitch doesn't occur when you rapidly push buttons without hypervelocity. Also, Sugumi and Hanabi's powers aren't suited for video games, putting them at a disadvantage. Huh. They can just use their natural ability then. Oh, Shiden is creeping up on Arashi while she tries slowing down Yuito. Take a banana peel! Huh? Shiden's character suddenly stopped moving. What? What's happening? Move! Move! Shiden must have accidentally let an electrical surge through to the controller. It's broken. I see. Makes sense considering how careless he is. What did you say, Kagero? Oh, the Fraser twins are throwing items at each other. They both look very angry. What are those two doing? Maybe they're having a telepathic argument. I see. There's no telling what they're saying, but it seems very serious. That's right. Haruka is totally evil. Oh, shut up. You're the one that said I sucked just because I messed up the controls a little. I didn't even want to play this stupid game, but you had to get me involved with your telepathy. Back to the race. It seems like Arashi and Major Kyoka are still in it? They are very far apart, though. At this rate.
What's this? Did a secret invulnerability carrot just appear? Kyoka used it! Huh? My horse is glowing after getting that carrot thing. Major, dash! Bump into Arashi! Huh? What? What's going on? Wow. Kyoka's horse flung Arashi's horse away. Then I'll be taking this unit space. I'll be splitting it up amongst everyone evenly. That's an end to this violation thing. No more arguing, got it? Hey, let's do it again, but with no powers. This game is really fun. Come on, Luca, you too. Me? Well, I guess I could give it a try. Everyone's having a blast. That game may be old, but it sure has value. Yeah. Recreation is important after all. You're really good at games, Arashi. I doubt I could beat you even if you didn't use your power. Yeah, but she lost to a novice gamer like Kyoka. Wait, so Kasane, you saw right through it? Huh? What do you mean? Arashi, Kyoka, and Gemma were in cahoots. Sorry. We now have different groups joining together to fight, which can be awkward. Kyoka also said it'd be a good opportunity to get used to each other. Gemma and I have caused problems before, so we wanted to help everyone get along to make up for it. That's why Arashi risked being the target for revenge. We figured the group would cooperate against a common enemy. It wasn't that big of a deal. If everyone works well together, then I can slack off even more. So, you laid your stuff out all over on purpose? No, she's been messy since before we hooked up with your platoon. Kagero seemed to have noticed our ploy too. Yeah, he joined the game right away. He's in a neutral position and is pretty clever. I guess mission accomplished then. Everyone had a blast. I did too. Right? Even I was having fun after noticing it was all set up. Yes, it was fun just watching. Yeah, it was almost like a family reunion or something. How about another round? With Kasane and Gemma playing this time. I'm actually feeling up to it today. I guess I'll give in just this once. How about it, Kasane? Okay, but I'll be taking the win. Maybe I'll talk to Arashi for a change. Ah, schön. Wir hatten zwar die Mario Kart Runde schon, weil die bei Kasane genauso war, die Team-Episode, aber es war trotzdem cool. Ich mag das. Das sind beides super coole Team-Episoden. Also Team-Vertrauens-Episoden. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt starten wir mit Kasane. Die letzten 4 oder 5 Vertrauensepisoden. Ich weiß gar nicht genau, wie viele es sind. Und dann haben wir sie, die Bladen. Do you think we can talk for a minute, Kasane? Sure, what is it? I just wanted to say thank you. I owe you my life. You owe me your life. I don't know what you mean. She's just as blunt as always. You know, I actually kind of missed that about her. Oh, you know, at Arahabaki. You saved me when I almost lost my memory. Oh, actually, it wasn't just me that saved you. It was Hanabi and all of us. I'm grateful to everyone, but the only reason everyone was there in the first place was because you brought them. If even one of them hadn't been, my memory might not be complete. So, I appreciate your help. Thank you. All right, I accept your thanks. Yeah, it means a lot. You know, it's kind of weird just talking normally like this. Talking normally is weird? I mean, we were enemies for a while, and now we're fighting together. Life sure is full of strange, unexpected things. Sometimes, I think that the fact that two people exist with the same power, in the same time, at the same place, might mean it's fate. You can go ahead and interpret it however you want, but I don't believe in fate. That's the Kasane I know.
I guess it is kind of an exaggeration. Well, I would say it's more logical than an exaggeration. We're only here because we chose to be. Whenever I hear the word fate, it just sounds like something given to us. Oh, that's not really what I meant, but I see how it could sound like that. When I think of fate, I think of something from a past life, or like there's a strange power at work. But yeah, I just don't feel like I entirely chose this. What do you mean? Fate does seem like something being forced on us, but we meet and part with so many people all the time. All of that put together makes me who I am now. Like, my ability to choose is thanks to everyone. If that's what you mean, I feel the same. If I were by myself, I wouldn't have been able to choose this path. I haven't told you yet, have I? That my sister Naomi is dead. What? What happened? She saved me when we were fighting Togetsu. She always saved me, every time, right to the end. I'm sorry. I'm sorry I couldn't have been there to help. I didn't know, and... It's nothing for you to worry about. I just thought of it while we were talking. The fact that I'm here and fighting alongside you is thanks to her. It is? My first impression of you was, he's not worth my time. If my sister didn't focus on you, I probably would have forgotten all about you the next day. Damn, that's a pretty bad impression. What do you mean by Naomi focusing on me? Well, my sister... she really liked you. Oh, I'm flattered. I wish I had gotten to know her better. I'm sure knowing that would have made her really happy. It's hard when someone dies. Since I've joined OSF, I've lost so many people. It's shocking at first, but it really starts to sink in later. I'll never get to see or talk to them again. Before, I could always just use brain talk to see and talk to them whenever I wanted. Even so, the time you spent together wasn't for nothing. You can remember them whenever you want. We can't let it be for nothing. You said so yourself. The people we meet and the relationships we build, that's what makes us who we are. You're right. I guess we just have to keep on living, embracing the memories of those who've passed. I'm really glad I didn't lose my memory. Thanks again. I'm glad we talked. I feel better too. We should have another talk like this soon. We're back on the same team again. As long as it has some meaning, sure. I don't really like small talk. That's fair enough. Looks like you're still you. I sure am glad we're working together again. Yes, me too. Kasane and I really haven't changed all that much. But now we can tell each other what we really think. Team Vertrauensstufe 5 erreicht. Ach, schön. Kraft verbessern, MK 6. Okay, danke. Das war schon mal ein schönes Gespräch. Was für eine Aussage. Ich werde dich nicht sterben lassen. Dein Leben liegt in meinen Händen. Mann, was für ein Spruch. Ich war schon fast ins Schwärmen geraten. Auch mit den Witzen. Okay, nach dem großen Vergnügen kommt jetzt die harte Arbeit. Mach dich bereit, Kakero. Okay, ich denke, ich werde mich tatsächlich etwas anstrengen. Yippie. Ich hoffe doch. Kannst du nur das nähen? Als du Baki die Ampulle verpasst hast, sah das sehr geübt aus. Kannst du gut nähen oder etwas anderes? Also hast du dich daran erinnert? Ja, so wurde ich erzogen. Ich kann nähen, kochen und mich prinzipiell selbst versorgen. Stimmt, ich wollte dir etwas kochen, um mich dafür zu bedanken, dass du mir das Leben gerettet hast. Du? Für mich kochen? Ich bin zwar recht wählerisch, aber ja, das wäre eigentlich ganz nett. Irgendwann vielleicht? I didn't really talk to Kasane about the fact that the person who raised her was my mother. Hey, Kasane. Do you have a minute? Sure, what is it? I wanted to talk to you about my mother. I thought you may want to as well. Yes. Will you come with me to Mizuhagawa? Why? I thought it would be best to talk somewhere private.
I also want to get some combat in. So you want to get some field training? Great. I'll make lunch then. We'll probably get hungry. This isn't a picnic. Fine. Good. Then we'll leave in an hour. We don't get to do this too often, so I'll make the best lunch that I can. Looks like we took care of most of the others around here. Let's take a break. Here's your lunch. Oh. She's not saying anything. Maybe she doesn't like some of the vegetables. Or maybe I tried too hard? I was going to make something simpler, but I got carried away. Is it too much? It's fine. It tastes fine too. Thanks. So, let's talk while we eat. I was surprised that you called my mom Mother. You're the one that called my mother Mom. That's the same... No, wait. I guess she raised you first. Mother raised me when she was in Togetsu. Then she had you and your brother in Suo. That means you're like my big sister then. Wait a minute. Why am I your big sister? You were raised first, so that means you're older than me. Oh, I guess you're right. I hadn't thought about it that much. She is rather indifferent sometimes. Well, we really don't pay attention to actual age in the OSF. I don't have memories from when Mother went away until I was adopted by the Randalls. That's when my brother and I were born, so it must have been about 10 years. Were you in cryogenic sleep or something? That's most likely the case. All I remember is losing my mother, and how painful it was. Oh, right. But I was born because she left Togetsu, so that's a good thing for me, at least. Right. Oh, sorry. That was a little insensitive. No. It's true that if Mother had stayed in Togetsu, you wouldn't have been born. So, I guess I should call you Big Sister now? Stop it. The only big sister I know is Naomi. It doesn't suit me. Okay, I won't say it anymore. Whew, that was quite the feast. Not too bad if I do say so myself. Yes, it was good, thanks. How do you feel about seeing Mother? It was necessary in order to save the world. But in truth, I was really happy to see her. Me too. The moment I saw her face, it was like I was a child again. It was really strange. Neither of us had seen her since we were young. There's just so much I want to tell her about. I feel the same way. But we'll probably never see her again. Yeah. Mom went back to that day. And we can't mess around with history anymore. I know. Mother died, the same as she did in our history. It's kind of depressing. We can travel back and forth through time, but we can't change anything. You're right. But we can't just spend all of our time being sad about it. Yeah. Sorry for being a downer. I wasn't accusing you of anything. I just don't want to think that not seeing her is the end of the relationship. Even if we can't be together, it doesn't mean we'll forget the people who loved us. I was just a kid, but I remember being so happy when I was with my mom. As long as we have those memories, no matter how much time passes, we're all still connected. I like that way of thinking. Even without the red strings, our hearts are connected over time. Yes. Though it sounds rather trite when you put it into words. Really? I don't think it does. I will say the ability to time travel has really messed with us. But I am very thankful that it allowed me to see my mom again. Yes. I have more good memories now. Promise not to laugh, but when I actually saw her again and heard her voice, I felt a lump in my throat and almost started to cry. I actually did cry a little, though. Why would I laugh at you for that? I felt the same way. I guess we've gotten a little too comfortable here. This is perfect. Let's get a workout in before we head back.
Okay. Let's take care of this together. Stay on guard. It might not be just them. Connect with SAS and don't forget your surroundings. She said it doesn't suit her, but she is like a big sister sometimes. What? You look like you want to say something. Oh, it's nothing. Let's go. Die sind schon echt cute zusammen. Wirklich, wirklich There's a cute. lot that I wish hadn't happened, but I'm grateful I met you, Yuito. Well, I am your Baki after all. I did say that. I think of you now as a comrade. We'd understand each other even if we were far apart. At least I think we would. Wir sind ihr Baki. Warum? Wann kam das zur Sprache? Was? Vertrauensstufe 6 mit Kasane erreicht. Verbessert das Psychokinesefeld. Wenn aktiv, das Psychokinesefeld verstärkt und erlaubt es, die Objekte in einem größeren Umkreis zu kontrollieren. Stärker. Kasanes Baki-Puppe verschenkt. Yuito, thank you for being a part of my life. I want to thank you too. I'm the way I am now because I met you. I'm a little embarrassed I just said that. Ist die Baki-Puppe jetzt hier irgendwo? Doch, es werden mehr. Da. Aber warum sind die anderen nicht da? Ach so, weil ich ja nicht mit einer auf Stufe 6 bin wahrscheinlich. Dann werden die bestimmt vollzählig. Oh, das wäre so cool. Ragoli kann er kochen. Ja, ich glaube, er kann das sogar noch mehr als das. Das ist wie bei Big Trouble in Little China. Kennt ihr da nicht? Ich bin deine Mutter. Klatsch, deine Schwester. Klatsch, deine Tante. Klatsch. Oh, okay. Irgendwas dazwischen also. Das war lecker. Du erinnerst dich daran, dass ich sagte, ich sei wählerisch? Das Essen war ausgezeichnet, wollte ich nur mal sagen. Eines wollte ich noch sagen. Als ich heute im Kampf beobachtet habe, fiel mir auf, dass deine Kraft etwas Feinschliff vertragen könnte. Du solltest dich mehr konzentrieren. Freut mich, dass es dir geschmeckt hat. Ich werde wieder für dich kochen. Feinschliff, was? Ich kann mich definitiv nicht so bewegen wie du, Kasane. Warum trainierst du mich nicht? Als Zeichen meiner Dankbarkeit koche ich noch einmal für dich, natürlich nur, wenn du das willst. Stimmt, das wäre auch für mich eine gute Übung, würde mir also nichts ausmachen. Bringst du das Essen mit, wenn wir das machen? Na klar. Das klingt immer wie Dates. Immer klingt das wie Dates. Next one. Good timing. Will you go to Kikuchiba with me? Yeah, sure. Why Kikuchiba? I thought we could go somewhere to talk, like when we went to Mizuhagawa. We won't need lunch. I just want to talk. Oh, got it. No lunch, huh? I guess that was too much last time. Aber wir laufen ja wirklich. Let's go to the roof of that building. I want to talk somewhere I can see the sky. Got it. There are a lot of others here, like always. Achso, wir können da durchlaufen. If we work together. Let's go. Wir müssen ja gar nichts machen. Hab ich ja komplett verduselt. Können ja einfach laufen. Hey, do you remember when we came here together before? A lot has happened since then. Before? When was that? You don't remember? You asked me if there was anyone I liked out of the blue. You know, when we went looking for Captain Seto's fountain pen. You said you were doing a background check. Oh, that. Back then, I had no idea that we'd get caught up in something that involved the whole world. Not just us, but everyone around us, too. It's nothing we could have expected. You're right. Hey, sorry to interrupt. 2 large groups of others were confirmed near you. There are a lot of them. More than you usually see around there. It shouldn't be a problem for you two, but be careful. So, how should we go about this? Let's split up. We can work more efficiently that way. All right. I'll go this way. I'll contact you when I've cleaned most of them up. I'm counting on you. Wataru wasn't joking. That sure is a lot. I hope Kasane is okay.
more of them than I thought. How are things with you, Yuito? Kasane? What's going on? Wataru, what's the situation? Damn, I can't get through. Is the network down? I can't even use SAS. Calm down. It's all right. I can do this. Kriegen wir hin. Auch wenn wir kein SAS haben. It's so quiet. I can't hear anyone. It's like I'm really alone. No, this is what normal really is. I was so used to always being connected to something through SAS. If I lose my power and go back to being a dud, it will always be like this. It's strange though. I'm not as scared as I thought I would be. I thought I would feel more lonely. Is it because I'm stronger? Probably not. I can feel it in my bones that Kasane is fighting somewhere. Even by herself. I know she won't give any ground. So I can't just die here. Good. Looks like the enemy dropped something rare. Ah, das war noch nicht alles, okay. Bei ihrem Namen denke ich ihm an Kasane. Mit ganz viel Sonne. Kanna, Sahne. Kann sie Sahne. Ich habe kein SAS, ich wollte mich gerade unsichtbar machen. Aber meint, das wird nicht funktionieren. Aber ich kann das hier noch mitnehmen. Na gut. So wichtig ist es in dem Fall nicht. Lass mich raten, das hier ist auch sehr unwichtig, ja. Natürlich. So, wir dürfen in der Fahrstuhl spielen. Dam, 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 dam. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich möchte noch ein bisschen höher. Höher. Stipendia. Looks like there's a resource nearby. Ach nee, Moment. Wir müssen noch einmal hoch. Hyänen, ja. Hinein. Hinein. Und dann kommt sie gleich und hilft uns, ne? Glaube ich. War das nicht so? Next. Also mit Kasane hatten wir ja auch die Vertrauensepisoden mit Yuito. Und es ist einfach jetzt nur seine Seite davon. Aber es ist trotzdem noch die gleiche Geschichte. Das andere würde ja auch gar keinen Sinn ergeben. Wenn wir jetzt plötzlich was ganz anderes sehen würden. Mein Leben wäre noch in der gleichen Welt. I can hit it. It's over. Good. Natürlich kommt noch was. Mini Judy. Da kommt das eigentlich. Habe ich damals in England versucht zu erklären, was dieses Vieh beim Anreiten benutzt. Achso. Benutzen, das ist lustig und weird zugleich. Ja. Ja. Ein bisschen Pferdegeräusche nachmachen, maybe? Ja. Weiß ich gar nicht. Ich mir noch keinen Gedanken drüber gemacht. Google weiß das bestimmt, warum wir Hyä sagen. Ganz bestimmt sogar. Hallo Tatsukete! Und noch schönen guten Abend. Na du? Schönen Freitag. Oh, ich brauche mal Leben, wa? Ja, ganz gut. Stopp. So. I can still fight. Jetzt ist besser. That attack worked. That must be a weak spot. Na, den Kopf müssen wir ein bisschen verschädigen. Dauert noch ein bisschen sehr lange anscheinend. Kann das Game was? Ist wohl im Game Pass? Nee, ich habe 70 Stunden gespielt. Ich finde das eigentlich total kacke. Die Story kann einiges. Wenn du Lust auf viel Zuhören hast. Und auf coole Kämpfe.
Akane! Is SAS still down? We almost got it. We can finish this if we attack together. Let's do this! Now! Oh, that was a close one. It was? I wasn't really all that worried. I assumed you would act when you did. I was nervous. I guess we can work together even without SAS. I don't think I could have pulled it off with someone else. Thank you for getting the timing right. It's nice to hear a compliment from you. You're always so harsh. Am I? Well, whatever. Let's make our way to the top. We can see the moon from here. It's beautiful. So, what was it you wanted to talk about? When the fighting is over, what do you plan to do? I have a vague idea. It might be too grand, so you'll probably laugh. I won't laugh, no matter what it is. Thanks. I want to change the world. Change the world? Yeah. We've both seen a lot of bad things in this country. The world that we live in now is built on so much sadness and sacrifice. That's true. Suo, Seiran, and Togetsu. There were people suffering everywhere. So many people's lives were turned upside down because of the desire for the strongest power, or using powers to alter time. It's got to end. This world can't exist just for powers. I won't let what happened to Nagi happen to anyone else. That's the least I can do for him. That's why I want to change the world. To make it a place where people don't have to rely on powers for everything. I know it will take a long time, but I feel like as a dud, I'm the perfect person for it. A dud, that's right. How's your head? They were saying you might lose your power. No big change at the moment, but if it really comes down to it, I'm prepared to become one again. You're pretty calm about it. The way you were talking, I thought you would be a little depressed. I mean, it will be inconvenient, but you know what? I'm not the least bit afraid. I thought the same thing when the network went down. Like I was fighting back-to-back with you, even without SAS. You thought the same thing? I wonder if that's what it feels like to lose your power. We're not just connected by SAS. Even if we can't see each other's faces or hear each other's voices, the most important thing, our connection, doesn't go away. So I'll be all right. That's good. When we first met, I honestly thought I wouldn't be able to count on you in a fight. I kind of had a feeling you thought that. But you're different now. I think you really can change the world. Thank you. Don't mention it. I'm relieved as well. I feel like I can leave this world to you. Leave? What are you planning to do? Well, I haven't decided on a clear goal yet, but I've sort of been thinking of something outside this world. Like, outside of New Himuka? You mean the moon? I've been thinking about it ever since I heard humanity came here from the moon. Outside this world is another world that I know nothing about, filled with people who are a mystery to me. They're suffering, just like the people here. They are attacked by others, and turning into them. Once I realized that, I couldn't ignore it. I thought maybe I could help somehow. The moon. I thought I understood the first time I heard about it, but the scale is just too big. It doesn't seem real at all. I certainly never thought about saving the people that live there. You really are amazing. I'm not amazing at all.
I just don't want to regret neglecting the people I could have protected. I always felt that you were the kind of person that would step up to protect people, even if you're alone. It's almost as if you're not afraid of anything. I looked up to you when I was a kid. I wanted to be just like you. I think you're plenty like me, and you're giving me too much credit thinking I'm never afraid. As you said before, the most important connections never go away. You mean Naomi? Not just her. The memories of my mother, and the time I spent with all of you. The only reason I'm not as afraid as I should be is because I know they'll always be with me. I know that they'll always be here, inside my heart. So, even if you're alone, you're never really alone? I kinda like that. That's why I feel like I can go anywhere, even going beyond the sky. I know that sounds like a dream. I think you can do it. No. I know you can. Thank you. So, it looks like you and I will be going our separate ways. It won't just be us. I think everyone will find their own path and slowly drift farther apart. Yeah. I'd be lying if I said it didn't make me sad. But even apart, we're still friends. Yeah. Okay. We should probably get back to the hideout. There's so much to do before and after a fight. We just have to take care of what's in front of us. Though, listening to you made me excited for the future. It won't be easy for either of us, so let's do our best. Both in our own places. Absolutely. I promise I'll make a better future, no matter how long it takes. You can take your time, but if you take too long, I'll bring peace to the moon and come back before you're done. Oh, so it's a competition now. I know you hate to lose. Oh, hold on a second. I have something for you. Take this. For me? Is this a braided strap? I tried making it like the hair clip Naomi made for me a long time ago. Her hair clip supported me through the tough times. So I wanted to give you something like it. I'm not as good as her, but I think it looks somewhat decent. I think it's great. And the fact that you made it makes it even better. Thank you. I'll hold on to it forever. I'm so glad you like it. I really wanted you to have that. You were always a strange existence to me. You always went a different way, had different ideas, even when we were enemies. When I was trying to kill you, you still tried to talk to me. Well, I didn't want to die, and I didn't want you to die either. Seeing that helped change my mind. Now, I don't think anyone should have to be sacrificed. So to put it simply, you're someone I needed in my life. I saw you in the future, and you were different. You were covered in scars, and were taking everything on yourself. Damn, it sounds like I wasn't doing that well. You were a sad person who didn't mind sacrificing himself. I don't want you to end up like that. I don't want that to be your future. And I don't want you thinking it's okay to throw your own life away. So when you see those red strings, remember that no matter when or where I am, I want you to live on. I'll never forget. I promise. That's all I wanted to talk about. Let's get going. I'm actually gonna stay for a while. See you back at the hideout? Sure. See you then. Changing New Himuka? That's not gonna be so easy. It's okay. It's not scary. I can keep going, even if I'm alone. Okay. Let's do this. Geflochtenes Band erhalten. Eine Linse jenseits der Zeit. Geflochtene rote Stränge. Got it! Got it, got it, got it! Oh, das war ein schöner Abschluss. Oh Gott, war das schön!
Oh, das war so schön. Oh, Mann. Ich mag die Zeug so gerne, ey. Aber wir haben noch Gehirnnachrichten erstmal. Nachdem alles vorbei ist. Ich habe irgendwie Spekulatius im Kopf gehabt. Ich spekuliere zwar nicht gerne, aber wenn wir uns noch einmal sehen, wenn das hier alles vorbei ist, möchte ich gerne ausführlich mit dir reden. Ich möchte dir ein paar Dinge erzählen und will eine Meinung dazu hören. Ja, ich möchte auch mehr mit dir sprechen. Lass dir auf dem Mond nicht so viel Zeit. Ich schaffe es vielleicht, diese Welt schneller zu verändern, als du denkst. Das ist die richtige Einstellung. Ich verspreche, ich erledige alles und komme zurück, noch bevor du fertig bist. Also halt dich bereit. Über den Gurt. Erinnerst du dich an das geflochtene Band, das ich dir gegeben habe? Wasch es nicht mit Wasser aus, wenn es schmutzig wird. Du musst es mit einem trockenen Tuch abreiben. So hält es länger. Danke, ich habe mir das Band eben erst angesehen. Ich passe gut darauf auf, bis du wieder vom Mond zurückkommst. Ich weiß nicht, wann ich zurückkehre, wenn ich zum Mond gehe. Ich frage mich, ob es so lange halten wird. Nur ein Scherz. Ich weiß, du wirst gut darauf aufpassen. Also sollte ich mir keine Sorgen machen. War was? Das war ein Geschenk für Yuito. Ich dachte mir schon, dass du in letzter Zeit hart an etwas gearbeitet hast, Kasane. Es war also ein Geschenk für Yuito. Du warst auch total konzentriert. Ich wollte mit dir reden, aber du hast mit bösem Blick auf deine Hände gestarrt. Da wollte ich nicht stören. Wie es scheint, hat der Empfänger deines Geschenks aber nichts bemerkt. Yuito ist so ein Dickkopf. Ich schätze, man könnte ihn als naiv bezeichnen. Alle haben das bemerkt? Ich habe nichts gemerkt. Ich war wirklich überrascht, als ich es bekommen habe. Ich war so glücklich. Naja, das ist das Gute an dir. Es muss schön sein, sowas von jemandem zu bekommen. Geschenke machen und erhalten ist so eine schöne Sache. Schön für dich, Yuito. Können wir das anziehen? Ich will das anziehen, bitte. Ist das ein... Das ist Alkohol, Kostüme. Nee, ich will... Scheiße, wo sieht man das denn? Sonstiges? Das sind die Puppen, die will ich nicht. Hat er das denn? Was ist das? Das muss bei Kostüm dabei sein, ne? Find schon. Mist. Das hier. Oh, wir haben viel zu viele. Da war gerade irgendwas. Seitentasche. Körperschleife? Nee. Verdammt. War da was? Paki-Rucksack. Ja, der ist egal. Wie heißt das Ding nochmal? Ich hab's vergessen. Brustpanzer? Nee, das war's nicht. Irgendwas mit Dingens. Nee, Masken auch nicht. Ich habe so viele Masken. Ich will keine Masken. Hasenohren. Nee, Gasmaske. Aluhut. Ja, das ist auch toll, dass wir Aluhüte haben, aber das wollte ich jetzt nicht. Baki-Haarclip. Nee, den normalen Haarclip. Kein Baki-Haarclip. Ach, Leichtschild. Nee, warum habe ich so viele Skins? Keiner braucht so viele Skins. Ganzen Ohren. Alte Brille, Cyberbrille. Ich glaube, ich hab's nicht. Ich glaube, das ist irgendwas. Ist das echt auf Sonstiges? Obukis Programm. Paki-Waren-Set. Wo? Das muss doch hier mit beistehen. Hä? Bin ich deppert? Wie hieß das denn? Ich hab's vergessen. Wie hieß das denn? Danke fürs GG und so. Dankeschön. Diese Cutscene mit Steels finde ich merkwürdig. Ich hätte auf Wise auch, aber es ist eine Mischung noch viel merkwürdiger. Es macht Spaß. Also, klar, du musst Lust haben auf diese Cutscenes und es ist vielleicht ein bisschen anstrengend, dass du wirklich gezwungen wirst, dir das anzugucken, aber die Story lohnt sich echt. Das macht echt Spaß. Und Doki Doki will ich auch irgendwann noch spielen. Ich habe gehört, das ist auch interessant. Ketka. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ich will es doch wissen. Ich muss das jetzt suchen. Ich kann doch, als ob... Ich habe das doch bekommen. Ich muss das doch hier drin haben. Das müsste doch bestimmt... Anzeige Kopf. Das ist doch irgendwas für ein Kopf. Itchige Brille, breite Brille, Inari-Brille, Leichtschild, Traumfänger. Das ist was ganz anderes. Okay. Das sind die Katzenohren, Hasenohren. Das sind die Brillen. Nee, Visiere. Das ist es auch nicht. Das muss doch hier, das sind Oger-Sachen. Doppeloger, Aluhüte. Gasmaske.
Gesichtsvisionsdingen? Nein. Was ist denn? Warum? Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Magimasken, das ist es auch nicht. Köpfe, was? Nee. Ist es nicht dabei? Das kann doch nicht. Kann doch nicht sein, es ist nicht dabei. Verdammt. Na gut. Wer fehlt uns jetzt auf 6? Gemma, Luca? Sind es nur Gemma und Luca? Echt jetzt? Kann ich dem noch irgendwas schenken? Kann ich irgendwie Gemma... Hier, Luca. Hi, hab ich noch ein Geschenk für dich dabei? Maybe? Ich habe nichts dabei, verdammt. Habe ich für dich noch was dabei? Ich habe nichts dabei, verdammt. Warum habe ich nichts dabei? Kann ich überhaupt noch irgendwas? Habe ich noch was zum Tauschen? Müsste mal hier so Geschenke. Gemma und Luca waren das. Bestimmt relativ weit oben, ne? Gemma hier. Das brauchen wir. Hobby. Hast du nicht gerade Platin erhalten? Ja, warum? Und Luca. Luca, hier, das Klimmzüge gehen nicht mehr. Drohne Controller ist auch perfektes Postervision. Das geht auch nicht. Wir müssen das Maßstabding hier nehmen. Na toll. Habe ich mich verlesen? Da stand nicht alle Trophäen erhalten. Doch. Hast du nicht verlesen? Wie kommst du darauf? Wie kommst du denn darauf? Wir haben Platin. Das ist... Hier, nochmal. Bis Protokoll. Hier. 100%. 100%. 53. Fertig. Das heißt aber nicht, dass ich nicht möchte, dass auf dem Kamin alle Baki-Figuren dabei sind. Also das muss schon... Das muss jetzt eben noch sein. Ich will, dass die Jungs eben auch noch auf 6 sind, ja. Das können wir kurz durchskippen. This is very nice. Ich habe mir ganz viel Mühe gegeben. Wäre schön, wenn das schon reichen würde. Es tut's nicht. Oh Gott, das spielt jetzt mit den Dingern erstmal. Du sollst jetzt nicht mit dem Bagger spielen. Mann! Ach, so ein Baufahrzeug. Erst es ist ein Bagger. Sollst nicht Bagger spielen, sollst du mich lieben. Auf 6. Auf 6 sollst du mich lieben, bitte. This is very nice. Ja, ich habe mir das Beste, es war teuer und ausgesucht habe ich mir das auch und... Reicht das? Es reicht nicht. Ja, okay. Ich habe noch so einen Bagger. Hast du Lust noch auf noch mehr Baggern? An Baggern? Also die sind echt schön, die Bagger. Nice. Also hättest du Lust, dass das reicht, damit wir uns lieben? I'll be frank. I have always been jealous of you. Oh. I would be lying if I said I wasn't still jealous of you. But slightly stronger than that feeling are my great expectations of you. I think you can change the world that I could only hate. I hope that I can help you do that. Thanks. Let's change our world together. Liebt mich! Hat Rancho 6 mit Luca erreicht. Teleportationssturmangriff so rum. Bei SAS kannst du einen Teleportationssturmangriff ausführen. Halte zum Aufladen gedrückt und das los, um einen entfernten Gegner zu teleportieren. Aha, okay. Werden wir nicht mehr benutzen, aber ist egal. Hier, Lukas Baki-Puppe verschenkt. So, guck mal. Jetzt fehlt es nämlich nur noch einer. Glaube ich. I'm happy to hear you say that. We're going to be friends forever. Fehlen da nicht noch 2? Eigentlich? Das sind noch 2 Löcher. Ich bin verwirrt. Hab ich mich verguckt? Wo ist er? Wo ist da? Ist er? Geh mal. Wenn ich mich zwischen Bagger und Sex entscheiden müsste, Bagger sind halt schon echt nice. Ich verstehe, Tatsuki. Ich verstehe. Guck mal, Hobby-Empfehlung. Hey, was zum Lesen. Guck mal, wie schön. Er freut sich doch bestimmt, oder? Liebst du mich direkt? Komm, lieb mich. Monster Truckers. Das reicht, oder? Ah. Hey, er angelt im... Also, was angelst du? Was genau machst du da? Ich will es nicht wissen, glaube ich. Hier, guck mal, noch so eine Hobby-Empfehlung. Hey. Mädchen sind eben auch nur Jungs, aber was? This is for me? Das sollte man nicht in den falschen Kreisen sagen, habe ich das Gefühl.
Reicht das? Das reicht noch nicht. Okay, er muss immer noch angeln. Vielleicht ein drittes. Komm, ein drittes reicht aber dann. This is for me? Ist das? Komm schon, das reicht, das reicht, das reicht. This might sound like an old man talking, but don't overdo it, okay? I think you worry too much. You're a cornerstone of this platoon, so be confident. Yeah, thanks. I don't think I'm that important, but I'm glad you think that. We work so well because of you. I know it. I'll be the shield that protects you. I want you to let me help you grow. As a friend. Yay, Vertrauensstufe 6 mit Gamma. Automatisches Bewachen. Wer die Chance, also Sklerogenese-Effekt automatisch kurz zu aktivieren, wenn du angegriffen wirst. Mhm. Okay. Ich aus einer Buggy-Figur? Ja. Yuitos Buggy-Puppen von allen als Geschenk erhalten. Verlieh, Vertrauensstufe 6 erreicht. Yay, Gesundheit. I'm putting my life in your hands. That's a lot to live up to. I'll try my best to meet it. Guck mal, wie schön. Wir haben alle Buggies. Guck mal, hier haben alle Buggies. Ich bin Buggy-Sammler. Ich hätte es nicht mal machen können, Mann. Hier ist auch alles voll mit Buggies. Guck mal, das sind sogar die goldenen und die blauen. Als wenn es Pokémon-Editionen wären. Oh, Mann. Das ist voll schön, dass es diese ganzen Geschenke gibt und so. Ich feiere das total. Das ist cool. Tina Barcaparina. Voll die Nerdbude komplett. Oh, ist das schön, Mann. Und das ist auch, guck mal, die Bagger und so, Monster Trucks. Alles, was ich denen geschenkt habe, das liegt halt hier überall. Das ist halt echt so komplett nützlos gewesen. Und da sind überall Bilder und so von uns. Da sind irgendwelche Fahrräder. Hier ist ganz viel Blümchen. Die sind schon wieder am Lesen. Sie chillt schon wieder. Was macht die Drohne hier? Bin mir nicht sicher. Dann haben wir hier noch ein schönes Mucki-Foto. Hier haben wir noch ein schönes Teamfoto. Mit nicht allen drauf. Aber es ist ein Teamfoto, weil ich das sage. Oh, schön. Und ich liebe diesen Mond hier. Das Hologramm. Schön. Schön. Jetzt noch ein paar He-Man-Figuren, Mars, Dino Riders, Lego und ich bin wieder 34. Okay. Klemmbausteine, bitte. Ich hätte gerne Klemmbausteine. So, lass uns speichern. Wir haben einen sehr schönen, platinhaften Stand. Wie lange haben wir es gebraucht? 80 Stunden. Fast 81 Stunden. Ja, das ist ein bisschen. Ja. Ja. Das hat ein bisschen Zeit gefressen. Und Hula-Hoop-Reifen und Ping mit Ohren. Wenn schon, denn schon, ne? Gibt's nicht, die wird weggeclaimed. Oh. Oh Gott, Autschi, das tut weh. Das tut wirklich, wirklich weh. Aber ich würde sagen, damit haben wir es mit SCARLET NEXUS. Zumindest solange bis keine DLCs kommen. Dann gucken wir bestimmt noch mal rein und machen die und... Ach, ich hoffe, es gibt ein SCARLET NEXUS 2 irgendwann. Auf dem Mond dann. Bitte, 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 bitte. Da hab ich voll Bock drauf. Aber wir machen jetzt mal den hier. So. Kann ich nämlich hier dies hier beenden. Jetzt Tales of Arise. Nein. Nein, 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 nein. Das definitiv nicht. Zwar sind jetzt die Wochenendslots sozusagen wieder frei, aber dadurch, dass jetzt Oktober ist, wird das eher mit Horrorspielen, zumindest was den Abend, also von was Samstagabend, Sonntagabend angeht, gefüllt. Und der Vormittag dann eben zum Beispiel wie jetzt morgen mit Sekiro oder Sonntag mit Sackboy. Und nach Oktober gehen dann wieder größere Spiele an den Start. Tales of Arise aber wahrscheinlich erstmal nicht, sondern wir werden wahrscheinlich danach, nach dem Oktober, erstmal mit Kena anfangen. Und dann habe ich noch keine Ahnung. Aha, ha, ha. Geil. Oh Gott, der tut echt weh. Ja, dann mal gucken. Ich werde mich schon für was Schönes entscheiden. Definitiv. Oh Gott. Horror-Landwirtschaftssimulator? Nee.
Morgen Abend gibt es Tormented Souls. Ein bisschen Silent Hill und Resident Evil mäßig wohl. Ich habe keine Ahnung. Bin sehr gespannt. Es wird bestimmt großartig. Soma ist nice. Ich meine, Soma war First Person. Ich kann keine Spiele spielen, die First Person sind. Ich meine, Soma war First Person, oder? Also ich könnte es höchstens ausprobieren. Ich glaube, ich habe sogar. Wann ist mal First Person? Also wie gesagt, probieren kann man's. Wobei ich ein, zwei andere Spiele schon im Petto habe für Horror. Von daher wird es ein bisschen eng. Aber es ist ja nicht aus der Welt. Wie gesagt, irgendwann testen können wir es bestimmt. Aber eher gemütlich. Ja, das kannst du gerne meinem Bauch sagen. Der wird trotzdem sagen, boah, mir ist so schlecht, ich habe keinen Bock mehr. Und das würde ich halt super, super gerne vermeiden. Von daher, ja, lassen wir das lieber in dem Fall. Lassen wir das lieber. Aber das andere Spiel ist nicht gut. Tormented Souls, meinst du? Ich habe viel Positives davon gehört. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Das sehen wir morgen. Das sehen wir morgen. Wie gruselig gut das ist. Ich habe ein bisschen Angst davor, aber es geht ja mit Horror zumindest morgen erst um 18 Uhr los. Bis dahin habe ich noch ein paar Stunden Ruhe. Lara mag Tormented Souls? Olli auch. Okay, jetzt habe ich noch mehr Angst. Oh, schön. Echt so krass. Hab nur mit Brille auf. Habe ich nur mit Brille auf? Oculus und Lens Spiele gleich Instant Cuts. Nee. Das habe ich auch so. Das habe ich tatsächlich auch so. Ich muss nur ein First-Person-Spiel spielen und dann, wenn... Ich weiß nicht, ob es an der Programmierung liegt oder an der Kameraposition. Manche Spiele gehen noch. Vor allen Dingen damals habe ich das besser auch machen können, ohne dass mein Bauch da gemeckert hat. Aber neuerdings muss ich gewisse Spiele starten und plötzlich ist dann alles, boah, dreht sich und Übelkeit und so. Das ist nicht so cool. Hallo Seri, wunderschönen guten Abend. Hallo, hallo. Meinst du View hier? Point of View? Foff? Warte, gibt es Foff-System? Force of Will. Okay, das ist bestimmt gemein. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Auch wenn ich es gerade nicht. Field of View, genau, Field of View. Aber deswegen hat das W mich verwirrt. Foff, ja, Foff ist. Foff, danke. Foff ist besser. Der wird halt älter, ja. Mit älter kommt mehr Motion Sickness. Geil. Ich will wieder jung sein. War das vielleicht Modern in Third Person? Das weiß ich nicht. Aber wenn, dann würde ich es glaube ich, auf der PlayStation. Gibt es sogar PlayStation? Wait, so mal? Ja, gibt es sogar. Ich müsste mal irgendwann ausprobieren. Hat sich vielleicht eine Sehstärke verändert? Kriege ich schnell Kopfschmerzen bei sowas? Ja, kann sein. Aber ich habe aktuell eine Brille, die sehr gut auf meine Sehstärke passt. Weil es erst vor kurzem ausgetauscht wurde. Können ja Resi 7 mit VR spielen. Ja, irgendwann, wenn ich eine VR-Brille habe. Richtig. Ja. Aber nee, es ist eher... Also Tormented Souls ist geplant als Horrorspiel. Medium werden wir definitiv dann auch noch spielen. Dann haben wir noch House of Ashes im Koop-Modus. Haben wir auch noch offen. Das gibt's am 23. Und dann mal gucken, ob wir noch Zeit für mehr haben. Ich brauche eine neue Brille. Eine VR-Brille oder eine normale Brille? So was ein gutes Spiel. Aber wenn dir dabei schlecht wird, könnte das beste Spiel der Welt sein. Das nutzt ihr nicht. Ja, wie gesagt, das ist wirklich von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Deswegen müsste man es einfach ausprobieren. Außer Freunden versucht und wird auch schlecht. Ja, Resi ist nochmal so ein extra Fall. Also ich habe Resident Evil 7 so häufig schon bei irgendwem gesehen. Und jedes Mal denke ich mir, ach du Scheiße, das schaffst du niemals. Das ist, oh Gott. Das ist Horror hoch 10. Ich erschrecke mich jedes Mal, obwohl ich immer wieder weiß, was für Segmente kommen, weil ich es, wie gesagt, so oft gesehen habe, dass
die meisten Schrecken einfach schon kenne und das ist trotzdem für mich immer so, scheiße, was passiert da? Und eklig ist es auch und ja. Unangenehm, unangenehm, unangenehm. Ach. Aquark, du hast auch mal über Demon's Souls gesprochen. Achso, hast du mal so über Demon's Souls gesprochen? Ja, das hast du platiniert. Das ist richtig. Ich habe Demon's Souls platiniert, aber ich glaube, das ist ein anderer Schwierigkeitsgrad. Ich kann das auch nicht mehr sehen, wie Village. Ja, ich habe das... Dadurch, dass ich bei Village, also Resident Evil Village, viele Speedruns gesehen habe, kenne ich gefühlt auch das komplette Spiel in- und auswendig so ein bisschen. Weil bestimmte Passagen halt immer wieder gespielt wurden und sowas. Und ja, das kann ich auch erstmal nicht mehr sehen. Das muss ein bisschen Zeit noch vergeben, bis das wieder cool wird, vielleicht. Ich draußen jetzt so und so mit Schaffst Okay, dann kurze Memo an meinen Bauch. Bitte keine Motion Sickness für Resident Evil 7 mehr. Aber das Ding ist, es würde halt nicht mehr so viel bringen, weil ich das Spiel halt schon kenne. Die Souls-Spiele alle tanzen aus der Reihe. Das sind keine Spiele so eben, wie Spiele funktionieren. Dann habe ich zumindest alle Spiele, die aus der Reihe tanzen, schon für die PlayStation besorgt. Für irgendwann. Lass uns mal ganz viel aus der Reihe tanzen. Aber erstmal müssen wir Sekiro beenden. Irgendwann. Also doch den Landwirtschaftssimulator. Da gibt es eine Third-Person-View, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich... Landwirtschaftssimulator. Gibt es das für die PlayStation? Was ist denn das? 2022 schon? Dann gibt es noch 2021. Gibt es das für die PlayStation? Warum sagt er mir nicht einfach... Oh Gott. PlayStation 4. Oh Gott, das gibt's für die... Oh Gott, das gibt's für die PlayStation. Das muss doch auf der PlayStation komplette Scheiße sein. So wie damals Age of Empires auf der PlayStation. Das muss doch richtig unangenehm sein. Da kannst du ja direkt die Skylines auf der PlayStation spielen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Soul-Spiele sind mehr Arbeit als Spiel. Meine meisten Platins, die ich habe, sind mehr Arbeit als alles andere. Ja. Ich wähle mich gerne. Und Kindspiele ja inzwischen, das meine ich. Und die sind eben eine Klasse für sich. Ja. Das ist noch was ganz anderes. Aber es verlangt viel von einem. Es ist wie das Arbeit und Sekiro ist auch Arbeit. Es war eben kreativ. Ja, Assassin's Creed ist, ja. Das war auch Arbeit, die Platin. Ja, das stimmt. Das ist, ja, seelische Arbeit so ein bisschen. Wir werden keine Witze gemacht, alles ist ernst. Und Horst! Horst, die haben wir auch dabei. Was? Ich kenne aber keinen, der Horst heißt. Glaube ich. Außer einer meiner Zuschauer heißt Horst und er hat mir seinen Namen noch nicht genannt. Ja, könnte passieren. Kennt ihr schon den mit dem Pferd und dem Moped? Den mit dem Pferd und dem Moped. Nee, den kenne ich nicht. Alter, Nefi. Alter. Gott, ich fange gleich an zu weinen. Oh, yay. Okay. Also. Nevi. Ja. Du hast vollkommen recht. Das schlimmste Horrorspiel, zumindest in meiner Stream-Karriere, war Crash Bandicoot. Ja. Wir hatten das angefangen, da war Nevi noch ganz frisch bei uns und ist gerade auf dem Weg in Urlaub gewesen. Hatte dann eine kleine Autopanne, so viel dazu, aber ich habe das angefangen zu spielen. Das war, glaube ich, der erste Teil von dem Remake. Und es war, glaube ich, das 3., 4. Level. Und ich habe da gefühlte 10 Stunden dran gesessen. Wahrscheinlich waren es 3 oder 4 oder so. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es überhaupt geschafft habe. Jetzt zum Schluss. Und oh Gott. Ich habe es so gehasst. Es war so eine Scheiße. Ich hasse dieses Spiel.
Es war ein ganz anderes Horrorerlebnis, als Horror normalerweise sein sollte, aber Crash Bandicoot ist für mich so, boah. Wenn ich Bock habe, mich richtig zu quälen und ich mich innerlich so tot fühle, dann kann ich Crash Bandicoot spielen. Ansonsten, nein. Nein. Ich würde euch jedes andere Horrorspiel in VR spielen, lieber als Crash Bandicoot nochmal im Stream zu spielen. So ist das. So sehr ist Crash Bandicoot für mich Horror. Das hat sich so bei mir eingebrannt. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Alter, ich weine sogar bei dem Gedanken. Alter. Das ist bestimmt eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich sag euch das. Das hat mich getriggert. Man muss halt wissen, was man von dem Spiel will. Kings of Amalur ist super generisch und simpel und technisch verbesserungswürdig. Aber nimmt es sich halt selber kein bisschen ernst. Das ist charmant. Wenn man ein ernstes Rollenspiel will, Witcher 3. Ja, Witcher 3 ist nicht meins. Ja. Aber ja, natürlich ist die Erwartung an dem Spiel immer sehr wichtig. Zu wissen, was man möchte, beziehungsweise was das Spiel überhaupt hat. Wenn man erwartet, hey, das ist super heiße Grafik und dann siehst du da plötzlich Pixelart, ist immer ein bisschen schwierig. Wenn du mit Riesenerwartungen rangehst und dann wird es nicht erfüllt, ist es halt klar, dass du ein Spiel scheiße findest. So wie ich damals am Schmetterling, ja. So ähnlich wahrscheinlich. Hast du was am Auge, ja. In beiden direkt gleichzeitig. Der 4. Teil von Crash Bandicoot ist knuffig und frustrierend, ja. Ich sollte dieses Spiel niemals auf der Playstation anfangen zu spielen. Habe ich es damals auf der Playstation gespielt? Ich hoffe nicht. Ich werde nämlich keinen Platin schaffen können. Ich esse gerade eine kandierte Zwiebel. Sorry, Tina. Was sind denn bitte kandierte Zwiebeln? Kandierte Zwiebel? Was ist... Was? Okay. Das ist das, was ich... Das sieht aus wie Würmer. Wie helle und dunkle Würmer aus der Erde gerade kommt und so. Okay, ja. Das ist... Bestimmt mögen das Menschen. Ich gehöre wohl nicht dazu. Kandierter Klostein klingt auch eklig. Wenn es kandierte Äpfel gibt, die dir die Zähne abbrechen, hat es dir auch zu geben. Ja, bei kandierten Äpfeln ist es auch nur so lange geil, solange du die oberste Schicht isst. Wenn du dann in den Apfel reinbeißt, sind die meistens nämlich richtig schön sauer, weil da immer die grünen Äpfel drunter sind. Keine Ahnung, wie die jetzt heißen. Und dann schmeckt es nicht mehr. Spätestens, wenn der ganze Rahmen, der rote Rahmen rum weg ist und du nur noch diese sauren Apfel hast, ist alles Kacke. Dann kannst du ihn auch wegschmeißen. Oder wie Rinderspeckwürfelchen mit etwas karamellisieren. Ich bin nicht so der Speck-Fan. Die guten Granny Smiths, die auch in der Domschlag überstehen, genau die meine ich. Genau die meine ich. Wenn schon dann nach Vogelnest? Auf Vögelnächte? Ja, die immer die Vögels rausgehöht. Die Vögels. Oh. Nefi hat sich lieber entschuldigt. Dafür, dass er die Wunde also dass er Salz in die Wunde gestreut hat. Er hat die Wunde sozusagen aufgepresst. Ah, Nestle. Nein, nicht Nestle, bitte nicht Nestle. Keine gute Idee. Ich esse jeden Tag einen Granny Smith zum Frühstück. Jetzt wundert mich gar nichts mehr. Nefi, bei mir, es wundert, nee. Mich wundert nichts mehr. Zero. Niemals für schlimme Witze entschuldigen. Das war ja kein Witz, das war die Realität. Ich habe ja auch Peperonis so aus dem Glas gefressen. Das ist so krass. Was? Vogelnest ist hier eine lokale Spezialität. Frittierter Teig, der durch einen Trichter ins Fett gegeben wird und dann eine Art Nestform bekommt. Vogelnest? Vogelnest. Let me google. Okay, Essen wahrscheinlich.
Essbares Vogelnest aus Speichel. Was? 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 Vogelnest essen in Thailand. In der asiatischen Küche gibt es viele Delikatessen, die für Europäer nicht unbedingt als Delikatesse gelten. Seit über 1500 Jahren verwendet man in China und Thailand ein Vogelnest zur Zubereitung der berühmten Vogelnestsuppe. Und zwar Vogelnester aus getrocknetem Speichel, die von Weißnest Salanganen gebaut werden. Was sind Weißnest Salanganen? Oh, ich liebe das, wenn du was googelst und dann kommt direkt hier das nächste. Ah, das sind Vögel. Westnest Salanganen sind... Was sagt Wikipedia? So Vogelart aus der Familie der Segler. Apodidae. 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 Schön. Schön. Ja, okay. Ihr esst Vogelnester. Aus Speichel von Vögeln. Alles klar, super. Lecker. Striebli sind lecker. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder Angst. Ihr macht noch meinen Suchverlauf komplett kaputt. Google denkt sich hinterher wieder, was macht die da für ein komisches Quatsch? Was? Das sieht nach Pfannekuchen aus. Was ist das? Was ist Striebli? Jo, was ist das? Das ist... Was? Das sind auch wieder Würmer. Weil andere Nester gemeint, nein, das kann ja nicht sein. Gib mir doch mal hier eine Erklärung, was Striebli ist. Spezialität aus dem Schwarzwald. Aus was besteht das denn? Mehl, Eier, Zucker, Salz, Milch, Bier. Fett zum Ausbacken, Zucker-Zimt-Mischung. Also es ist Bier zum Essen, ja? Alles klar. Gut. Weiß ich Bescheid. Oh, Spaß wird ernst oder so. Ja, nee, hallo, Ernst. Arteriosklerose, aber egal. Was? Wer macht Kunst? Arteriosklerose. Arterienverkalkung. Eine Krankheit der Schlagadern im Körper. Gibt's da nicht ein einfaches Wort für? Warum haut ihr immer so komische Wörter raus? Arteriosklerose. Sieht komisch aus. Symptome. Halsschlagadern, Nierengefäße. Lipoprotein included Arteriosklerosis-Hypothese zur Arteriosklerose-Entstehung. Was willst du? Okay, das muss weg, das muss weg. Tina googelt Vogelnest. Danke für den Clip, Shaggy. Danke. Striebli Vogelnest wird sogar noch drauf. Okay, also essbares Bier mit ein bisschen Speichel von dem Vogel und ein bisschen Puderzucker. Das schmeckt, ja. Ich habe ein Bild von dem Striebli mal ins Discord gepackt. Okay, pass auf. Ich guck mal eben, ne? Ja, die habe ich auch gesehen, das Bild. Das sieht aus wie Würmer mit Puderzucker. Und es ist Bier. Teig. Ja, das... Ach, Teig. Quatsch, Speichel. Speichel. Thermosublimationsdrucker. Okay, was ist das? Oder soll das Wort nur schwer sein? Aha. Was gibt's hier keinen... Da gibt es keinen Wikipedia-Eintrag zu. Farbsimulationsdruck ist eine Computerdrucktechnik mit der Hilfe von Wärme auf Farbe. Was mit der Hilfe? Was mit Hilfe? Wärme für Kunststoff? Okay. Zum Drucken halt. Es gibt wohl Menschen, die dich gerne mit Wörtern quälen. Ich finde cool, Wörter zu googeln. Macht mir Spaß. Was Neues zu lernen und dann wieder vergessen, damit ihr das nächste Mal wieder erzählen könnt. Hauptsache Speichel. Ja, was gespeichert, ne? Mit dem L. Mit dem L wird alles gespeichert. Gespeichert, ja. Speichert. Bild. Speichert. Und so Selbstvertrauen, Fremdspeichel hilft. Ich weiß nicht. Ach, ich weiß nicht. Lass uns speicheln. Oh, nee, also. Ach. Ja, nee, also. Nee, echt nicht.
Mit dem Drucker konnte ich der erste Infustion damals Eindruck schinden, als die Frage aufkam, was für Computergeräte man so kennt. Infostun ist Infostudent oder ist Infostun noch was wie Dune, nur mit Stun? Infostun? Infostun? Infostunde, Tanzhaus Hessen. Alles klar, okay. Ach, Infostunde, in der Schule. Ach so. Ah, so. Ja. Das ist aber lange her, oder? Jetzt sollten wir die Spinnen machen. Was? Machen wir wie die Fliegen. Auf unser Essen spucken und warten, bis es sich dadurch verflüssigt. Anschließend fein säuberlich aufsaugen. Das ist widerlich. Das ist wirklich widerlich. Das ist eine Informatik, kenne ich nie. Habe ich nie mit zu tun, nie. Speichern, Speichel. Das kann man ja mal verwechseln, ja. Formatieren und fermentieren ist doch auch das gleiche, oder nicht? Dazu geht eine Konsultanz aus in Essen. Nein, in Hessen, nicht in Essen. Lara hat schon wieder Hunger, glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Seeschädel stülpen ihren Magen über das Essen und drücken den dafür aus ihrem Mund heraus. Das finde ich widerlich, ja. Wenn ich meinen Magen nehme und den über mein Essen stülpe, dann ist das ganze Essen platt. Davon habe ich nicht Hunger, stimmt das nicht. Nach denen gibt es nichts mehr, aber ich habe noch kein Abendbrot gegessen. Ich habe seit mehr als roundabout 7 Stunden nichts gegessen. Ich kriege langsam Appetit. Ich dürfte doch bestimmt noch was. Das ist ja, also, ne? Man muss ja auch mal, ne? Man wird ja wohl auch mal, oder? Man wird doch bestimmt mal. Also, ich würd gern noch. Als ich an Weihnachten mal länger aufbleiben durfte, um nachts 21 Uhr einen Lutscher nahm, gab es den Finger. Ja, aber du bist ja jetzt nicht mehr, ne? Ist ja nicht Weihnachten. So. Weihnachten darf man das nicht, aber jetzt darf man das noch. Weißt du, weil sowieso Weihnachten dann ist es früher dunkel und dann muss man eh früher ins Bett, sonst ist man ja dann, ne? Und dann weiß ich auch nicht. Wann ist Zeitumstellung? Wann haben wir wieder die Umstellung? Das Ende? Oktober? 31. Oktober. Müssen wir dann vor oder müssen wir zurückstellen? Gewinnen wir im Oktober am 31. Gewinnen wir an Halloween eine Stunde? Oder? Ja, ne? Das heißt, wir haben eine Stunde mehr für Halloween sozusagen. Zurück. Okay, das ist super. Dann, der 31. war doch ein Dingens, oder? War ein Sonntag. Haben wir noch einen geileren Sonntag, weil der erste ist ja noch frei. Geil. Können wir doch einen cooleren Stream machen. Oder ich kann länger schlafen. Aus diesen Gründen mache ich heute manchmal um 3 eine Pizza. Wenn ich Bock habe, würde ich auch machen. Das letzte Mal echt. Dann ist vorbei. Eine Stunde zurück, wir dürfen länger schlafen. Nein, wir dürfen länger streamen. Streamen, es ist Halloween dann. Wir müssen die Zeit doch ausnutzen. Ne? Und dann irgendwas Katastrophales spielen. Zeitumstellung ist wie mit den Gartenmöbeln. Im Sommer vor das Haus, im Winter zurück ins Haus. Das soll ich mir jetzt merken, wenn es das letzte Mal ist, ja? Okay, Gartenmöbel im Sommer raus. Im Winter, im Wittner, im Tine Wittner, dann gehen die zurück ins Haus. Alles klar. Tag der Einheit ist auch wieder Beschiss. Wait. Ich will nicht sagen, dass ich vergessen habe, wann der Tag ist, aber wann war der Tag nochmal? Sagt der deutschen Einheit, wann ist der noch gleich? Am 3. Oktober. Ah. Ich dann doch 3. Okay. Aber wir haben noch. Stimmt. Ach, da war sonst. Ach, okay, wusste ich nicht. Ja, habe ich nicht im Kopf gehabt. Entschuldigung. Hallo Norma, wunderschönen guten Abend. Tina ist noch da, na klar.
Na klar, na klar, na klar. Aktuelles auf. Achso, haben wir mal. Sonntage. Das heißt, mir wird schon ein Feiertag genommen, ja? Aber dafür haben wir den ersten frei. Den 1. November, meine ich. Ich glaube, nach Halloween war immer frei. So, muss ich noch irgendwas wissen? Habt ihr noch einen Begriff, den nicht unbedingt jetzt sofort? Sonst ist mein Gehirn, also, ne? Sachen, die man wissen muss. Ich meine ja nur. Oh nein. Okay. Wollte gerade was sagen, aber gut. Lara hat noch was für uns. Scapulomantie ist die Praxis der Wahrsagerei durch Verwendung von Schulterblättern oder Spielknochen, Sexespielknochen. Wird am häufigsten in China und der Sinosphäre praktiziert. Wahrsagerei durch die Schulterblätter? Durch die Schulterblätter? Wie geht das denn? Wie wahrsage ich denn durch Schulterblätter? Orakelknochen, Hologramme? Lara, der Begriff ist so gut, dass, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, dass es genau 19 Bilder auf Google zu diesem Begriff gibt. 19! So gut ist dieser Begriff. Der existiert quasi gar nicht. Wieso gibt es da keine Bilder von? Scapulimantie. Weil du es falsch geschrieben hast. Kann es daran liegen? Nein. Daran liegt es nicht. Wie kann man aus Schulterblättern wahrsagern? Ja, da bin ich gerade bei. Achso, ich habe hier. Nee, das Scapulimantie, das ist zwar richtig, aber das ist auch eine andere Sprache. Gibt das nicht auf Deutsch? Nee, das kann man mir nicht auf Deutsch. Ich lasse Spinne. Jo. Mach das weg. Du nimmst den Schulterblattknochen, erhitzt ein Werkzeug und drückst das erhitzte Metall auf den Knochen. Der Knochen splittert und anhand der Risse wird die Zukunft vorhergesagt. Ist dann mein Knochen nicht im Arsch? Ja, ich kann ja auch die Welt vorhersagen, indem ich dich, ja, damage. Kann ich auch sagen, hey, du hast morgen ganz schöne Schmerzen. Ui, 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 ui. Ach, man nimmt nicht die eigenen Knochen. Ach so, ich dachte, es geht um die eigenen. Oh, okay. Ja, in Wikinger haben auch aus Blut in der Reihe und Knochen gelesen. Ja. Die Wikis. Das Rinderknochen. Oder auch mit Schildkrötenpanzern praktiziert. Ich hoffe, die waren vorher schon tot. Okay, was ist das? Hippopotomonstroses Vipedaliophobie. Okay, irgendwas mit Happy Hippos. Die sind Monster. Und die haben eine Sklerose. Und die sind equipped mit einer Dahlia und haben da eine Phobie drauf. Angst vor Flusspferden. Ich habe Angst. Oh Gott. Was? Ah. Ist ein Internet-Hoax und soll angeblich Angst vor langen Wörtern bedeuten. Der richtige Begriff ist Sesquipedapholie. Sesquipedapholie. Wird die Angst vor langen Wörtern verstanden. Betroffene versuchen, das Lesen, Schreiben und Verwenden von langen Wörtern zu vermeiden. Aha. Okay, damit habe ich gar keine Probleme mit. Honks? Hox? Was? Hox? Hox? Was ist denn Hox? Was willst du mit dem mit Hox sagen? Hox-Restaurant. Okay, Lara will schon wieder essen. Alles klar. Super, die Frage ist die alligetisch. Ja, das ist klar. Klar. Alles klar. Mhm. Die sind am Arsch, wenn sie als Muttersprache Finnisch haben. Wegen den langen Wörtern. Ja, schon ein Problem. Da musst du halt eine andere Sprache lernen und auswandern, ne? Easy.
Einfach, einfach, einfach. Oder der satanarchäologenial-alkoholische Wunschpunsch. Okay, es geht um Satan, der eine Archäologie studiert hat, der ganz viel lügt über Alkohol in der Hölle. Der was? Der was? Was? Warte. Ich muss googeln. Das gibt's ja. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Moment, das ist Wikipedia. Ein Theaterstück. Okay. Ist ein Kinderbuch. Das ist ein Kinderbuch. Kein Kind kann sich den Namen merken. Oh, Mami, kannst du mir noch mal aus dem gynäkologischen, genialen, alkoholhellischen Wunschpunsch vorlesen? Das macht doch kein Kind. Kannst du mir doch nicht erklären. Erzähl so. Nee. Hier ist die Kategorie Just Google. So, ich kann überhaupt lustig. Ich guck mal, ob es Google gibt. Google Earth Flight Simulator, Google Void, Google Blocks. Ich glaube nicht. Aber nette Idee. Das macht der Satan so, der hat sonst nichts zu tun, ja. Was ist ein Kinderbuch, das wir in der 3. Klasse gelesen haben? Alles klar. Das schätzt niemals die Intelligenz von Kindern. Ich konnte den. Alles klar. Ludi ist auch super für Kinder, definitiv. Definitiv. Was ist Vicuña? Steht an einem Vornamen. Vicuña. Oh, was ist das denn? Das ist der Alpaka. Das Vicuña oder Vicuña ist neben dem Alpaka eine der beiden Arten der Gattung Vicuña und gehört zur Familie der Kamele. Es ähnelt dem Guanaco, ist aber kleiner und schlanker. Oh, ich brauche Bilder. Oh mein Gott, bist du cute. Du bist ein kleines Kuschel-Alpaka-Reh. Wir müssen Vicuña-Liebe machen. Ganz viel Vicuña, das kennt nur keine Sau. Oh. Ihr seid ja süß, nicht so flauschig, aber süß. Vicuña, Liebe, so. Was? Schlimmes Wort. Aber super kalifragiestiologetisch, was ich glaube ich nicht richtig aussprechen kann, ist besser. Ja, das kann man sich auch nicht merken. Sie kennt Vicuña nicht. Entschuldigung! Fukuila, nee, Velezula. Velezula? Ich will das direkt mal was. Mach das. Globuli ist super. Ich hatte mal einen, der konnte leuchten, aber Mexiko war falsch geschrieben. Was? Oh mein Gott. Uff. Alter, dazu geht's. Der hat lange gebraucht. Ich dachte, der hat die Globulis gegessen und ein Kollege oder so wurde hat geleuchtet und dann hat er Mexiko falsch geschrieben. Oh Gott. Autsch, der kam unerwartet. Oh, scheiße. Und ich weine wieder. Und Nevi ist nicht schuld, das ist gut. Ja, super. Oh je. Wenn Asen am Knochen ist, kommt dann viel Pferdemist. Was? Kommt dazu viel Pferdemist. Dann 2 Messerspitzen mit abgeschabtem Fensterkit. Und nein, ich nehme doch lieber 3 dazu. Passt besonders gut. Zart gequilltes Möwenblut, eingeschupfter Hexenhals und darüber etwas Salz. Nein, das klingt nach einer... Also, habe ich gerade irgendwas beschworen? Ich bin ja Hexe nebenbei noch so. Habe ich gerade irgendwie den Teufel herbeibeschworen? Scheiße. Nee, wie du kannst, jemand schuld, das ist richtig.
Tote Ratten in den Topf. Cobra-Griff, wenn es geht, vom Kopf 3 Organe rausgepresst. Das gibt jemand den Rest. Oh, ich nehme doch lieber nur ein Stückchen rein und dazu aller gut. Ich bin ein Hexagramm, ja. Vitrio? Nee, okay. Ich bin raus, Jackie. Ich bin raus. Was ist die warte mal. Anthroposophie. Okay, er hat irgendwas Tropisches mit Sophien. Irgendwas an die tropische Sophie. Kinder braucht Zucker, sie liest Dinge, die da gar nicht stehen. Ja, ist okay, ist okay. Anthroposophie werden dann von einer spirituelle, esoterische Weltanschauung. Ja, das brauche ich jetzt definitiv. Hexatina, Hexenaufruf. Hexatina! Asterix und Obelix in Ägypten. Was? 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 Okay. 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 Tina und Bibi auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. So richtige Diggers. Was? Das Lied, okay. Das ist ein Lied, alles klar. Das ist ja, was Tina geschrieben hat. Ach, ja, ich gucke doch kein Asterix oder Obelix. Und vor allem nicht in Ägypten. Wenn die jetzt woanders gewesen wären, vielleicht, aber ich habe doch nicht geguckt. Gelesen, guckt, lesend. Sowas in der Art. Das wisst ihr doch. Ich habe doch keine Ahnung von nichts. Aber ich weiß, wovon ich Ahnung habe, dass ich Hunger habe. Deswegen würde ich sagen, ich bin müde. Habe mir schon gedacht, dass ich mir da mal ein Hörspiel und zulege bzw. anhöre, auch wenn ich mich fürchte. So schlimm ist gar nicht. Nur schlimmer. Es kann nur noch schlimmer werden. So, pass auf. Ich bin hungrig und möchte langsam Dinge machen, die ich euch niemals erzählen darf. Lara ist Lara, okay. Wie bei Krokodil und Sanifeld. Coco, hör auf, ich bin müde und will noch was essen. Ja, okay. Ich bin immer noch verwirrt, wenn diese neuen Emotes benutzt. Ich bin immer noch happy, aber ich bin immer noch verwirrt über die neuen Emotes. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend. Und vielleicht sehen wir uns ja morgen oder Sonntag mit Horror und Sekiro und Sackboy und Tormented Soul. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Schlaft später schön. Kommt noch gut in die Wochenendwoche, ja. Kommt gut ins, wisst ihr schon? Und wir sehen uns gerne morgen wieder. In Nachmittagsberichte. Nach die Shaki, nach die Nevi, nach die Olli, nach die Lara, nach die Tatsukede, nach die Norma. Schlaft gut. Nacht ihr auch an die lieben Lurkis. Bis zum nächsten Mal. Macht es wundervoll und gut. Tschüssili. Ciao.